Hello. Hello. Razul सुनिरहेछ? Hello. नसला सुनिरहेछ। Thank you for the confirmation. अफ भयो तर आवाज चाहिँ छ है। तिम्रो आवाज गयो। If you are talking, आयो। Mic on right off रहेछ। Okay, भयो नि है। Okay. There's no noise in the background नि है अहिले? छैन, it's quiet, nice, ठिकै छ।
Hello, everyone. Hello. Hello, everyone. I'm Nasla. I'm co-organizer of Google Developers Group Kathmandu. Welcome to the second day of GDG Kathmandu DevFest 2020. Once again, thank you for joining us in the virtual gathering of developers from Kathmandu and from all over the world who are gathered to this session. GDG Kathmandu DevFest 2020 is part of the DevFest 2020 organized by Google Developers Community worldwide. For those who are joining us for the first time today, Google Developers Group Kathmandu is an all-inclusive group of developers and tech enthusiasts building an environment where everyone and anyone who's interested in technology, from beginner developers to experienced professionals, can join and support each other in their work. GDG Kathmandu is primarily based in Kathmandu and has been running programs in Kathmandu and Pokhara since our initiation in 2008. GDG Kathmandu DevFest 2020 conference is a two-day event which started yesterday on October 17 and will end today on October 18 at 6 p.m. Today we'll have sessions and workshops on various topics ranging from design thinking, ads and analytics, Google Cloud Platform, Flutter, and quality assurance, Android, Kotlin, inclusion, web, and much more from 14 local and international presenters, speakers, and facilitators. The agenda for the session can be found in the agenda tab somewhere up in the event platform. And also in our GDG Kathmandu DevFest 2020 event website. The event will be primarily be conducted on this Google Developers event platform powered by Wavy. The design thinking workshop, which will be held from 1 p.m. to 4 p.m., will be conducted over a Zoom, and those who have RSVP'd to the event must have received email about it as well. Some of the sessions will be live on social media on GDG Kathmandu on Facebook. Workshops and closed sessions or more of the breakout sessions will only be available on the platform, and for to join those sessions, you will have to be on the platform. Feel free to look around on the conference platform that we have here. Talk to the fellow developers with similar interest on the networking areas that is also in there. And you can also check the booths, continue your discussions from the sessions that you attended, and you can talk to the speakers after the sessions end as well. You can find our community partners, Leapfrog Technology, Young Innovations, Google Business Group, and our fellow developer communities like Facebook Developer Circle, Kathmandu, CSIT, and Flutter Nepal, and others in the booth section. And you can know what they do and their information in there as well. We'll be updating our social media and Facebook, Twitter, and Instagram with more updates during the day. Use our Facebook picture filter overlay, GIF stickers available on Instagram and Facebook. Tag us and also tag at Google Devs, and tweet us with the hashtags hashtag DevFest, hashtag GDG Kathmandu, hashtag Google Developers, and share us about your participation in the DevFest 2020 wherever you are. During the event, please follow our community code of conduct so that we can make our community and our event more inclusive and harassment-free. Let's be respectful of our speakers, our fellow attendees, and speak if we see anything that is offensive and inappropriate. All the team members from GDG Kathmandu will be available for your assistance if you need any help at any point in time. Before we move on to the event, let's say hello to our fellow attendees in the chat box and mention which place you are logging in from. And if you can also write something, that would be great, about what you are looking forward from today's session. For example, I'm Nasla, I'm GDG Kathmandu co-organizer. I'm from Kathmandu, Nepal, and I'm looking forward to interacting with all the people who will be joining in the DevFest. And I'm also very excited about the design and design thinking sessions that we have today. Now, if we can write something that we can have, if you are in the chat room and you can write something about yourself and start the conversations. I hope
today will be a good day. And now let's go into the events. So, going into the events, the first speaker that we have today is already in our backstage, and we are very excited to have Anjan Shrestha from Young Innovations. Anjan Shrestha is a designer by profession and photography enthusiast. He is a co-founder and vice president of product innovations at Young Innovations Private Limited. He is a part-time lecturer at Kathmandu College of Management, where he facilitates design thinking classes. Apart from designing, he leads a team of designers at his firm, supervises projects, and is involved in communicating with the clients. He has more than a decade of experience in UI UX designing with involvement in more than 100 projects. You can also find profiles of all our speakers in the event page as well. You can also look into the agenda and see what sessions and when are the sessions running. I hope you all have a good day today. Let's move on with the session and try to write as much. If you have any questions, put that on the chat box. And if you have anything to say to us, please DM us or DM any of the hosts that we have in the platform today, and we'll get back to you right away. So, moving on, I would like to welcome Anjan Shrestha. Anjan Dai. So I think it's going to be a bit of wait. I hope you all hang in there. And while we are here, we're just going to write who we are and where we are logging in from so that we can know who are here. So while we wait for the speaker, we can also probably have some chat in the chat box. While we are also waiting for him, I'll also tell you about the sessions that we have. So today we'll have parallel sessions running side by side. On the main stage, we'll have speakers, and on the breakout space, which will be sessions that you can join. We have another set of speakers and workshops and more hands-on and recorded sessions. So starting at 11:15, we'll have Anjan Shrestha, who will be talking about embracing empathy in your design process on the main stage, while we also have Akita Nakarmi, also from Young Innovations, talking about writing your own commands on Artisan, also at 11:15 in the sessions panel. So if you would like to join the breakout sessions, you can go back to the agenda or go back to the lobby, and you'll find the join button for the sessions.
Anjandai, do you hear? Can you hear me, Nasla? Yep, we're Ah, good. finally. Okay. Yes. I this share screen. Can you see my video? Yep. Yeah, I hear Share you. the screen, Dai. Uh, screen share disable. So my share screen button. Now used to be able to share. Okay. Okay, sharing the screen. Okay, sorry about the background noise. Um, In Kathmandu, Anjandai. That's okay, I guess. We all live in Kathmandu. all right. Screen देखिरहेछ है? Yeah, देखिरहेको छु, Dai. Yep, we're good. Okay. Anytime you're ready now. Okay. Hello everyone. So I'm Anjan Shrestha. I I work at a company called Young Innovations. I'm also a co-founder there. I have been involved with the organization since the start, of course. And uh, at Young Innovations, I'm a designer. I'm also a टिम लिडर अनि बेला बेलामा चाहिँ क्लाइन्टसँग कम्युनिकेसन्सहरू पनि ह्यान्डल गर्छु है सो डिपेन्डिङ अन द कन्टेक्स्ट डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन आई किप अन चेन्जिङ माई ह्याट Okay, let's move on. It's quite weird that I can't see all of your faces, but hopefully this goes smooth as possible. All right, so I'm also, besides being at Young Innovations, I also teach. So I'm a teacher at Kathmandu College of Management. I've been teaching design thinking. I've been taking design thinking classes there for about a year now. It's about the second year running. Um, and yeah, so this is the setting of my class. Used to be the setting of my class, and yeah, students, whatever we teach, the students come up with these beautiful things. So it's a very fun class. I as design thinking हुने बित्तिकै यस्तो कुराहरू त हुने भइहाल्यो है. And this used to be very fun until well COVID happened. अनि त्यसपछि चाहिँ we've been running it like this. यसरी जुममा क्लासेस. I guess यहाँ जतिजना स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि क्लासेसहरू यसरी नै रन भइरहेको होला. Okay, and this is my work desk right now. Pretty messy, but I like it here. सुरु सुरुमा अलिकति weird अप्ठ्यारो हुन्थ्यो घरबाटै काम गर्दाखेरि, but then we got used to it. आजकल त अफिस खुले पनि नजाऊ जस्तो खालको फिल हुन थाल्छ. And well, so अहिले कोभिड भएर यतातिर यसरी काम गर्नुपर्ने भइरहेछ. This used to be my workplace, not not really. So this is a picture from one of our retreats. And I wish this was our office though. पछाडि स्विमिङ पुल पनि छ. Look at all those happy faces. यहाँ मध्ये चाहिँ कतिजनाहरू अहिले हामीसँग छैनन् यङ इनोभेसन्समा, but most of them are still present. So at Young Innovations, we've been doing this. We've been creating impact. So by creating impact, what we mean is that हामी जुन पनि प्रोजेक्टहरू लिन्छौँ, most of the projects, we try to make sure that it has a greater impact towards the community, towards the society, and it's for a greater good. So a lot of our portfolio यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ it entails a lot of clients who are development organizations हरूतिरको clients हरू चाहिँ धेरै नै हुन्छन्, because
we believe in that technology को helpले चाहिँ development sector मा धेरै नै गर्न सकिन्छ है. So most of our clients, most of our portfolio को projects हरु हेर्नुभयो भने त्यो group of organizations हरु भेट्नुहुन्छ. But besides that, we also do private companies हरुसँग पनि काम गर्छौं हामी, commercial websites हरु, applications हरु तिनीहरु पनि हामी बनाउने गर्छौं. तर most of the time it's about those development projects that we are most interested in. So talking about our organization, so मैले जुन creating impact भन्नु भने, it's one of those projects was your Smart Urban Technology Challenge 2018, which lasted till mid of 2019. Your project चाहिँ के थियो भन्दाखेरि we partnered with Kathmandu Metropolitan City अनि उनीहरुसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्ज अर्गनाइज गरेका थियौं. त्यो च्यालेन्जमा चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ कसरी एउटा लिभेबल सिटी बनाउन सकिन्छ टेक्नोलोजी युज गरेर अनि त्यसको बारेमा थियो. And it was a pretty good successful project भनौं, both in terms of यसको reach र यसले लिएर आएको इम्प्याक्ट पछि. Yeah, this is just a screenshot of that project. Similarly, this was another very recent project that we did. So मैले जुन development organizations हरुसँग हामी धेरै काम गरेर आउँछौं भनेको थिए. So एउटा चाहिँ one of those organizations was Women Lead. Women Lead सँग चाहिँ हामीले recently मिलेर we helped them create a web platform अनि जसको through चाहिँ they could easily share their overall vision of building a better world where women leaders co-create the future. I'm pretty sure your GDG community मा पनि women lead बाट आउनु भएकोहरु धेरै हुनुहुन्छ भन्दा. Another of such project is resource project. So resource, we also work a lot with data analysis, data visualization हरुको प्रोजेक्टहरु पनि हामी गरेर आउँछौं. This was one of such projects. यो प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि रिसोर्स सम्बन्धीको प्रोजेक्ट्सहरु जुन हुन्छ, जुन ओइल माइनिङ रिलेटेड प्रोजेक्ट्सहरु जुन हुन्छ, तिनीहरुलाई चाहिँ तिनीहरुको चाहिँ डेटाहरु लिएर प्रोजेक्टको डेटाहरु लिएर चाहिँ एउटा भिजुअलाइज गर्दिन्थ्यो, एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन गरेर चाहिँ कता के प्रोजेक्ट रन भइराछ, कुन चाहिँ प्रोजेक्टबाट चाहिँ बढी पैसा आइराछ, त्यो सबै कुराहरु हेर्ने भिजुअलाइज गर्ने काम गर्छ. And this was a very fun project. Had to work with a lot of data visualizations graphs was really fun. अनि यो प्रोजेक्टको धेरै लर्निङ भइसकेपछि हामीले चाहिँ so that was our international client को लागि थियो. And while this was for our own यतै नेपालकै एउटा क्लाइन्ट, so हामीले चाहिँ धनगढी नगरपालिकासँग मिलेर चाहिँ we built an application for them. जुन एप्लिकेसनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जे जति भइराछ धनगढीमा चाहिँ we could easily visualize those projects है. कुन चाहिँ वडामा के काम भइराछ, कति पैसा आइराछ, कति पैसा खर्च भइराछ, कति काम सकियो, फाइनान्शियली कति काम सकियो, फिजिकली पनि कति काम बाँकी छ हैन, यस्तो कुराहरुको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हेर्न सकिन्छ. रियली इन्टरएक्टिभ साइट. And by creating impact, we mean things like this. So if यहाँ कोही attendees मा कोही धनगढीबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ you could easily go into your ward र तपाईको वडामा केही जस्तो बाटो बन्ने काम भइराछ कि छैन हैन, कहिलेदेखि बनिराछ भन्ने कुराहरुको त्यस्तो बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ इजिली अवेलेबल गर्न सकिन्छ. So this is what we mean by creating impact when we say that. Okay, so these were you say few of the projects that we have done मैले भर्खर जुन showcase गरे. And why I'm showcasing these projects, because personally I feel as a designer को perspective बाट हेर्दाखेरि चाहिँ personally I feel that these were successful projects. Again, success भन्नाले चाहिँ प्रोजेक्ट टाइममै सक्यो भनेर हैन अथवा राम्रो पैसा आयो भनेर हैन. This was more of overall टिमलाई नै एक किसिमको satisfaction भएको थियो हैन. Client तिर पनि they were pretty much happy with overall result of all of these projects. Right? And some of these clients are still with us. Right? अझै पनि नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरु हामीलाई दिइराछन्, केही नयाँ फिचर, केही नयाँ फेज थप्नु पर्यो भने they are coming back to us. Right?
And today आज चाहिँ हामीले खासमा यसैको बारेमा कुरा गर्न लाग्यो हाउ एज अ डिजाइनर हैन हाउ कुड वी इन्स्योर द्याट यस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ धेरै गर्न सकिन्छ आइएम नट सेइङ कि सबै प्रोजेक्ट्सहरू यसरी नै सक्सेसफुल हुन्छ नो है त्यो धेरै नै कम चान्सेस छ सबै प्रोजेक्ट्सहरूमा 100% सक्सेस रेट हुने सेटिस्फ्याक्सन रेट हुने तर दिज वे सर्टेन नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स द्याट वे क्वाइट सक्सेसफुल एन्ड as a designer here, a lot of times I'm pretty sure if there are designers in here, right? I'm pretty sure that you've come situation such as this. I love it, but there are a few more changes that I think we should make. Where clients keep on saying, यसमा यो भएन यसमा यो भएन प्रोजेक्ट एन्ड हुन लागिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि एन्ड हुँदाखेरि देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले यसरी भने हैन यसमा त यो पुरै लेट्स से अगाडिको ब्यानरै चेन्ज गरिदिनुस् हैन अथवा यसमा अर्को एउटा कलर थपेर हेर्नुस् न भनेर यस्तो खालको सिचुएसन आइदिन सक्छ हैन you have to redesign your entire project right and जसले गर्दाखेरि यस्तो खालको सिचुएसन आउन सक्छ है being a designer is not stressful at all but तर यस्तो सिचुएसन अभोइड गर्नको लागि है the reason why one of the strongest reasons why all of those projects were successful was because we were able to do this. We were able to embrace empathy in our design process. And आजको सेसन चाहिँ यसकै नै वरिपरि हुन्छ एम्पथीलाई लिएर चाहिँ कसरी हामीले डिजाइन प्रोसेसमा इम्प्लिमेन्ट गरेर and how we can make a project successful. Okay, so let's go on with the session. So first, let's talk empathy. What is empathy? Empathy भन्नाले चाहिँ it's all about understanding from user's perspective. हैन अरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ बुझ्ने है अरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ संसारलाई हेर्ने हैन एम्पथी भन्ने बित्तिकै है that is what we understand and about why are we talking this in design we'll see that in a while a lot of us like already थाहा भइसक्यो होला किन डिजाइनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ the next part is the design itself right र इनिशियली मैले डिजाइनमा स्टार्ट गर्दाखेरि back how long has it been 15 years oh my god okay 15 years agadi around 15-16 years agadi I start गर्दाखेरि चाहिँ this is what I thought what design was right making things look right right हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो एस्थेटिकली प्लिजिङ हुनु पर्यो अट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो भनेर सोच्थे अनि किन नहुनु I mean if you search on design related websites हैन जहाँ चाहिँ डिजाइन्सहरु शोकेस गर्ने साइट्सहरु हुन्छ जस्तो ड्रिबल भयो पिन्ट्रेस्ट भयो बिहान्स होला हैन यसमा जस्तो अब UI UX सर्च गर्यो हैन केही कुरा डिजाइन सर्च गर्यो भने you get bombarded with all of these very beautifully created एकदमै perfect designs अनि I mean you can easily get overshadowed by this and into think it can lead you to think that design भनेकै यति मात्रै हो है राम्रो कुरा बनाउने एकदम एट्र्याक्टिभ कुरा बनाउने भनेर मात्रै लिन सक्छौं हामी है चान्सेस आर भेरी हाई दैट वी थिंक यो कुरा मात्रै डिजाइन अनि स्पेशली हाम्रो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ डिजाइनको चाहिँ एकाडेमिक कोर्सेसहरु त्यस्तो धेरै छैन एउटा केयू स्कुल अफ आर्ट्सले मात्रै गर्छ क्यारे अरूहरुको खासै मैले देखाएको छैन है अरू युनिभर्सिटीहरुले गरेको है जहाँ चाहिँ डिजाइन कल्चरमा खासै छैन आर्ट छ है आर्ट इज डिफरेन्ट देन डिजाइन हैन बट आर्ट छ तर डिजाइनको खासै हाम्रो कल्चरमा छैन हाम्रो हिस्ट्रीमा पनि हेर्यो भने डिजाइनको खासै भेटिदैन है so it is very easy to be convinced that this is all what design is तर in reality when we start working and मैले 2-3 वर्ष काम गरिसकेपछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि बल्ल थाहा पाए that this is like the end product end goal जस्तो खालको रहेछ है यसको पछाडी कति होमवर्क गर्नुपर्छ कति कुराहरु चाहिँ
अरू स्किल्सहरू पनि पाउनुपर्ने हुन्छ, अरू स्किल्सहरू पनि लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै थाहा पाउँदै गयो है। And I came to know that it wasn't about making things look right. Right? I mean, it was not just about making things look right. It was about making things work right. And Steve Jobs said when he once said, design is how things work. Right? And I slowly started to understand what this really meant. Right? So design is how it works actually. It's the look and feel, the aesthetic part is visual part. Yes, it's a very important part of the design. तर तर त्यो कुराले चाहिँ केही एन्ड गोल केही पर्पस फिल गरेन भने चाहिँ it's just एउटा डेकोरेसन मात्रै हुन्छ है. That is not, we can't really call it a design, because design is all about solving problems. Right? And whenever we say solving problems, it is always for a user. Right? Art ko yo goal hudain. And this is where we need to draw the line between design and art. Right? Design hudakeri, there's always an end goal, and that end goal is to make a specific user or a group of users, a target audience, consumers, जे पनि भन्नुहुन्छ, उनीहरूको चाहिँ केही एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरिदिने हैन. फास्ट प्रब्लम सल्भ गरिदिने हो कि इफेक्टिभली प्रब्लम सल्भ गरिदिने हो कि somehow we are trying to solve that problem for them as designers. Okay. So how अब यो empathy को कुरा चाहिँ कसरी रिलेट हुन्छ त है. Now because it involves user, we as designers, if we fail to see the world through the user's eyes, right, we may not really know what problem the user is facing, what the other person is facing. And जसको लागि हामी डिजाइन गरिदिँदैछौँ है. So त्यही भएर चाहिँ it is very important that we empathize with these people, right? Know what they are going through, feel what they are going through, right? In order to really come up with a good solution in the end. जुन लास्टमा किन जुन देखाएको थियो आई क्यान्डी सल्युसन्सहरू, त्यो लास्टतिर बल्ल अनि आइपुग्छ त्यहाँ. Okay, so how do we empathize with a user? Well, there are basically three. I'll quickly go through these three methods. Right? The first one is we need to engage with our users. Right? And the best way to engage with them is by interviewing them and asking questions. Right? And questions सोद्धाखेरि चाहिँ it's not खालि yes no questions सोध्ने हैन. है. कुनै एउटा क्वेसन सोधे जस्तो do you like this application? Yes. And there's silence. We need to ask questions that would ignite some stories. And केही रिजन्सहरू दिन थाल्छ, उनीहरूले आफ्नो ब्याक स्टोरीहरू भन्न थाल्छ है. र त्यसको लागि एकदमै राम्रो टुल भनेको चाहिँ वाइ भनेर सोध्ने है. मेबी वाइ डु यु लाइक दिस एप्लिकेसन है. तपाईँको चाहिँ के कामलाई चाहिँ सजिलो पारिदिरहेछ यसले हैन. त्यसरी चाहिँ स्टोरिजहरू निकाल्दै जानुपर्छ हामी. एज डिजाइनर्स चाहिँ द्याट इज हाउ वी क्यान इङ्गेज विथ आवर युजर्स. Another way that we can engage with our users is by observing them. Right? Now, यसको लागि चाहिँ एउटा सानो भिडियो क्लिप छ हामीसँग. I hope sound सुनिन्छ होला. Nasra, could you say if sound सुनिरहेछ कि छैन भनेर?
Okay. So that video was a little bit about sound सुनिरहेको थियो थिएन दाइ साउन्ड सुनिरहेको थिएन थियो थिएन दाइ साउन्डै सुनिरहेको थिएन ए ओके भिडियो चाहिँ आयो भिडियो चाहिँ प्ले भएको थियो हेलो हेलो ओके हेलो सुनिरहेको हो छैन दाइ ए भिडियो चाहिँ प्ले भइरहेको थियो हजुर ए ओके ल ठिकै छ आई विल एक्सप्लेन है त के भइरहेको थियो भनेर ओके एनिवेज सो यसमा चाहिँ अब्जर्भ चाहिँ हामी के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि युजरलाई चाहिँ हामीले यो मोबाइल एप्लिकेसन एउटा बनाएको थियो जुन मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ एउटा सर्वे सम्बन्धित एप्लिकेसन थियो होइन अनि यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ लिएर चाहिँ यो एप्लिकेसनमा लिएर चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि एउटा क्वेसन एन्ड एन्सर्सहरू हुन्थ्यो र प्रोजेक्ट चाहिँ ठिक भइरहेछ कि छैन भनेर मोनिटर गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्थ्यो है अनि हामीले चाहिँ के चेक गर्न खोजिरहेको थियो भन्दाखेरि युजरले चाहिँ कुनै एउटा क्वेसनको एन्सर गलत गर्यो भने चाहिँ वुड दे इजिली बी एबल टु स्विच ब्याक टु देयर ओरिजिनल त्यो क्वेसनमा गएर चाहिँ एडिट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर है अनि हामीले के भयो भन्दाखेरि उसले युजरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रादर देन सो देयर वाज एन एडिटको आइकन राख्दै थियो हामीले पेन्सिल पेनको आइकन राख्दै थियो हामीले होइन अनि त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ ऊ अगाडि पुग्छ होला त्यो क्वेसनमा चाहिँ एडिट गर्छ होला भनेर भन्ठानेको हामीले द युजर नेभर टुक नोटिस अफ द्याट पर्टिकुलर आइकन है सो त्यो आइकनले के गर्छ भन्ने उसलाई थाहा पनि थिएन उसले नोटिस पनि गरेन है र नेभर क्लिक्ड अन द्याट पर्टिकुलर आइकन है सो यसरी अब्जर्भ गर्दाखेरि हामीले के फिल भयो भन्दाखेरि द्याट त्यो एडिट आइकन त युजरले नबुझ्ने रहेछ भनेर हामी पो टेक सेभी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पेन्सिल अथवा पेन आइकन भन्छ त्यसबाट चाहिँ केही कुरा लेख्न मिल्छ केही गर्न मिल्छ भन्ने थाहा हुन्छ है तर द युजर डिड नट नो द्याट है अनि त्यसपछि द्याट गेभ अस अ हिन्ट टु अस लेटर अन द्याट पछि गएर चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो आइकनको तल बरु एडिट एउटा लेभल राखिदिउँ एन्ड द्याट इज हाउ द युजर कुड गो ब्याक टु एडिटिङ द्याट पर्टिकुलर क्वेसन right so yeah the second way that we can empathize with the users is by observing them right okay the third but the last but not the least that is immersing into the world of our users right user नै भएर एकचोटी हेर्ने है हामी के कुरा डिजाइन गर्दैछौँ हैन त्यसको युजर आफै नै भएर एकचोटी ट्राई गर्ने just to see what user is going through right? And this is a very obvious example if you know Mahabharata हेर्नु भएको छ भने गान्धारीले चाहिँ she empathizes with her husband since her husband is blind ऊ आफै पनि पुरै लाइफ चाहिँ ब्लाइन्ड भएर बस्छ है दिस मे बी रङ इन अ लट अफ मोरल ग्राउन्ड्स है अहिले यसो हेर्दाखेरि तर वाट सी वाज डुइङ वाज सी वाज ट्राइङ टु फिल द पेन वाट her husband was going through empathizing with the user okay or this scene in the movie called Padman I'm not sure if कतिजना हेर्नु भएको छ है सो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो प्रोटागोनिस्टले चाहिँ he is developing a sanitary pad for his wife right and he is trying it on himself just to check if leakage or huncha ke hudaina bhanera right and this is what we should be doing as designers sorry right as designers we need to immerse ourselves एकचोटी आफूले बनाएको प्रोडक्ट आफैले नै युज गर्ने or if त्यो प्रडक्ट बनेको छैन स्टिल भनेपछि चाहिँ त्यो युजरले चाहिँ एभ्री डे टास्क के गर्छ त्यो आफैले नै गरेर हेर्ने जस्ट टु
understand the perspective, उसको user को perspective, right? For example, एउटा के राइड सेयरिङ एप, राइड हेलिङ एप को लागि हामीले काम गरिरहेको छ, डिजाइन गरिरहेको छ भने we need to at least take 1 or 2 rides, a couple of rides to really understand the whole process, right? के हुन्छ युजरले के फेस गर्छ त त्यो पुरै राइड सेयर गर्दाखेरि, हैन? कसरी राइडको लागि माग्छ, कसरी चाहिँ राइड पाउँछ, हैन? त्यो सबैको चाहिँ एकचोटि एक्सपिरियन्स चाहिँ आफैले गर्नु पर्यो। We need to immerse ourselves into the world of the user, right? And that is how we can implement empathy in our process, right? For the user, right? Now, यो यति कुराहरु त हामीले सिकि पनि राखेको होला, हैन? User experience is all about user, right? So हामीले पढि पनि राखेको होला, युजरलाई पहिला फर्स्ट राख, युजरको बारेमा सोच, right? But when it comes to a successful project, especially service industry, right? When you are designing websites for someone else, when you are designing mobile application for someone else, there's someone else in the picture, right? There's the end user, there's you as developer or designer, but there's someone else, and that someone else is client, right? And a successful project त्यति बेला हुन्छ जब client is also in that, within that team, in the development team, right? And you as a designer, we need to make sure that you build that rapport with your client, right? That we really understand what the client's mentality is, what the client is going through, right? And that is why it is very important to practice empathy with our clients as well, है। त्यो अघि नै मैले सुरुमा मेम देखाएको जस्तो खालको चाहिँ सिचुएसन नहोस्, हैन? पछि लास्टमा गएर क्लाइन्टले फेरि डिजाइनमा चाहिँ यो कुराहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, नयाँ कलर राख्नु पर्यो, एन्ड यु ह्याभ टु डु द होल प्रोजेक्ट अगेन अर लिभ द प्रोजेक्ट यतिकै विथ अ बिटर टेस्ट, है? So how we can do that, right? The first thing that we can do is understanding the problem. When client comes to us with any project, right, it is our job to understand the problem in its entirety. Mind you, we are not understanding the end solution, right? What we mean by this, what we need to focus on is what the problem really is here, right? त्यो कुरा चाहिँ हामीले dig out गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ क्लाइन्टसँग कुरा गर्दा। For example, if a client comes to us and says, so I need a website, right? There is just a client on it, मलाई एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्ने हो, एउटा ठिकै लेभलको वेबसाइट बनाउनु पर्ने हो, त्यस्तो हाई फाई के पनि चाहिँदैन, कति दिन लाग्छ, कति वर्ष, right? Well, वेबसाइट बनाउन it can take from 1 day to a month or a couple of months or even a year sometimes, right? It all depends on what you are trying to solve, right? So it is our job as designers to ask the client, right? We need to understand why the client needs a website. Actually, website किन चाहियो त? We need to dig that out. Is it because they want to increase their revenue? Is it because they feel that their product, उनीहरुको प्रोडक्टको रिच राम्ररी भइरहेछ नि, वेबसाइटबाट राम्रो रिच हुन्छ? Is it because they want to showcase their brand? What is it? What is the focus of the website, right? And again, where in your business will the website help? कतातिर चाहिँ हेल्प हुन्छ त्यो वेबसाइटले, हैन? वेबसाइट बिल्ड भइसकेपछि उसको बिजनेसको कतातिर इफेक्ट गर्छ त, right? And of course, who are your audience? So again, empathize your user भने जस्तो गरेर the client needs to be clear about who the target audience is, right? Even if the client is not clear, it is our duty to bring that clarity in client that, okay, so सबैलाई टार्गेट गरेर हुँदैन, these are the groups that we need to target first, right? And बिस्तारै maybe scale on that. And questions like these, why would your audience want to visit your website in the first place? Website बनाइसकेपछि पनि, and even बनायो, हैन, what sets you apart from those competitors that, and जसले गर्दाखेरि चाहिँ they will use your service instead of your competitors, right? Or अथवा similar organizations, right? Direct competitors नभए, okay? And there could be things like this, right? Client ले यो भन्दाखेरि. So what we're doing right now is we're trying to understand how
to empathize with the client. And these are really common scenarios when almost every project client related one now. The common thing that we get is make it attractive. Okay, fine. Everybody likes attractive, but what really is attractive? It's like एउटा म्युजिकको जनर जस्तै हो, कसैलाई रक मन पर्ला, कसैलाई ज्याज मन पर्ला, हैन, कसैलाई हिपहप मन पर्ला. Similarly, यो पनि beauty lies in the eyes of the beholder. So how do you make sure that what client is thinking is attractive? Because मलाई attractive, म as a designer लाग्ने attractive र client लाग्ने attractive अर्कै बेग्लै बेग्लै हुन्छ. So it is very essential to understand what attractive means, client ko लागि. So what is attractive to you? Can you give some examples? What does attractive look like to you? So यस्तो खालको क्वेशन्सहरु गरेर चाहिँ we can empathize with the clients त्यो attractive को कुरामा. अर्को एकदमै generally आउने कुरा, I need a logo. धेरै जस्तो क्लाइन्ट्सहरु चाहिँ वेबसाइट बनाउँदै कहिलेकाहीँ लोगो पनि डिजाइन गर्दै भन्न आइरहेको हुन्छ. Now logo बनाउने, and it's very easy for us to just to take the name. Okay, तपाईको कम्पनीको नाम के हो, तर प्रोडक्टको नाम के हो, यसले के गर्छ भन्यो. We get back to our drawing board and feel that I'm creative enough to design the best looking logo for that particular client. But it is very essential to understand why the client needs that logo. कस्तो खालको लोगो चाहिएको त उसलाई, कहाँ युज हुन्छ? Is it going to be used in the website? Is it a mobile application को app icon हो कि, or कुनै मर्चेन्डाइजमा चाहिने हो कि, टी सर्टमा चाहिने हो कि, आजकल मास्कमा प्रिन्ट गर्ने खूब चलिरहेको छ, मास्कमा चाहिने हो कि त्यो लोगो? Because यो इन्फर्मेसनहरु पाइसकेपछि it will give us this to make this informed decision. र chances are when you have all of this information, chances are that you can design a logo that is very that the client will use पछि गएर and will love it. Also अर्को यो, what goal are you going to achieve with the logo? के चाहिँ गर्न खोजिरहेको त लोगोबाट? And general questions like this, business को मिशन के हो? अर्को एकदमै generally सोधिने भनिने सोधिने भन्दा पनि भन्ने है, सबै ठीक छ, त्यो लोगो चाहिँ सानो भयो जस्तो छ, लोगोलाई चाहिँ ठुलो पार्दिनु न है भनेर भन्छन् है. And which makes sense है, क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि उसलाई आफ्नो ब्रान्ड देखाउनु छ है, सो त्यही भएर चाहिँ ठुलो पार्छ. And our response is always this, right? We ask the client, logo किन ठुलो पार्ने? What is your motive behind that? Because a lot of times clients will tell you that logo ठुलो पारे भने चाहिँ मेरो ब्रान्ड देखिन्छ, मेरो आइडेन्टिटी देखिन्छ. Now we have that, since we have that information and we know that logo ले मात्रै ब्रान्डलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हैन. It's also about the colors used, it's also about the typography we've used, it's also about the language we've used in the site, and it's also about the layout of the site. Right? So everything will consist of that whole brand. Also कतिचोटि त त्यो सर्भिस कसरी दिइराछ त्यसले पनि ब्रान्डलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ. So everything of this, यो सबै कुराले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ ब्रान्डको लागि है. सो एउटा लोगो मात्रै ठुलो पार्दैन चाहिँ तपाईको ब्रान्ड चाहिँ भिजिबल हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन. So and we need to make the clients understand this, right? That logo is not the most important part of the website. If they think that it is, we need to ask them किन चाहिँ उसले सोचिरहेछ त्यो. Why do they think that logo needs to be visible than the actual content of the site? Okay. यस्तो क्वेशन्सहरु गरिसकेपछि we can actually understand client perspective, right? Where the client is coming from. We can actually see the world through client's eyes, right? And it will help us to understand the client better. The next thing that we can do is to design and share prototypes. The reason I'm saying here prototypes is
because static डिजाइनहरु मात्रै शेयर गर्दाखेरि चाहिँ the whole idea does not get through, right? If we say prototypes, what I mean here is त्यहाँ क्लिक गरेपछि के हुन्छ हैन, कुनै पेज स्क्रोल गर्दाखेरि कसरी स्क्रोल हुन्छ है, यो सबै कन्सेप्ट एज अ होल चाहिँ देखाउनु पर्यो, हामीले शेयर गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो फर एक्जाम्पल दिस, यो चाहिँ एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट्स भन्ने हामीले जुन प्रोजेक्ट गरेको थियो त्यसको लागि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ यसरी पठाएको थियो हामीले है, एन्ड नथिङ इज कोडेड हियर, दिस इज अल डन इन फिग्मा, एकदमै इजी सिम्पल, अराउन्ड 10 to 15 मिनट्समा चाहिँ यो रिजल्ट हामी देखाउन सक्छौँ। सो अर्को, सो यो यी रिसर्च प्रोजेक्ट्समा यो चाहिँ होम पेज डिजाइन गरेको चाहिँ हामीले पठाएको थियौँ है, अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छैन होला, तर आई एम अल्सो एक्सप्लेनिङ थिङ्स हियर है। सो कति टाइम्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिजाइन, स्ट्याटिक डिजाइन इमेल गरेर पठायो अथवा इन्भिजन जस्तो एपमा राखेर पठायो अथवा फिग्मा नै पठायो है, a lot of times we get lost, हैन, that client does not understand actually के चाहिँ देखाउन खोजेको हो। So it is necessary for us to explain what this design will do, यहाँ चाहिँ के हुन्छ हैन, कसरी चाहिँ युजरले इन्टरेक्ट गर्न सक्छ र के कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेछौँ हैन। जस्तो म यहाँ के एक्सप्लेन गरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो थम्बनेलमा त्यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ एउटा पपअप भिडियो आउँछ हैन, यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ यसरी पपअपमा भिडियो आउँछ, डाइरेक्ट क्लिक गर्यो भने चाहिँ जान्छ। यति सिम्पल कन्सेप्ट, तर मैले मुखले भन्नुभन्दा पनि यसरी प्रोटोटाइप बनाएर सेयर गर्यो भने चाहिँ इट्स मच इजियर टु कन्वे वाट्स इन आवर हेड to them, and they can easily understand, and they can come up with some good feedbacks that really will help us refine the product, refine the design. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन हामीले इनिसियली भर्खर डिजाइन फिल्डमा लाग्दाखेरि अथवा मिड लेभल डिजाइनर्सहरूले पनि मिस गर्ने कुरा इज दिस है, सेयरिङ वर्क इन प्रोग्रेस है। एज डिजाइनर्स वी वान्ट टु मेक एभ्रिथिङ सो पर्फेक्ट that before that we don't want to share, right? And by the time we make it perfect र share, धेरै नै टाइम गइसक्यो हुन्छ प्रोजेक्टमा, अनि क्लाइन्टले कुनै एउटा कुरा चेन्ज गर्यो भन्यो भने चाहिँ and then again we have to start the process, right? So we need to share what we're working on, right? हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेस चाहिँ शेयर गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। So in this video, यो एउटा चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन हामीले क्लाइन्टलाई यो भिडियो बनाएर पठाएको थियौँ यो डिजाइनको। सो अगेन इन्स्टेड अफ सेन्डिङ स्ट्याटिक डिजाइन we send a भिडियो, यसमा भोइस पनि रेकर्ड गरेर चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गरेपछि यो हुन्छ, यहाँ क्लिक गरेपछि यो हुन्छ। सर्टेन कुराहरू जस्तो त्यहाँ थम्बनेलमा तपाईँले त्यहाँ खाली ब्ल्याङ्क देखिराख्नु भएको छ हैन, बिकज दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज नट कम्प्लिट है, त्यही कुरा हामी एक्सप्लेन गर्दैछौँ क्लाइन्टलाई हैन। सो यसरी चाहिँ यो डिरेक्सनमा हामी जाँदैछौँ, वाट डु यु थिङ्क है, बिकज अलिकति धेरै इफोर्ट गइसकेपछि चाहिँ पछि फेरि चेन्ज गर्न अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ आफूलाई हैन, अनि धेरै इफोर्ट पनि जान्छ। ओके, another thing that we can do is making the clients involved in the process, making them feel that they are also part of the process and they could participate in this whole design process in creating their website or application, whatever we're designing for them, right? And how we can do that is by simply running a small workshop, right? Afne office ma, afne workplace ma, or even client or workplace ma gaera चाहिँ just run a small workshop है, जहाँ चाहिँ उनीहरूको प्रब्लम्सहरू बुझ्यो हैन, के कुरालाई चाहिँ फोकस गर्ने कुराहरू त्यो कुराहरू सबै लिस्ट गर्यो, क्वेशन्सहरू सोध्यो हैन, यसरी स्टिकिजहरूमा टाँसेर चाहिँ कतातिर चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ भनेर लिस्ट आउट गर्यो है। इट कुड बी इन योर अफिस है, अथवा इट कुड बी इन योर क्लाइन्ट्स अफिस। यो चाहिँ हामीले जुन अघि सुरुमा देखाएको स्मार्ट अर्बन टेक्नोलोजी च्यालेन्ज जुन काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको लागि हामीले गरिदिएको थियौँ, सो यो चाहिँ उहाँहरूको अफिसमा गएर चाहिँ हामीले एउटा सानो वर्कसप जस्तो रन गरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ वी वान्टेड टु कम अप विथ अ सेट अफ कलर प्यालेट, एउटा ब्रान्डिङ भिजुअल ब्रान्डको लागि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सानो एक्सर्साइज रन गरेको थियौँ, जहाँ चाहिँ
उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सो टार्गेट अडियन्सहरू हाम्रो को हुनसक्छ भनेर सर सुरुमा लिस्ट गर्न लगायो सबै लिस्ट गरिसकेपछि त्यो टार्गेट अडियन्सबाट पनि अब कसलाई चाहिँ फोकस गर्ने भोटिङ गर्नु है अनि यो सकिसकेपछि यो ब्रान्डले चाहिँ कस्तो खालको एक्सपिरियन्स दिनुपर्छ है कस्तो खालको फिलिङ दिनुपर्छ सुड इट बी भेरी फन सुड इट बी सिरियस सुड इट बी क्याजुअल अर एकदमै फर्मल होइन सो यस्तो खालको एक्सर्साइज गरेपछि क्लाइन्टहरूसँग एक त आफू पनि क्लियर भयो होइन आफूलाई पनि त्यो क्ल्यारिटी आउँछ क्लाइन्टले के सोचिरहेछ भनेर होइन अल्सो क्लाइन्टले चाहिँ के फिल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको इफोर्ट गएको देख्छ यसमा है उसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको देख्छ अनि एन्ड रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ द क्लाइन्ट विल अल्सो फिल द्याट ए मेरो पनि यसमा इफोर्ट गएको छ होइन एन्ड एन्डमा चाहिँ राम्रै रिजल्ट आएको रहेछ भनेर उसलाई फिल हुने चान्सेस धेरै नै हुन्छ है बिकज दे वर इन्भल्भ इन द प्रोसेस राइट फ्रम द स्टार्ट है एकैचोटि हामीले सुरुमा रिक्वायरमेन्ट लियो अनि एकैचोटि चाहिँ ल यो है डिजाइन भनेर देखाएको होइन नि त है इट ह्याड अ प्रोसेस जहाँ चाहिँ यस्तो खालको वर्कसप्सहरू रन गरेर क्लाइन्ट्सहरूलाई बुझ्दै गरेर क्लाइन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दै गरेर चाहिँ हामीले एन्ड रिजल्ट निकाल्यौँ ओके सो अब you might say कि अहिलेको कोभिड सिचुएसनमा के त होइन we can't really run workshops like that but there are tools online tools अहिले चाहिँ हामी यसरी गरिरहेको छौँ है so there are tools like Miro है जसले चाहिँ यस्तो अनलाइन वर्कसप्सहरू गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो पारेको छ स्पेसली यो ब्रेनस्टर्मिङहरू गर्नको लागि जुन हामीले स्टिकी नोट्सहरू राखेर गर्थ्यौँ नि सो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो टुल वी बिन युजिङ दिस टुल फर अ व्हाइल नाउ यो स्पेसली यो लकडाउन सिचुएसनमा चाहिँ दिस इज त्यही अघि नैको कुरा स्टिकी नोट्सहरू राख्यो भोटिङहरू गऱ्यो सिमिलर कन्सेप्ट यसमा यस एन्ड अलवेज जोइन द प्यासन विथ यर क्लाइन्ट्स रिसेन्टली एउटा क्लाइन्टसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि यही यो के अरे हाम्रो क्युएनए इन्टरभ्यू सेसन गरिरहेको थियो हामीले क्लाइन्टहरूसँग अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको अलरेडी एउटा साइट रहेछ पहिला नै होइन एक्जिस्टिङ साइट रहेछ अनि किन चाहिँ तपाईँले रिडिजाइन गर्न खोज्नुभयो वाइ डु यु थिङ्क द्याट प्रोजेक्ट फेल्ड होइन सो एपरेन्टली त्यो वेबसाइट राम्रो टर्न आउट भएन छ है अनि वाइ डिड इट फेल भनेर हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के एन्सर दियो भन्दाखेरि वान अफ द क्लाइन्ट सेड वाज दे वर नट एक्चुअली प्यासनेट अबाउट वाट दे वर डुइङ होइन दे जस्ट वान्टेड टु अर्न मनी होइन कन्ट्र्याक्ट पायो अनि के एउटा हतार केही गरिदियो ल यति हो भनेर चाहिँ वेबसाइट दियो सक्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार पनि उनीहरूको जब त डन भयो होइन तर वाट दे ल्याक्ड वाज दे वर नट सोइङ एनी प्यासन टुवर्ड्स वाट दे वर एक्चुअली डिजाइनिङ फर वाट दे वर डेभलपिङ फर द्याट यो कुरा चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ है यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर इफेक्ट पर्छ त्यो एउटा प्यासनेटली चाहिँ लागेको चाहिँ फिल भएन है सो द्याट वाज द रिजन वाइ द्याट प्रोजेक्ट फेल्ड भनेर त्यसरी एन्सर गर्यो एन्ड विच इज भेरी ट्रु है इफ यु क्यान्ट जोइन द प्यासन विथ यर क्लाइन्ट्स है क्लाइन्टले जुन जेको लागि काम गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ प्यासनेटली तपाईँ लाग्नु सक्नु हुँदैन भने चाहिँ चान्सेस आर द्याट यु वोन्ट गिभ यर 100% र जसले गर्दा त्यो प्रोजेक्ट पनि सक्सेसफुल नहुने चान्सेस चाहिँ धेरै नै हुन्छ है ओके द्याट concludes our second part and that is empathizing with the clients. Do I still have time? अलिकति ढिलो सुरु भयो थियो I'll continue है त okay the third one right and this is the last one right so user सँग भयो empathy है client सँग पनि we saw कसरी चाहिँ empathize गर्न सकिन्छ the last one is teammates right so team very important है टिममा कोही एकजनाले नराम्रो पर्फर्म गर्यो भने that could affect the whole project है अनि कुनै दुईजना बिचै खटपट केही भयो भने that could again affect the whole project right? So it is very essential to increase rapport with your teammates right? To empathize what your teammates is going through right? So what I mean by here teammates भन्नाले चाहिँ it could be talking to your fellow designers and just talk about anything right? Talking to your project leads bela right? Talking to your developer friends right? And what do we talk about? We talk about new technologies right? New technologies, new
probably possibilities के हुन्छ भनेर है because until and unless we talk about these things हैन आफ्नो डेभलपरसँग चाहिँ एज अ डिजाइनर म एज अ डिजाइनर म डेभलपरलाई चाहिँ बिकज नयाँ टेक्नोलोजिजहरू के आइरहेछ के पोसिबल हुन थालेछ आजकल टेक्नोलोजीमा द डेभलपर नोज बेस्ट है सो इफ आई डोन्ट नो द्याट म डिजाइन गर्दाखेरि आई बी स्टिल स्टक इन द पास्ट होइन पहिलाकै जस्तो गरेर चाहिँ होला नि भनेर सोचेर चाहिँ डिजाइन गरेर आउँछु होला तर द मोमेन्ट आई नो द्याट देयर आर दिज न्यू एभेन्युज न्यू पोसिबिलिटिजहरू इट विल make it easier for me to design something that is quite new to the world हैन जुन चाहिँ झनै सजिलो पनि पार्दिन्छ होला त्यो कुराले युजर so what I mean by अब something like this हैन एकदम सिम्पल एनिमेसन तर युजर्सहरूले ठ्याक्कै यो पनि अगेन त्यो स्मार्ट काठमाडौँ च्यालेन्जकै वेबसाइटको हो अनि युजर यो ठाउँमा आउने बित्तिकै दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड हैन हो ओभरअल गोललाई के पनि गरिरहेको थिएन तर दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड द्याट दे वर डिलाइटेड एक्चुअली होइन यो पर्टिकुलर यो सेक्सनमा यस्तो आइपुग्दाखेरि गाडी सर कुदिरहेछ होइन साझा जस्तो छ गाडी एउटा कुदिरहेछ एन्ड दे फेल्ट रियली गुड अबाउट युजिङ द साइट है अनि यो कुरा भनेको चाहिँ डेभलपर्सले मलाई यस्तो खालको चाहिँ पोसिबल छ है भनेर नभनेको है मैले थाहा पाउँदिनँ थिएँ त्यसको बारेमा आई वुड ह्याभ जस्ट एउटा इलिस्ट्रेसन मात्र राखिदियो एन्ड द्याट इज डन होइन विड नट ह्याभ इभन थट अबाउट एनिमेटिङ द्याट है अर्को इक्जाम्पल दिस है यो चाहिँ जुन अघि सुरुमा पनि एकचोटि देखाइसकेँ त्यही धनगढीको एप्लिकेसन है सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यतातिर वडाहरू त्यो धनगढीको म्याप हो है अनि यतातिर चाहिँ त्यो के अरे सो धनगढीको वार्ड्सहरू देखाइरहेको छ हामीले अनि कुनै एउटा वडामा क्लिक के अरे हभर मात्र गऱ्यो भने द होल डेटा चेन्जेस है त्यो पर्टिकुलर वडाको लागि चाहिँ के छ भनेर चाहिँ यतातिर साइडमा जुन ग्राफ्सहरू देखिरहनु भएको छ त्यो सबै कुराहरू त्यही अनुसारले अपडेट हुन्छ क्लिक पनि गर्नु पर्दैन हभर गर्ने बित्तिकै हुन्छ है नाउ इफ आई डिड नट नो अबाउट दिज पोसिबिलिटिज मैले यो तरिकाले सोच्दिनँ थिएँ होला एज अ डिजाइन है म चाहिँ के गर्थेँ भने कुनै एउटा वडामा क्लिक गरेर त्यो वडाको छुट्टै एउटा पेज हुन्छ त्यहाँभित्र गएर चाहिँ अनि बल्ल यो सबै भिजुलाइजेसनहरू देखिन्छ होला तर यसरी गर्न साथ एउटा नयाँ एभिन्यू दियो र जसले गर्दा युजरलाई पनि अब सजिलो हुने भयो भित्र क्लिक नगरिकन बाहिरबाट चाहिँ उसले यो सबै कुराहरू सबै डेटाहरू सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सेस गर्न इजिली एक्सेस गर्न सक्यो सो एन्ड इट इज अगेन त्यो अब डेभलपर्सहरूसँग भयो होइन सँगसँगै चाहिँ अर्को टिममेट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट टिममेट भनेको हाम्रो प्रोजेक्टको लिड इफ युआर द लिड युर सेल्फ fine if there's someone else who's leading the project hey the project lead always has a vision now this project lead can sometimes be a supervisor sometimes project owner product owner sometimes CEO नै हुन सक्ला जो पनि हुन सक्ला है ओनरले आएर केही कुरा भन्छ प्रोजेक्ट ओनरले आएर केही कुराहरू भन्छ है प्रोजेक्ट लिडले आएर केही डिरेक्सन्सहरू दिन्छ है उसले आफूलाई उसको दिमागमा भएको कुराहरू मात्र भन्न आउँछ नाउ इट इज आवर ड्युटी एज अ डिजाइनर to turn that particular idea, whatever that lead is saying, into something tangible, र visual. Like यो एउटा के प्रोजेक्ट थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ओपन कन्ट्र्याक्टिङ भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले एउटा नलेज हब जस्तो खालको लर्निङ वेबसाइट बनाउने कुरा भइरहेको थियो है सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिइओ आएर चाहिँ हि जस्ट टोल्ड मी बेसिकली यस्तो हुन्छ है भनेर खालि भनेर मात्र गयो Now, I, as a designer, had to take that information quickly. So, did you mean this? I had to design this, right? And of course, this did not take much of the time. And 2 घण्टा जति नै लाग्यो 2 घण्टा जति
तपाईको म्युट भइरहेछ हेलो हेलो अन्दन दाइ ओके अहिले सुन्नुहुन्छ अहिले सुनिरहेछ सरी कति बेलादेखि म्युट थियो अनि धेरै भएन जस्ट 2 मिनट्स एकछिन मात्र भयो खरै ए ओके enough छ and if we can wrap it up ए हस् हुन्छ सकिन्ला सो म चाहिँ यसमा के एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट लिडको भिजनलाई चाहिँ एउटा ट्यान्जिबल केही भिजुअल बनाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ भनेर एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ है ओके सो इन द एन्ड इट इज अल अबाउट यु नो अफ छ फेरि अफ स्क्रिन चाहिँ अफ छ What is going on? देखिन्छ उमेश can you see के देखिरहेछ यो help others see what you see देखिरहेछ we are sharing देखिरहेछ Okay. अब देखियो स्टिल देखिरहेछ Okay, sorry about that. Okay, so in the end, it is all about helping others see what you see. And as a designer, what you can see, right? And they cannot, right? Also, trying to help your developer friends to visualize whatever they are going to develop. Like for example, this small application is a simple swipe gesture ko lagi matre gareko hai. And instead of explaining this to the developer, we could simply easily say यो प्रोटोटाइप गर्न सक्छ हामी यस्तो सानो इन्टरेक्सनलाई है अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ द डेभलपर नाउ क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड सो यस्तो खालको भनेको रहेछ आई कुड डु दिस अर नट अथवा के च्यालेन्जेस आउँछ देन कन्भर्सेसनहरू गर्न सकिन्छ है सो या एन्ड इट इज सँगसँगै चाहिँ इट इज अल्सो एसेन्सियल टु अन्डरस्ट्यान्ड टु सी एज अ डिजाइनर वाट अदर्स सी है that you can't, right? And one of those things was this, right? So the way developers work is by creating reusable components. आजकल झन् रियाक्टहरूमा चाहिँ झनै अब यो कम्पोनेन्ट्सहरूको त एकदमै कन्सेप्टै धेरै नै इभल्भ भएको छ हैन सो we need while design गर्दाखेरि नै how can we make sure that we are creating these reusable components चाहे त्यो कलर नै किन होस् अथवा के अरे टाइपको स्टाइल हेडिङ्स हैन सब हेडिङ्सहरू यो कुराहरू नै किन नहोस् अथवा बटनको स्टाइल्सहरू क्यान वी क्रिएट मेक दिज एज कम्पोनेन्ट्स पुट इट समवेयर जहाँबाट चाहिँ डेभलपर्सले चाहिँ इजिली एक्सेस गर्न सकोस् है सो दिस इज कल्ड डिजाइन सिस्टम इफ यु आर नट अवेयर है सो डिजाइन सिस्टमहरू बनाएर चाहिँ इट वुड हेल्प इमेन्सली टु द डेभलपर्स वाइल दे आर डेभलपिङ है डिजाइनरलाई पनि हेल्प हुन्छ पछि गएर चाहिँ इफ नयाँ के फिचरहरू डिजाइन गर्नु पर्यो भने यही डिजाइन सिस्टमबाट तानेर डिजाइन गर्न एकदमै एफिसिएन्ट हुन्छ है अर थिङ्स लाइक दिस हैन स्पेसिङ कति छ है त्यो सबै कुरा स्पेक्सहरू चाहिँ एकदमै मेन्सन गरिदिएर सुरुमै वी कुड इजिली हेल्प द डेभलपर्स टु भिजुअलाइज दिस थिङ्स है एन्ड दिज अल कन्सेप्ट्सहरू इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड हैन इफ यु डोन्ट नो अबाउट इट येट हैन लुक इन्टु अटोमिक डिजाइन ब्राड फर्स्ट भन्ने मान्छेले डिभाइस गरेको प्रिन्सिपल हो यो है सो इफ यु लुक इन्टु इट धेरै नै यो डिजाइन सिस्टमको बारेमा चाहिँ धेरै नै क्ल्यारिटी आउँछ र हाउ यु कुड डिजाइन फर मोडर्न सिस्टम्सहरू भन्न सकिन्छ है एन्ड या टिम मिटिङ्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ ट्राई टु बी द फेसिलिटेटर है एज अ डिजाइनर बिकज युआर इन अ भेरी गुड पोजिसन टु सी थिङ्स भेरी भिजुअली है र त्यही भएर चाहिँ एन्ड यु आर अल्सो इन अ गुड पोजिसन वेयर यु हेभ अन्डरस्टुड वाट द युजर इज गोइङ थ्रु वाट युर क्लाइन्ट वान्ट्स
what your developers see as possibilities, right? So त्यही भएर चाहिँ this is a very good avenue for you to be the facilitator for that, for any नयाँ फिचरहरूको मिटिङ अथवा केही एप डिजाइन नयाँ गर्दैछौँ भने त्यसको लागि मिटिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ try to facilitate the meetings, right? And by asking questions, right? By suggesting answers, right? Always remember that you're not selling, right? यो सबै कुराहरू चाहिँ के भन्दा प्रोजेक्ट आइसक्यो, हामी क्लाइन्टले दिइसक्यो हामीलाई अथवा केही प्रडक्ट हामीले बनाइसक्यो, है वी आर नट ट्राइङ टु सेल इट नाउ, है त्यो आइ नै सक्यो त्यो प्रोजेक्ट हामी क्या, all we're doing is we're trying to help to find the solution, right? So please try to be empathetic, right? आफूले काम गर्दाखेरि आफूले डिजाइन गर्दाखेरि अथवा डेभलपमेन्ट पनि गरिरहेको छ भन्दा हैन, try to be empathetic, right? And stop being a salesperson, right? So यो नै डिजाइन खतरा छ है, सो मैले यसरी डिजाइन गरेको तिम्रो लागि यो राम्रो छ, म भन्दा चाहिँ यो राम्रो छ भनेर हैन, सो त्यसरी चाहिँ नगरौँ है. Let's always try to be empathetic towards what we're designing, and that is how and why I feel that we need to embrace empathy in our design process. And that is me, that is my Instagram, that is my YouTube channel, the link. Thank you very much. Is there any questions? Do we take questions right now? Thank you, Anjanda. Questions. Also have a networking area for designs specifically, so where you and other people can join and have a chat in voice as well. So that will be our best way to communicate about everything. And we'd like to thank you so much for your valuable time and the sessions, and we're sorry for the delay while starting. So next up we have Murat Iner as our speaker. He's a developer advocate for Android at Google, and he has been an Android developer back at Froyo, worked on wearable and other form factor Android devices. And those of you who has been doing Android development may already know about him or watched his great sessions in YouTube as well, as I have done that quite a time. And he's also an open source committer, Java champion, and author of Expert Android Studio and personal Java EE design pattern rules. And today you will be talking about yield dependent injection for mere mortals. Thankfully, now we don't have to fear dependent injection anymore. I would like to hand it over to you, Murat. Hi, I guess you folks can hear me? Yeah, we can hear you. Perfect. Let me fire up the slides and start. I won't be seeing the chat window. If the organizers want to tell me anything, you can just jump right in and stop me. Hi again, I'm Murat, a developer advocate in Android DevRel, and as mentioned, today I'll be speaking about dependency injection. Quick disclaimer, this talk requires no prior dependency injection or Dagger knowledge. If you know something, that's great. If not, stay tuned. Hopefully you'll learn. So what's dependency injection? You probably heard that it's a design pattern, but hold on, what is a design pattern? So to start with, design patterns are collective wisdom and experience of many smart developers, and they unleash a great depth of experience that you can utilize to solve many common problems that occur in software development. But all these fancy words aside, basically design patterns are predefined solutions for common problems. But in that case, what's the problem here? Why we are using dependency injection to solve what? Let's talk about what the problem is and what dependency injection can help with. First, to start with, the biggest problem with software is change. It's hard to avoid change, and it might be something your users might not happy, so you need a new feature, or simply you did a wrong design decision and you need to change it now.
When change happens, we want the code to get affected minimally. Dependencies, and with dependencies, I basically mean other classes which your class uses, make this really hard. Because anytime when a new object is instantiated inside another class, they create a dependency. To imagine you have an app. Let's say in the view model, you are using an in-memory database. And later you hear about room and decide to make a switch. Guess what? Every class who created the database or used it now needs to change. Well, you can encapsulate the object creation in factories, but still you need to manually change how things are constructed. And as if handling change is not hard enough, testing is also problematic. Imagine naively testing the list screen in your app. Each time you run the test, you go back to server, pull the data, save it to database, then show the list. But basically, you just want to test the UI. Sure, you can use mock stubs and other libraries to help, but again, this requires some additional work. If this still sounds too complex, let's think of a simple example. Imagine you're building an app for a close friend who recently opened a coffee shop. All your friend needs to display is a list of coffee drinks, and they probably underestimate what they need with the app. So they say, oh, I don't want to change the menu. Please just let's keep things simple. So you decide to hard code everything into a class. I know this is a terrible decision even from the start, and it starts smelling. But it's okay. People do mistakes, and it should be okay to do mistakes and later fix it. I guess we can all imagine what happened next. Of course, your friend changes their mind. Now they want to add new drinks, maybe seasonal drinks, or localize the menus for other countries. Of course, you can change the hard-coded list to a database instance, but guess what? Every single place the previous class is used now needs to change. And you can guess the change will never end. Each time your friend will come up with a new feature, and you will break something and you need to fix lots of places. So now that we understand the problem, now let's see how dependency injection help and what is dependency injection. So to get around these issues, there are some principles. Separation of concerns suggest usage and creation of an object should be separate concerns. Single responsibility assigns a single responsibility to an object, and with immersion of control, the dependencies which are needed are passed to the dependent class instead of the dependent class creating them on their own. Dependency injection is a design pattern, and it's actually a technique of immersion of control principle. In dependency injection, an object receives the other object that it depends, and it doesn't try to create them on its own. Dependencies magically appear when they are needed. The intent behind dependency injection is to achieve separation of concerns so that the construction and use of object is separated. This can increase readability, increase the code reuse, and definitely helps with testing. But nothing comes for free. Dependency injection is not always very easy. Even in its simplest form, dependency injection adds a layer of complexity to your project. And this complexity can vary from very minimal to a lot, depending on the framework you use. Dependency injection also almost all the time requires some level of boilerplate code. And again, this boilerplate can vary from few annotations to handwritten classes. Besides those, it might be hard to debug and even understand if you're not familiar with dependency injection. The classes are automatically created, and sometimes you can't even
just simply see which concrete implementation you are using because you can just see the interface. And as if dependency injection is not hard enough, Android makes it even harder because in Android, the framework classes such as activities, services, broadcast receivers are created automatically by the system. And most of the time, you don't have much control over them. There are great dependency injection frameworks for Android, and Dagger is definitely one of them. Dagger is solid, has great performance, probably capable of anything your app may need in terms of dependency injection. But Dagger is a bit complex. There are many ways to do the Dagger setup, and it needs fairly good amount of boilerplate code. It's simply great if you know Dagger, but if you're just starting, it might not be super easy to understand. And ideally, dependency injection should be simple. It should be helping you, not creating burden. So let's talk about Hilt. Hilt uses Dagger under the hood. It generates all the necessary code needed by Dagger. So you simply get the full strength and performance of Dagger, but don't require that much boilerplate code and setup. Once again, this talk doesn't require any Dagger knowledge, but if you know Dagger, that's perfect. You will understand how things work under the hood. So let's go back to our friend's coffee shop example. Remember, initially, you wanted to have a data source class which hard-coded a list of data. Okay, I know this is a terrible idea, but let's see what the penalty is and how dependency injection can help. So the activity creates this object and uses its reference to retrieve the data. Let's see if we can reverse this. To do this, let's see the data source object. It has a single function which returns a list of coffee objects to populate the recycler view. To start with dependency injection, first we need to make this class injectable. To do that, we add inject annotation to the constructor of the dependency. This basically tells Hilt to use this constructor to create this object when it is asked for by any other class. And this is all we need for this object to make it an injectable resource, a dependency. So this is all boilerplate code you need to add. Next, let's see how to inject this into the activity. This time we need to add inject to where this reference for data source is declared in our activity. Notice I'm removing the code which calls the constructor of the data source object. This is just a reference. By the way, you are absolutely free to change this reference to an interface and not being dependent on the concrete data source. But let's keep it simple for now. And voila, this is it. This is all you need to do to inject one object to an activity. And well, almost. As I mentioned before, dependency injection always comes with some boilerplate code. But what is nice with Hilt is it requires very little boilerplate code. And you will see some of this boilerplate code is actually written only once for the app. So to start with, we need to initialize Hilt. And to do that, we add Hilt application annotation to the application class. You need to override the extent application class and add this annotation. This will start Hilt. Next, we need to register our activity to Hilt so that Hilt will look for the dependencies for this activity and automatically injects them. I know this is not zero boilerplate code, but looking at the big picture, it's fairly minimal, and most of this needs to be done only once for this application and only once for this activity. So what happens next is, of course, your friend calls, and apparently they want to localize the coffee names for opening a coffee shop in another country, maybe. This makes sense, and you can't blame your friend because of your bad architectural choice.
So you'd say it's not a big deal. We have dependency injection, so we will change the data source to some other data source. So let's see. So you move the data to a resource file. Now it's time to change the data source class to look up the data from string XML from the resources. But to do that, we need the context, because we need to use the context to look up this data. But how do we get the context? The activity is not responsible for creating this class anymore. And clearly, we can't just create the context out of nowhere, right? So Hilt supports injecting context when needed. All we need to do is to add context to the constructor of the data source class and annotate it with context or application context, depending on which one we need. So are we done? Any guesses? I can't see the chat, but if you say yes, that's it. Nothing happens in the activity, and we achieved separation of concern. So data source is created with this, and the activity, it's not activity is concerned. So activity is not changed. And if you didn't have DI, you would need to change how the activity creates this class, and you needed to pass the context from the activity. But it's not activity's problem anymore. But what if you had a view model? View models are popular. So let's say you initially had a view model. Once again, you don't create view models. So how can Hilt help with that? Once again, Hilt supports view models out of the box. All you need to do is to annotate the constructor of the view model class with @viewModelInject. And in the activity, you need to use view models or activity view models delegates to tell Hilt to inject the view model. And nothing changes in the data source. So, of course, the change doesn't end here. And your friend calls you again. Apparently, now they want to update the menu from a backend service. So it looks like a good idea. They can add and remove drinks and change drinks on the fly. So finally, you decide to move the database. And that makes sense. And you have dependency injection in up and running. So how hard could it be? Let's see. First, we convert the coffee object to a room entity. Not big deal. You add all the room-related classes, and you are hoping the promised minimal change. Well, what we want is actually this. But how are we going to do that? Hilt doesn't know anything about the coffee database. We don't have the constructor for the room class. You can't just an annotation, and unlike context and view model, Hilt doesn't magically inject room. Let's see what you can do manually. So we need to tell Hilt how to create a room instance. For this, we use provides annotation. A method which is annotated with provides tells Hilt how to create an instance of this dependency. Well, we need a class to host this method, which is where a little but necessary boilerplate comes in. First, you need to use module annotation. Modules simply host methods which tell Hilt how to provide instances of different types. You also need to add installing annotation and tell which Hilt component you want this dependency to be installed. But hold on. What's a component? This talk was supposed to be for mere mortals, not superheroes. Where did this component come from? I'll come to this later, but for now, it's just components are the necessary bindings to inject a resource in your app. And the reason you use the application component is you wanted this resource to be available in all applications, any activity in the application. But before that, let's see how we could inject an implementation of an interface. Let's imagine we have a logging framework.
there is a custom logger interface and different logger adapters. We want to use the file logger now, but maybe in future we will change to something like cloud logger or something. So we basically want to use the interface so we can change the reference and what object injected in future. Basically, what we want is anywhere custom logger is asked for, we want to inject the file logger. And to do that, we use binds annotation. Binds simply tell Hilt to use a file logger when it needs to inject into a custom logger field. And once again, this needs to be declared in a module, which needs to be installed in a component. So let's talk about components. I promised to talk about them. So why do we install our modules into components? I know I promised this won't be a Dagger talk, but Hilt uses Dagger under the hood. So let's try to understand what Dagger does here. Components is basically a term Dagger uses to name that class which contains all the glue. This class contains the construction logic of your application and can also inject or populate fields in Android framework classes with the right implementation. When you annotate your modules with installing annotation, you basically tell the Hilt compiler to generate everything in that component. And these components will be used by Dagger to perform the injection. So these are basically all the necessary pieces which are generated for you. You just need to point which component you want to install in your module. And Hilt has a few of these components built in, available for you. This means that the dependency injection container will be added to each corresponding Android framework class, and it will follow its lifecycle. So if it's an application component, it will stay alive as long as your application is alive. And they basically follow the same hierarchy with the Android components, and the dependencies can flow from the parent to child. So if a dependency is available in application component, the activity component can also use that dependency. There's also components for services and view models. Let's visualize this. So application component here is managed by the application and follows the application's lifecycle. On the other hand, the activity component is managed by the activity and follows the activity's lifecycle. And once again, since this is an hierarchy, any dependency which you install in the application component are also available in the activity components, which comes as an example with our Coffee database. We install the Coffee database in the application component. So when an activity asks for the Coffee database, basically what it does is it asks the Coffee database from the activity component, and the activity component grabs the Coffee database from the application component. But this brings an interesting case. If you take a look at the Coffee database instances, they are different instances because basically you're getting the instance from different instances of activity components. But this is not quite right. You want a single database instance. So how are we going to fix this? Which brings us to a new topic, scopes. So let's take a look at the data module. Here we told Hilt how to create the database and install it to application component. Clearly, this is not enough because each activity component creates a new instance of this dependency. So to fix this, we have scope annotations. Let's start with singleton, since it will fix this. Singleton, as the name suggests, tells Hilt we only want a single instance of this object throughout the application. So with
this scoping change, basically we get the same database inside both activities. Singleton annotation told Hilt to use the same instance of the database all through the application. So we have similar annotations for each component, and you can basically use whichever your lifecycle falls into and create your dependencies that way. Next, let's talk about testing. Testing deserves a special place since in the beginning, I basically listed it as one of the motivation behind moving to dependency injection. This is our test. Well, this is what our test used to be. And because we changed the implementation, everything is broken. So as any software developer would do, we commented out the test because that's how we fix tests, which is a terrible idea. But let's fix it now. To start using Hilt, first we need to add Hilt Android test annotation to our test. So Hilt can understand this class needs some dependencies, and it's asking for Hilt to inject them. Now that we enabled Hilt, now we can request the database dependency, and we have the test fixed. Well, not quite. We need to add a little bit of boilerplate here. First, you need to create a Hilt Android rule and call inject on this rule before the tests run, which can be done in the before annotation block. Still not too bad in terms of boilerplate, fairly minimal. Everything works and looks good, but suddenly you realize basically you're using the real database to run this test, which is costly and unnecessary. Ideally, you just want to test this functionality without a database, which you can achieve by using in-memory database option from Room. But how are we going to do that? The Room database instance is created in a module, which we wrote some slides before. And after that, Hilt takes over of the job of injecting it everywhere it's asked for. This is where uninstalling modules help. For testing, you can uninstall a module which is used in your app and replace it with something else which is more suitable for achieving the real test purpose. Let's start with adding uninstall modules annotation and uninstalling the data module. Now that we have the module uninstalled, now you can declare a new module which replaces the actual database with the Room in-memory database. Notice this only affects this test because it's an inner class. This also allows you to create different configurations between for different tests. And if you need to apply this to all tests, you can just put this in the test folder and it will get applied to everything. Actually, I didn't mention about a small bit of boilerplate code. To run the tests, you need to replace the application used in tests for one that knows more about Hilt. For that, you need Android JUnit runner, and you also need to specify it in your build Gradle. But still, not too bad. And given this is written only once, and most likely while you're setting up Hilt, definitely not too much. But what if you need to inject dependencies in classes which are not supported by Hilt? As we saw before, Hilt comes with support for the most common Android components. However, you might need to perform field injection in classes that are not directly supported by Hilt or cannot use Hilt. To give an example, content providers are a very good example for that. They can't be constructor injected, and they have a weird life cycle, so it's not easily member inject them. So let's assume we needed a menu content provider in our Cafe app. Oh my, how did we come here from just a list of hard-coded menu? Still, how can we inject the database in this content provider?
So to do this, we need to define an entry point. This is kind of similar to declaring a module. Next, we need to annotate this with entry point annotation and also define where this needs to be installed. The content provider will be available all through the application, so we again install this in the application container. We declare a function which returns the expected dependency, and we are ready to use dependency. You may have noticed this is slightly different than injecting a dependency. We are actually manually looking up the dependency via the defined entry point. But still, this lookup enables us not to worry about how this dependency is created and initialized, besides giving us the opportunity to use HILT in a non-supported object. And the best is, overall, this doesn't introduce a lot of boilerplate code. Yes, there's a bit of extra work here, but once again, this is a component which is not supported by HILT. So comparing to that, it's still fairly minimal. Finally, tool support, because no library is complete without proper tool support. In the beginning of the talk, I mentioned because dependency injection kind of works magically, it might be hard to follow, debug, and even understand the code if you're not familiar with it. Imagine seeing a dependency but having no idea how it's constructed or even what the concrete implementation is. So we introduced Dagger support with Android Studio 4.1, and this is extended to HILT with 4.2. Which helps you navigate between dependencies, producers, modules, entry points, and other HILT or Dagger-related code by using gutter icons. We introduced Dagger support, as I mentioned, in 4.1. With 4.2, you can find the gutter icons work for HILT too. To see who creates the dependency, you can click the arrow icon, which points up, and you can see the animation, I believe. Also, if you want to see where the dependency is used, you can use the tree-shaped icon. If you click that, it will show you the list of dependencies where it is used. For migration, from Dagger, it can be tricky to migrate as people use Dagger completely different ways. There are some migration APIs to make this easier, and definitely using entry points give you a slow and step-by-step migration process. So HILT is easier to use and set up and simply let you focus on what's important. HILT also aims to standardize dependency injection in Android, built on Dagger, which is solid, proven, and performant framework. Plus, it supports tooling and provides Android extensions. If you want to learn more about HILT, make sure you take a look at the Android HILT documents and also technical documentation. There are two code labs. The first one shows how to add HILT to an Android app, and the second one shows you how to migrate an existing Dagger app to HILT. And the nice thing is, actually, this is the continuous part of the Dagger Code Lab. So if you start from the Dagger Code Lab, you can basically see how you can use Dagger and then later how to migrate HILT. Also, if you are looking for more code samples, you can check the IO app, Dev HILT branch of architectural samples, and the TV app. And with that, thank you. If you have any questions and if I have any time left, I'd love to answer. What a wonderful session. So Thank you. we'll be taking questions from Murad. So if you have any questions, you can send it to us in the
Q&A sections in the chat. We'll just wait a few minutes. So I would also like to personally thank you for such a wonderful session. Thank you. Thanks for the invitation. It has been super a happy. really. It was very insightful, and we might be using it for our next project as well in Android. So it was very helpful for us. So there is one question. So it says, can you explain how we can use optional inject? I couldn't get the question. Yeah. So how we can, I think the question is trying to say is how we can use optional inject with Android entry point to leverage the yield. Maybe she's talking about migration. I couldn't quite clearly hear you. I think you're asking about the optional inject. Yeah, it's optional inject. You can see the question in the chat as well. Oh, let me take a look. Can you hear me? Oh. Oh, it's in the general chat, I guess. What are you trying to do with the? What's your scenario with this? Are you in general asking for, about the optional inject, or do you have a specific scenario like migrating from Dagger or anything else? I think it could be a migrating thing, maybe. Can you? So basically, optional inject can use inject if the parent is using hilt and doesn't require it. You can use this to use the generated class for successfully injecting. But I'm quite not sure what you really ask with this. So I can point you to the documentation. There is some guidance over, I believe, at dagger.dev. I am not quite sure if we have the optional inject in the Code Labs. But again, if you reach me out from the Twitter, I can hear more about what you're really asking and point you to the right documentation. Okay. Thank you, Murat. Sure. I think you can contact with Murat on his social medias and Twitter, so he will be sharing it up. I think we don't have any more questions. So thank you, Murat, for such a wonderful session. Now we would like to move on to our next sessions. So for our next sessions, we have Raju Dawadi. He's a GD in a cloud from Nepal. So sorry, can you hear me? Okay. So today Raju will be talking about how we can use is there one? Sorry, I think there's some issues. So okay, sorry for that. Yeah. So now we would like to continue our session.
So up next is Raju Dawadi. He's a GD for cloud from Nepal. Today you will be talking about running containers in Google Cloud with GKE, Kubernetes, and Cloud Run. So I would like to hand the stage to the Raju Dawadi. I think he's just Raju just left. Oh, okay, he's there now. So I think it's. Can you see me? Okay. Yeah, we can see you, Raju. Okay, so thank you for organizing this event, and thank you all who is watching us. And I really thank you for organizing this event all of the year, every time somewhere around the same. So that gives like a bit of vibe over like the same when there is a DevFest. So we'll see more of these events. So let me just quickly share. Just ping me when you can see my screen. Okay. Yeah, we can see you. So today I will be talking about running containers in Google Cloud environment within the Kubernetes cluster, and also using a managed service called Cloud Run. So about me, I'm Raju Dawadi, and also a Google developer expert in cloud technologies, and working mostly around the DevOps and site reliability stuffs. So you can find me on Twitter in this handle. So today I'll be talking about a bit of the Kubernetes architecture, and then we'll go into a demo about how we build the containers to run the containers in the Google Cloud infrastructure in the Kubernetes cluster, and also a quick demo on how we run containers so easily using the Cloud Run service. So talking about the Kubernetes architecture, about the evolution. So we used to like run our applications in the bare metals in the very older days, and there was not too much of the facilities for running many of the applications in a single server, or getting them isolated. So there came the concept of virtualization. So merely I think some of us has used some kind of the VMware or any kind of the virtual environment, but that takes a lot of resource and also time consuming for starting. So to overcome that, the concept of containers came, where we run the containers in the OS, above the OS, and we don't use any kind of more virtualization environment for that, and it uses the host kernel, and the application will sit in the container. So that gives us more portability, and it starts so faster, and we can give a full isolation, like what is the isolation we want to give for those containers running in those environment. So that gives that gave us a lots of flexibility also. So after the evolution of the container technologies, because when we are talking about the more portability of the application, and there might be lots of containers running, so managing those containers is a bit of challenge. So to overcome that, there was a project which was initially started by Google called Borg, and it was open source by Google, which is basically for managing all of those containers running in multiple servers or multiple PMs. So for that, the rise of the Kubernetes was there, and the interesting thing about is it is all API driven. So we don't need to do some kind of command line things or anything like that, but we can call any of those, like create any of the resource in a server or in a cluster by using API. So that could be using the SDK, or that could be even using a simple command line interface or anything like that, because it is API driven, and it handles more of the things like handling the containers in terms of deployment, in terms of the scaling of the resources, and all of that. So giving a brief overview on what is a high level architecture of the Kubernetes.
So we have a cluster. So consider the cluster part as a master node, or let's consider it as a head of the cluster, which has all of those data, where what is the application I want to run, where do I want to run, what is my state, and all of those things. So that is the master. And the nodes there. So we have two nodes in here in the example, and two nodes means that is the main compute infrastructure where we run our application. So let's say we have let's say two applications, front end and API. Let's just consider two. So each of the in this figure we can see there are pod and containers. So we can see one of the pod is of the front end and another one is for the API. So we can quickly get it one container or one pod means one of the service, and they run inside the node, or that is the main compute infrastructure, which has like the CPU, memory, and all of those things. And then so let's talk about what are the problems that Kubernetes is trying to solve, and it solves because there might be lots of issues while even for the management of the Kubernetes cluster, there might be that could be overraid, and we need to first of all figure out what are the problems or what are the challenges that Kubernetes solve, what the way which we were doing earlier, and what are the transformation or the facilities that Kubernetes provide. So one of the major part is the scheduling of the applications, because I go example now we see there are pods like pod A, pod B. So we can consider pod A is front end and pod B is the API gateway, and let's say any of those service for the pod C, and the resource with any of those service requests that could be flexible. So let's say front end could be a bit of CPU intensive, or the API could be memory or the CPU intensive. So, and we also need to know, or the Kubernetes cluster also need to know where does the pod or where does our application fits in there, because only that pod or only that container or only that application can run where it can find the available resource, or where it can find the resource which it request for serving the request. So that is the interesting use case for scheduling those applications. So Kubernetes schedules those applications or those pods in any of the nodes which is able to handle the request. So that is more interesting also. And the next thing is we always get more interested when we are releasing the new applications, and that could be a problem, and we need to do some kind of a rollback in some cases. So in that scenario also Kubernetes does an excellent job, because we don't run the actual application by itself, just copy the application code and run it somewhere, but we need to containerize it or dockerize it, and then we run that application, and we have some kind of a tagging. Let's say if we have the front end and we create a new tag of, let's say, v000 or any of those things, or that could be like the commit as, or any of those unique values. That is the unique representation of the source code version. So with that, Kubernetes provides a good platform for running the actual version, and also in case of the rollbacks or any kind of the newer releases, so we can quickly that kind of the releases within a few or within a short span of time. And the next interesting thing that Kubernetes solves is the auto scaling challenge, because let's say there might be different kind of a request, and the resource load could be flexible हुन सक्छ. Let's say if we are having दशैंको बेला छ, so if we are running any kind of a e-commerce portal, so यो केसमा चाहिँ दशैंमा there could be more of the load, अनि अरु केसमा maybe after दशैं or between दशैं तिहारमा अलि लोड कम होला. So त्यो केसमा चाहिँ we need to do some kind of auto scaling, so that अहिले दशैंको लागि जति रिक्वेस्ट छ CPU or memory or any kind of the virtual resources, so त्यो रिसोर्स चाहिँ we are not using that, or we are not paying that all over the time. So त्यसको लागि चाहिँ that could be day र night को बीचको load difference हुन सक्छ. So based on that request and based on the resource, the actual container request, the Kubernetes auto scales that means I can say I need to run 2 instances of my application,
when there is no load, and when there is a more request coming in, that container could scale up to like 10 or 20 or 50 or anything like that. So that is a good capability. And when the like auto scaling of the application occurs, that again request a more resource from the node, because I'm saying, let's say if we have minimal resource in a default environment, let's say maybe 5 core or 10 GB ko कुनै एउटा सर्भर छ, त्यसमा चाहिँ we are running lots of pod भने, so when the pod count goes from 10 to 50, so त्यसमा चाहिँ we need to add more compute resource, like फेरि अर्को 10 core or 10 GB को resource चाहिँ add गर्नुपर्ने हुन सक्छ. So त्यो कुराहरू चाहिँ both auto scaling in terms of the application itself अनि in terms of the infrastructure को केसमा पनि. So that's the thing, auto scaling things Kubernetes makes it a lot more easier. So next is load balancing, because we said like we might be running lots of instance of the application, like 10 or 20 or 50 or anything. त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ we need to have some advanced load balancing, किनभने if we are adding the number of containers, तर load चाहिँ एउटै कन्टेनरमा गइरह्यो भने or एउटै इन्स्टान्समा गइरह्यो भने that could not work. So त्यसको लागि चाहिँ maybe some kind of like round robin or any of those like logics for the load balancing. So that is inbuilt in the Kubernetes. So one part of the load balancing is getting the request from the load balancer, which is like if we go to like let's say google.com, so that is served through the external load balancer. And भित्र पनि we need to have some additional load balancing, which is the level of the service. In this example, in this figure, we can see like there is a level of abstraction called service. So this lesson that distributes a load to each of the instance of the container called pod. So two level of load balancing that Kubernetes handled. So and the next thing is resource management. So धेरैवटा रिक्वेस्टहरु आउँदाखेरि when there is the auto scaling things and त्यसपछि there might be like a different kind of resource request for the applications, like let's say Java को लागि it might be more of a memory intensive हुन सक्छ, maybe अरु कुनै ल्याङ्ग्वेज अथवा अरु कुनै प्रोसेसिङ को लागि that could be CPU heavy हुन सक्छ. So त्यो कुराहरु चाहिँ that is also handled. तर यसमा चाहिँ like in this example we can see the request part, we can see the first pod को spec मा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ we see like CPU 150M, so we can consider like 1000M equals 1 core of the CPU. अनि memory 1 gig र limit मा चाहिँ there is 2 gig. So that means like when we run the first of the pod, then that will consume or that will reserve that much of the CPU and the memory. So this is, let's say even if the pod is requesting 50M or like 1 GB memory request that will reserve that much of the CPU, like 150M or 1.5 gig of memory reserve. So when the load comes, so that could scale out to 2 gig of the memory. So that is the kind of like the flexible limit. So based on that, the auto scaling is also triggered, and when the auto scaling is triggered, that is to be scheduled in any of those nodes which has the resource available. So and also we can see like the node case company, that is also the same things. Node case, let's say in this example in the third figure, we can see like CPU 1 core and this we see memory around maybe 3 gig. And what is the allocable? So we don't want to like give full resource to the containers, that could crash the node also. So what is the allocation do we want to give the node? So that's a kind of like interesting resource management which Kubernetes does. So before diving into a demo, so these are the kind of minimal resource. There are lots of resources. So pod is the like smallest deployable unit where we run our code. So applications or any of those applications, we create a Docker or we create the container, and then two container that would have the code itself and this code dependencies, any of those dependencies like library. Let's say for example node applications node code code let's say for example npm install what is the version of the Node.js we want to install. So that's the thing which the container comprises. And your container when it runs on the Kubernetes cluster, we term it as a pod.
So next thing is deployment, because when we need to run multiple pods, so deployment is kind of a level of abstraction or a level of like comprising all of those pods. Like it's like I can say like I need to run 5 number of pod and that will scale up to like 10 or 20. So त्यो level को abstraction चाहिँ that's the kind of like deployment is the phrase which does that kind of abstraction. So next level of अर्को एउटा level of abstraction भनेको चाहिँ सर्भिस लेभल भन्छ. सो यो भनेको चाहिँ लेट्स से हाम्रो फ्रन्ट इन्डबाट कुनै पनि रिक्वेस्ट आयो, सो त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ आई हेभ टु डिस्ट्रिब्युट इट टु लाइक 5 वटा कन्टेनर्स चाहिँ रन भइरहेको छ भने I need to have a single representation of the service. So for example, हामी google.com मा गयो भने google.com को maybe 5 or 6 IPs हरुले सर्भ गरिरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा लेभल अफ सर्भिस हुनु पर्यो क्या. So for example, google.com को multiple IP address छ भने we don't enter the multiple IP address in just google.com. So that's the kind of like internal level of abstraction that is called the service. So ingress next resource भनेको चाहिँ this is basically the load balancer. You can term it as a simple load balancer for that. So high level मा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ. जस्तो कुनै पनि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ अनि त्यसपछि that goes to the load balancer or the ingress controller, अनि त्यहाँबाट चाहिँ there is a level of abstraction called service. So service मा गइसकेपछि चाहिँ सर्भिस भित्र पनि पर्स. So यो केसमा हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ we are running 4 services, let's say like maybe auth, user or the front end, and any of those like business logic containing the service. So that is a kind of high level of the overview. So यसमा चाहिँ we can run the Kubernetes by in our own servers or in our own in-house servers, or there are like lots of vendors also like AWS, Google Cloud, OpenShift. So there are lots of services or lots of those cloud providers who provides us a managed kind of service for the Kubernetes. So सुरुमा Kubernetes मा dive गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ so what are the steps do we need to follow? So let's see into that. So first step is dockerize the app, because without dockerizing that we won't have containers and we won't have pod or any of those things. So first step is so in this example we can see that's a simple example. We are running a Python Flask app which runs on port 5000, and especially I have a simple Docker file which is taking the image called Python 3. So we don't have to like install the Python and all of those things. And I'm just doing pip install Flask, and what is the end process do I want to run? त्यो application run हुनुको लागि त्यो चाहिँ that is the python app.py. So that is represented by the cmd. So that's the first step of dockerization. So next step is we need to define few of the resource. So अघि हामीले भने जस्तै so हामीले पढको कुरा गर्यौं अनि त्यसपछि next level of the resource भनेको deployment. So in the first of the figure मा चाहिँ left side मा हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ we have a deployment kind in the second line. So deployment is the like it is comprising lots of those pods. तर यो केसमा चाहिँ we are giving the spec of replicas 3. So when I apply this YAML file, the simple YAML file, so that will create a 3 pods of the Nginx. So last मा हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ in the pod section we have Nginx 1.7.9 को version. So if I apply this manifest, we call this manifest the YAML file. So यो manifest लाई apply गर्यो भनेदेखि चाहिँ we will be having 3 containers of Nginx running for the version Nginx 1.7.9, and that will be exposing that will be using the port 80. So हामीले कन्टेनर त रन गर्यौं तर लेट्स से लाइक 3टा कन्टेनर रन भयो तर रिक्वेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ we need to have a singular endpoint. त्यो भनेको चाहिँ in this in the त्यो बीचको फिगरमा चाहिँ we have the service called my service. So त्यो my service भनेको चाहिँ that's a kind of static thing. So if I do kind of like let's say curl my service गरे भनेदेखि चाहिँ that will request त्यो request चाहिँ that will go to any of those containers in the Nginx, and any of those containers will response. So that's the kind of things service provides. And ingress भनेको load balancer, like we can see like in this example we have the kind ingress in the rightmost side मा चाहिँ we have the host foo.bar.com. So foo.bar.com को चाहिँ /foo path मा आउँदाखेरि चाहिँ I need my service को चाहिँ 80 पोर्टले चाहिँ सर्भ गर्नु पर्यो. त्यस्तै गरी चाहिँ if I want to serve /bar, so त्यो केसमा चाहिँ my other service को port 80 should response. So
after applying these manifest, we will have a service running even by creating the load balance and all of those things. So let's get into a brief demo on GKE. So यो कुराहरु चाहिँ हामीले Kubernetes-मा कसरी ह्यान्डल गर्छौं त. So let's dive into that. So let me share my full screen. Let me share this entire screen. Okay. Okay. So यसमा चाहिँ I have Docker र Kets को folder छ. So in the Docker section, the simple Flask app अघि देखाएको example जस्तै, and this is just showing like hello world. This is from the V1, so we are running the V1, and it will start serving on port 5000. So if I do something like cd docker and python add.py, sorry, it should be running it on Python 3. So you got it. So I will have a simple Flask app in there. So which will have port 5000. I will have this running. So it's like saying how we are going to Dockerize. So let's see about that. So I will create a new Docker image, Docker, and I need to create a new image with the tag, let's say my app, and where I have the Docker file. So you can say Docker file normally simple Python 3 को image लिए, अनि त्यसपछि चाहिँ I copied all of these things to home को app मा, and especially requirements.txt मा I just need to install the Flask in there. So when I do Docker build and create a new image called my app, so this will create a bit of a time, and so you can say all of these steps from the Docker file. So all of these things will go on and on, like first बाट सबै कुराहरु रन हुँदै जान्छ, तर यो लास्ट को CMD पार्ट चाहिँ it is for the runtime definition. Okay, so I have this image running. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ I just created a new GKE cluster called DevFest 2020. So यसमा चाहिँ we can just go into like creating a simple demo of how we create a cluster. At the time suites. So your cluster create गर्दाखेरि चाहिँ we have to define a few of the things like what is the version of the Kubernetes I want to create, what is the cluster version, and what is the node. So अघि भने जस्तो चाहिँ so त्यो podहरु run गर्नलाई चाहिँ I need to have nodes. So I need to give some kind of a name like DevFest, that is the name of the cluster, and where I want to create my cluster. So I will say like somewhere around, let's say, US East in the B region, and what is the version do I want to create, what is the cluster version. So I will go with the newest version. And त्यसपछि I need to add a node pools. So यो भनेको चाहिँ what is the like main compute instance do I want to give, because master, which I already said in the first slide मा चाहिँ master भनेको that's a head, or that's a brain. So that is handled by the Google, and these are the nodes where our actual application runs. So you can say what is the number of nodes do I want to create. So you can say, let's say I want to create one number of node, and I will enable the auto scaling. So there request of there number of for down the head saying I want to enable the auto scaling. So I just want to by default एउटा सुरु गर्छु, and त्यसपछि that will go up to like 3 nodes that will be created. And also if I go into the node section, so कुन चाहिँ node create गर्ने, so by default it is showing like 2 core 4 gig. So any of these things, like any of those like CPU memory choice, we can give that. And what is storage size I want to give. I'm the son of clusters also there, I will just give like 20 gig for that. So after doing that, by leaving all of these by default, so I can like create a new cluster. So in few minutes we will have a new cluster ready. So the case ma चाहिँ हामीले एउटा node configure गरेका छौं, so that will create a new node.
So let it get created, or if it is not, it's taking a long time, so we'll use the pre-created one. So coming back to the Docker part, so I created a new image. So मैले त्यो क्लस्टरमा चाहिँ इमेज रन गर्नको लागि चाहिँ, सो यो त मेरो लोकल्ली भइरहेको डकर इमेज भयो. सो आई वान्ट यो इमेज चाहिँ आई वान्ट टु होस्ट समवेयर इन द गुगलको registry. So that's a registry where we keep the image. So I'll just do tagging of that. So for pushing this image to my Google Cloud account, so मैले चाहिँ my app भन्ने क्रिएट गरेँ अहिले भर्खर इमेज. So यसको डिफल्ट ट्याग will be latest. अनि this is my project name and I want to push it to my app को v1 मा. So docker tag and then docker push will push this image. I already have the image, so let's see how much time it does take. Okay, so these are the images, these are the layers which already exist. So you Google Cloud registry push. So if we go in here, so my app so where our image is there, so your image ma हाम्रो main.app.py को फाइलदेखि लिएर त्यसको फ्ल्याश अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ that will be in the Docker image. So let's go into here. It is still creating. So let me use the existing one just to save the time. So I want to have like some kind of authentication for connecting to this cluster. So this is the simple command. So if I run this command, then I will get the access which is handled through a file called kubeconfig file. So when you command run gare bhanदेखि this will get a kubeconfig file in my root path, and त्यसपछि I could get the full access to the cluster. So when you run gare bhane, okay, so it generates a new kubeconfig file. So I can run kubectl. So kubectl भनेको चाहिँ it is the simple command line interface for the Kubernetes. So kubectl get ports गरे भनेदेखि चाहिँ, so I can see like what are the containers I am running. So coming to the Kubernetes go manifest file ko part. So we are going to create a new deployment that is called name wave. I want to create 3 replicas of that. So this one I want to create a new version, or the मैले push गरेको v1 version I want to send it there. I say like whether I want to pull a new image or use the existing one. So I will keep it always also. Okay, so I'm coming to the cares folder and applying apply-f. So I will give this kind of a structure for getting the deployment. Okay, so if I will go kubectl get pods, so this is running and it is not ready 0 by 1. So after it is ready, it might take few seconds. So I have 1 by 1 ready. So this simple application is ready to serve the traffic. So this traffic server we need to create a this abstraction layer called the service, and with the name wave and our application we are running it on 5000 port. So and also for the ingress for the load balancer, I just didn't give like lots of details, but when this ingress is created or when this load balancer is created, all of those requests will be forwarded to the service called wave and 5000 port. So let me apply this one also. Service, and let me just quickly apply ingress go file also. I think I already applied, so it is unchanged. So if I need to get the ingress or the load balancer IP address, so this is my IP address. So if I go in here and run this one, so yes, so I'm create application saying this is from the v1. So we have our application running all the way in the Kubernetes cluster. So you detail we can see it here. So if you go into the workload, there is a nice UI for the Kubernetes itself. In this Google Cloud GDG environment, you can see like we have the web running and we have 3x3 pods running, means all of those 3 are healthy.
And if we go into here, we can see a lot of details like what is the CPU, memory, and all of those things utilized by the web service. Okay. Okay, so we have the web running, and this is using the my app called B1, and I think yeah. So the graph is coming up like what is the CPU this is doing, this is requesting memory, what is the storage space, and all of those things in here, and what is my ingress URL, all of those things we can see it in here. So मलाई चाहिँ अब सिम्पली एउटा नयाँ कुनै चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो फर एक्जाम्पल app.py मा चाहिँ I just want to give it to v2 हैन. So त्यो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि this is like simple step is going in here, and I just want to build my image which will have the tag my app code v2. So this will have naya app.py ko v2 तर flags and all of those things will be same because we are using the same Docker file. So coming to here. Okay, so we have this new image running. So I want to push this image also. I just like replace v2, which is my local, and tag to v2, and then I just push this image to the image registry. Docker push this one. Okay, so all of these layers exist. So मलाई अब चाहिँ v2 deploy गर्नु पर्यो भने चाहिँ I just do nothing, तर I just change the v1 लाई चाहिँ I just send it to v2, and then deploy my application. Sorry, just go to cares, kubectl apply -f and deployment.yaml. So it is configured. Sorry. So if I check the port, so the new version is running. So one instance of the container is getting started in the 7 seconds, and all of those things, the older ones are already there, and that are going to be replaced. So if I go and check the URL, so it will see like we can see v1 for some time and v2 because both of those containers are serving the traffic. So after the full rollout, we will start seeing the v2. So by this way, we can run our application in the Kubernetes cluster by this like simple ways. So that's the part for the GKE. So coming to here. Okay, so what is the cloud run now? So हामीले चाहिँ Docker imageहरु क्रिएट गरौँ, त्यसपछि यो सबै क्लस्टर नयाँ क्रिएट गरौँ. So it is like creating bit of our अलि वर्कलोड पनि भयो. हामी किनभने क्लस्टर पनि क्रिएट गर्नु पर्यो, अल अफ यो फाइल्सहरु पनि क्रिएट गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो, लोड ब्यालेन्सर, फेरि त्यो लोड ब्यालेन्सरमा we might have to like assign some kind of a URL, फेरि यसमा maybe SSL provision गर्नु पर्ला. So त्यो सबै कुराहरु चाहिँ, so there is another service called Cloud Run inside the Google. So you say this is a serverless thing. So हामीले उतापटि Google Cloud मा अथवा Kubernetes मा गरे जस्तै चाहिँ we don't have to like do any kind of the management. This is auto managed or fully managed by the Google Cloud. So we can run all of those stateless containers. That means like we cannot keep any of those like generated files or any of those folders inside. Fully stateless चाहिँ हुनु पर्यो. त्यो बाहेक चाहिँ this will be fully managed. We don't need to create any of those resources. We just need to say like, hey, run these containers and container I want to serve my traffic. So त्यति मात्रै भयो पुग्यो. So यसमा चाहिँ URL also we can configure it from the UI itself or from the simple YAML files. अनि SSL पनि it will be auto provisioned. So we don't have to worry about the SSL things. And scale up down, we don't have to say like let's say for example node को scaling अथवा कति कुन level of scaling पनि दिइराख्नु परेन. That will be all handled by the Google, and it is for the, and we pay only for the request that is being served by our application. So only pay per request. So that would be more of the cheaper also.
So getting into the demo, so मैले त्यही अघि रन गरेको कन्टेनरलाई चाहिँ if I have to run it on cloud run, so I will just create a new service, create a service, and then so in which region I want to create the service, I GKE ko run गरेको जस्तै, so I will just give it like my app name for this service, and the next, and what is the container URL I want to run. So मैले सिधै यहाँ नै अघि हामीले क्रिएट गरेको नयाँ इमेज यो पुश गरेको इमेज नै दिन पनि सक्छु, अदरवाइज I can select the image from the UI itself. So मैले सेलेक्टमा गएँ भनेदेखि चाहिँ I will see मैले अघि पुश गरेको इमेजहरु चाहिँ I can see it here container registryमा. So I had my app अनि v1 v2, so I just want to select v1, and if I go into advanced setting so what is the container port, हामी अहिले 5000 मा रन गरेका थियौं, so I will just give like 5000 port and none of these arguments, and what is the default memory I want to allocate, simple application, so I'll just go with 120, and CPU only like 4 core is supported up to now. I'll just give it 1 core, and request timeout and request per container, and what is the number of a container instance I want to run. So अघि हामीले 3टा रन गरे जस्तै चाहिँ I just want to keep 1 running. So यो चाहिँ कुनै पनि रिक्वेस्ट आएन भने चाहिँ it will go to 0 container. So त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै सर्भ गर्न that will have some kind of a latency. So त्यो latency लाई avoid गर्नलाई चाहिँ I just keep 1 instance of the container running. So I'll go to next, and then I will just allow unauthenticated invocation and create. So by creating this much, so I will this container will be running in the Google's own infrastructure. So I'm even use गरिराख्नु परेन, and it will give us a nice URL. So this is the URL. It's so fast. So we have the v1 of the service running, अनि हामीले अरु कस्टम डोमेनहरु एड गर्नु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो भने पनि we can go to the service, अनि यहाँबाट चाहिँ DNS रेकर्ड्सहरु म्यानेज गरेर डोमेन म्याप गरिसकेपछि चाहिँ it will like going to manage custom domains and all of those things. So यसमा पनि अघि जस्तै like if you want to do some kind of a newer release v1 को ठाउँमा v2 लैजानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ we can simply do the rollout from here also, even not by using the YAML. So you say development case it will be more easier. So I will go edit and deploy new version. Okay, so what is the new version I want to run? I just go and select my app go. I just want to run v2 of my application and select, and leaving all of those things pre-configured, and maybe like giving 1 instance of the container running. Deploying. So when this container is healthy or ready to serve the traffic, so I'm saying within the same URL, we really start seeing v1 container, we start seeing v2. So yeah, we started seeing v2. So like this is way easier for managing those containers. So duita choice भयो. So Kubernetes and especially cloud run. So there might be the question like when to run Kubernetes and when to run cloud run भनेर. So cloud runs is way easier. I would recommend like if you are starting to create a new Dockerized environment and if you are learning, so your phase ma, and especially if you need those applications running in containers so quickly, and especially don't want to get more of the overhead of the Kubernetes, and say cloud run will be more easier. So even like containers use गर्न थालेको छ भनेदेखि चाहिँ Kubernetes को overhead किन लिने, किनभने that has own level of complexity. So त्यो complexity लाई चाहिँ cloud run eliminates. So तर यसको limitation भनेको like there is a limitation in the memory. CPU जम्मा 4 GB छ,
sorry 4 कोर छ अनि त्यसपछि यु क्यान नट रन लाइक हाम्रो चाहिएको मेबी जिपियु अर समथिङ त्यो रन गर्न मिलेन द्याट निड्स टु बी कम्प्लिटली स्टेटलेस हुनु पर्यो सो दिस हेज सम काइन्ड अफ अ लिमिटेसन तर फर द सिम्पलर एप्स फर द गेटिङ स्टार्टेड एन्ड फर इभन फर द प्रोडक्सन workload which suits the resource what is available in the cloud run, so that will be more quicker and it is very cost effective. It has I think some number of the requests which is included in the free tier along the month also, so quick maybe if you are doing some kind of like creating your own project that you can run it on cloud run and only the invocation cost of the money, so that will be more cheaper also. So Kubernetes when we have lots of microservices or if we want to like create a very managed deployment platform or more visibility चाहिन्छ and त्यसपछि more customizationहरु चाहिन्छ त्यसपछि multiple kinds of the workload like gRPC or TCP or any of those like protocols हरु छ भनेदेखि चाहिँ that is not available in the cloud run. So त्यो केसमा चाहिँ Google Cloud Kubernetes will be fit for that. So त्यसमा चाहिँ हामीले GPU or like CPU memory any kind of the things that can be used as per our choice. We can run even the stateful workloads in the Kubernetes. So that's a kind of the difference. So all of that for now. I hope the session is helpful and yeah, thank you all. So if there is any question, let me quickly check if there is any question. Is there any question from anywhere? I'm not seeing in the portal. No. Umesh, do you have any questions? I don't think we have any questions right of now. But if you have any questions, you can ask us now. You can also connect with Raju in his social media, or we also have our networking session. Where you can just join and chat. There is also an option to direct message him. And I would also like to thank you, Raju Dawar, for such a wonderful speech. It was will be very helpful for all of our attendees. And it was also a little bit insightful for me, as I didn't have any knowledge on clouds and all. So I would also like to thank you for that. Yeah, thank you all for organizing and for attending. Okay, bye. Bye. So for our next sessions, we have Sarvagya Tolvanja. Is a Flutter enthusiast and open source maintainer. If you are using Flutter, and you might have used some of his packages that from PubDev, so he has been contributing a lot to the open source community in the Flutter. Today you'll be talking about how we can use code generation in Flutter. So I would like to hand it over to you, Sarvagya. Thank you for the introduction, Umesh. Hello, guys. So are you hearing me? Can you hear us? Yeah, we can hear you. Okay. So hello, guys. I'm Sarvagya Tolvanja, and I'm currently working at Janaki Technology Private Limited, which is the parent company for Kalti Digital Wallet and Sparrow SMS. If I'm to talk about my Flutter journey, half years since I've been exploring Flutter and Dart, of course. Over the period, I've contributed to Flutter open source community, and most of them are available as packages in pub.dev, as Umesh said. So okay, so how do I share my? Let's jump into the session. So you guys can share my screen here, see my screen here.
Okay. So I'll be talking about automatic source code generation in Dart today, and this will include some talks about reflections, mirrors, and tree settings, uh, and so about the source and package, some builders provided by source and package, and finally we'll have live coding session for the same purpose. Okay, so I'll be switching over to Nepali language, so because I feel more comfortable with it. Okay. So सुरुमा चाहिँ हामी रिफ्लेक्सनबाट सुरु गरौँ हैन. ओके, सो रिफ्लेक्सन अब कतिजनालाई थाहा होला, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भएको छ भने पनि हैन, पाइथन, जावा सबै ल्याङ्ग्वेजहरुमा रिफ्लेक्सन छ र डार्टमा पनि छ, तर जसले फ्लटर मात्र गर्नुभएको छ, डार्टलाई त्यति फोकस दिनु भएको छैन, डार्टको साइटलाई डार्ट भिएम, डार्ट कन्सोल अनि डार्ट वेबतिर भनेदेखि रिफ्लेक्सन छ भन्ने कुरा कतिलाई थाहा छैन होला. सो किन यस्तो छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन फ्लटरमा चाहिँ छैन, अवेलेबल छैन हैन, डार्टमा मात्र छ. सो रिफ्लेक्सन मै भनिहालेँ, पाइथन, जावा, अरू रुबी, धेरै ल्याङ्ग्वेज धेरै ल्याङ्ग्वेजेसमा छ है. सो रिफ्लेक्सन भनेको के हो भनेर एक्चुअली हेरिहालौँ हैन. सो रिफ्लेक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक्चुअली हामीलाई दुईटा फिचर दिन्छ हैन. सो एउटा भनेको चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ. सो इन्ट्रोस्पेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले कुनै पनि क्लासलाई चाहिँ क्लासको प्रपर्टीहरु, क्लासको प्रपर्टीको फिल्ड टाइप, फिल्ड नेम, अनि पछि मेथडहरु, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ एट रन टाइम है. सो एउटा इन्ट्रोस्पेक्सन भयो. सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइनामिक इन्भोकेसन हुन्छ हैन. सो डाइनामिक इन्भोकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईको क्लासमा भएको मेथडहरुलाई चाहिँ तपाईले डाइनामिकली एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ rather than स्ट्याटिकली, जुन हामीले नर्मली गरिरहेको हुन्छ. जस्तै एउटा क्लासको इन्स्टेन्स बनायो, त्यसपछि त्यो इन्स्टेन्सबाट पिरियड राखेर पिरियड सम मेथड भनेर कल गर्छौं. सो त्यो स्ट्याटिकली भयो भन्दाखेरि डाइनामिकली चाहिँ के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि हामीलाई यदि त्यो मेथडको नाम थाहा छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मेथडको नामबाट पनि हामीले त्यो मेथडलाई चाहिँ इन्भोक गर्न सक्छौं डाइनामिकली है. सो यो एक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो के भइरहेछ भन्दाखेरि माई क्लास भन्नेमा एउटा एक्जिक्युट भन्ने मेथड छ. सो यो मेथडलाई यो क्लासलाई चाहिँ हामीले इन्स्टेन्स नबनाइकन के पनि गर्न सक्यौं भने डाइनामिकली हामीसँग माई क्लास भन्ने नेम छ है. सो यो स्ट्रिङ भयो, यो स्ट्रिङको थ्रुबाट हामीले यो क्लासको इन्स्टेन्स बनाउन सक्यौं, गेट क्लास फर नेम. सो यो चाहिँ रिफ्लेक्सन सपोर्ट भएको कुनै मिरर्सबाट आइरहेछ लेट्स सपोज है. सो यसबाट हामीले क्लासको मिरर बनायौं र क्लासको मिरर बनाइसकेपछि यसको मेथडलाई एक्जिक्युट गर्नलाई एक्जिक्युट भन्ने हाम्रो मेथडको नेम छ हैन, त्यो सिधै डाइनामिकली इन्भोक गर्न सक्यौं र हामीले यसरी आर्गुमेन्ट पनि पास गर्न सक्यौं. सो यसले प्रिन्ट गर्ने भयो हैन. सो यो रिफ्लेक्सन भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो हैन फ्लटरमा पनि, तर धेरै सजिलो हुन्थ्यो, तर कस्तो छ भन्दाखेरि फ्लटरमा चाहिँ छैन. अब किन नराखे होला भन्ने क्वेशन आउँछ होला हैन धेरैको. सो किन नराखेको भन्दाखेरि चाहिँ सो त्योभन्दा पहिला एक्चुअली हाम्रो डार्ट मिरर्सको बारे बुझिहाल्नु हैन. सो डार्टमा चाहिँ रिफ्लेक्सन सपोर्ट गर्नलाई डार्ट मिरर भन्ने लाइब्रेरी छ. सो यो डार्टमै इम्बेडेड लाइब्रेरी हो, एक्स्ट्रा राख्नु पर्दैन हैन, एज अ लाइब्रेरी नेम स्पेस नै भयो. सो यसले चाहिँ अब जति पनि तपाईको अरू ल्याङ्ग्वेजमा रिफ्लेक्सनहरु छ त्यो सबै सिन्ट्याक्सहरु फलो गर्छ डार्ट मिररले है. तर यो डार्ट मिरर चाहिँ फ्लटरमा चाहिँ प्रोहिबिटेड छ हैन, फ्लटरमा युज गर्न मिल्दैन, फ्लटरमा ब्यान गरेको छ भनौं न. त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि डार्ट मिरर युज गर्यो भने चाहिँ ट्री सेकिङ हुँदैन है. ट्री सेकिङ हामीले गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि डार्ट मिरर रिफ्लेक्सन युज हुनु भनेको सबै कोड हाम्रो सबै चाहिँ युज हुनु है. सो ट्री सेकिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
डेड कोड एलिमिनेसन हो। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एप्लिकेसनमा अरू तपाईँले युज गर्नुभएको एप्लिकेसनमा युज गर्नुभएको प्याकेजेसहरूमा जति पनि युज नभएको अनयुज कोडहरू छ होइन, त्यो कोडहरू सबै हटाइदिन्छ है। सो त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल बाइनरीको साइज चाहिँ एकदम मिनिमम हुन्छ कम्पेरिजनमा है। सो यो ट्री सेकिङ चाहिँ यदि हामीले मिरर युज गरेको अरू ल्याङ्ग्वेजले पनि बुझ्ने हिसाबले भन्यो भने रिफ्लेक्सन युज गरे हो भने चाहिँ ट्री सेकिङ हामीले युज गर्न मिल्दैन थियो। सो युज गर्न नमिल्दा साथै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो फ्लटर एपको बाइनरी धेरै ठुलो भएर जान्थ्यो है त। सो ट्री सेकिङ कस्तो हो भनेर एक्सप्लेन गर्नलाई यो हाम्रो इलिस्ट्रेसन हेरौँ होइन। सो बिफोर ट्री सेकिङ चाहिँ सपोज यस्तो छ। सो हामीसँग एउटा प्याकेज छ, थर्ड पार्टी प्याकेज जुन हामीले हाम्रो एप्लिकेसनमा युज गर्न लाग्छौँ होइन। सो त्यो प्याकेजमा चाहिँ सपोज 3टा फाइल छ, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, अनि त्यो फाइलमा डिस्ट्रिब्युट भएर मल्टिपल क्लासेसहरू बसेको छ। अहिलेको केसमा क्लास ए, क्लास बी र क्लास सी बसिरहेको छ होइन। सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो होल प्याकेजबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोज एउटा मात्र क्लास चाहिने थियो अरे होइन। सो एउटा मात्र क्लास चाहिने थियो भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यदि के भन्छ हाम्रो ट्री सेकिङ नहुँदो हो भने चाहिँ यो भएको जति सबै क्लास हाम्रो एप्लिकेसनमा आएर बस्छ है। सो हामीले जुन बाइनरी बनाउँछौँ र त्यो बाइनरी पब्लिस गर्छौँ होइन प्ले स्टोर एप स्टोरमा, सो त्यसमा पनि यो सबै क्लास इन्क्लुड भएर जान्छ है। सो त्यो जाँदा साथै हाम्रो बाइनरीको साइज बढ्ने भइहाल्यो। सो त्यही पर्पजको लागि फ्लटरमा चाहिँ ट्री सेकिङ इम्पोर्टेन्ट भएकोले चाहिँ मिररलाई चाहिँ ड्रप गरेको छ है। सो यही केसमा अब हाम्रो ट्री सेकिङ इनेबल्ड भयो भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सपोज यो एउटा ट्री हो, ट्री स्ट्रक्चरमा छ र युज भएको कुरा प्याकेजको थ्रुबाट फाइल 3 एक्सेस गरेर क्लास बी मात्र युज भइरहेछ भनेदेखि अनयुज कुरा सबै यसले सेक गरेर हटाइदिन्छ होइन। सो हामीसँग रिमेनिङ यति कुरा मात्र भयो। सो यति हुँदा साथै हाम्रो बाइनरी साइज एकदम कम्पेरिजनमा मिनिमम हुने भयो है। सो यस्तो छ। अब इफ अब मिररको काम रिफ्लेक्सन भएको भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो भनिहाल्यो अघि। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से तपाईँसँग एउटा मोडल क्लास छ, डेटा मोडल क्लास, र मोडल क्लासमा तपाईँले फ्रम जेसन टु जेसन, अहिलेको केसमा त जेसन सिरियलाइजेबल युज गर्नुहुन्छ होइन। अनि जेसन सिरियलाइजेबल युज गरेर फ्रम जेसन टु जेसनको टेम्प्लेट बनाएर कोड जेनेरेट गरेर अनि पछि त्यो कोड जेनेरेट भएको हाम्रो जुन क्लासेसहरू बने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिङ्क गर्छौँ हाम्रो ओरिजिनल क्लाससँग है। सो त्यो सबै स्टेप गरिराख्नु पर्ने थिएन यदि मिरर भएको भए। सिम्पली हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाउँथ्यौँ फ्रम जेसन टु जेसन भनेर, 2टा फङ्सन भनौँ होइन। सो त्यो 2टा फङ्सनमा हाम्रो क्लासको नेम राख्दा साथै अटोमेटिकली टु जेसन र फ्रम जेसन हामीले इन्भोक गर्न पाउँथ्यौँ है, केही दुःख गरिराख्नु पर्दैन थियो। तर अब फ्लटरमा अब त्यही युज गर्न नमिल्ने भएकोले चाहिँ हामीले त्यसको अल्टरनेटिभ्स हेर्नुपर्ने हुन्छ र एज अ अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीसँग 2टा अल्टरनेटिभ छ होइन। यो 2टै अल्टरनेटिभ चाहिँ कोड जेनेरेसन बेस्ड हो है। सो के भयो भन्दाखेरि अब मिरर्स त युज गर्न मिलेन, केही न केही अल्टरनेटिभ चाहियो। सो डार्ट टिमले चाहिँ अब कोड जेनेरेसनको फिचर इन्क्लुड गर्यो डार्टमा होइन। सो डार्टले कोड जेनेरेसन सपोर्ट गर्ने भयो। सो फर्स्ट अप्सन हामीसँग रिफ्लेक्टेबल भन्ने छ। सो रिफ्लेक्टेबल प्याकेज पनि डार्ट टिमले नै अथर गरेको हो होइन। सो यो प्याकेजले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि सेम मिरर्सलाई नै इमिटेट गर्छ होइन। सो सबै हामीले क्लासदेखि इन्स्टेन्स त्यसको इन्स्ट्रोपेक्सनहरू सबै गर्न सक्छौँ तर कोड जेनेरेसनको हेल्पले। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै क्लासलाई चाहिँ हामीले रिफ्लेक्टेबलले एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ अलिकति इन्भिजिबल भयो मेरो हिसाबले, धेरै डेभलपर कम्युनिटीको धेरै डेभलपरको हिसाबले चाहिँ इन्भिजिबल भयो। किन भन्दाखेरि सबै क्लासलाई रिफ्लेक्टेबलको
डिराइभ क्लास बनाउनु त राम्रो कुरा भएन, किनभने त्यो सबै क्लासमा चाहिँ रिफ्लेक्टेबलको कोड पनि आउने भयो, कोडको रिमेनेन्स आउने भयो। सो त्यो इस्यु हुने भएकोले चाहिँ प्लस अर्को इस्यु के छ भने रिफ्लेक्टेबलमा चाहिँ सबै कुराहरू एउटै फाइलमा जेनेरेट हुन्छ है। सो जब त्यो धेरै ठुलो हुँदै जान्छ हाम्रो प्रोजेक्ट होइन, सो त्यसले गरेर मल्टिपल ठाउँमा इस्युहरू आउन सक्छ है। सो रिफ्लेक्टेबल हाम्रो सोल्युसन होइन भनौँ, अहिलेलाई रिफ्लेक्टेबल खासै युज पनि हुँदैन होइन। सो अर्को हामीसँग नेक्स्ट सोल्युसन भनेको चाहिँ बिल्ड छ है। सो बिल्ड भन्ने प्याकेज छ, यो पनि डार्ट टिमकै हो, र सोर्स चेन भन्ने प्याकेज छ, यो पनि डार्ट टिमकै हो। सो बिल्ड भन्ने प्याकेजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रन टाइम भन्दा अगाडि नै हामीले जुन जुन कुरालाई चाहिँ जुन जुन क्लासलाई चाहिँ एनोटेट गरेका छौँ होइन, टु बी बिल्ड भनेर, टु बी जेनेरेटेड भनेर, सो त्यो एनोटेट गरेको क्लासहरू चाहिँ हरूलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हामीले लेखेको कोड जेनेरेसन अनुसार चाहिँ कोड जेनेरेट गरिदिन्छ है। सो बिल्ड र सोर्स चाहिँ लगभग उस्तै हो, मात्र फरक के भन्दाखेरि बिल्ड भनेको एकदम लो लेभल छ, सो त्यसमा हामीले आफ्नै बिल्डरहरू बनाउन सक्छौँ भने सोर्स चेनले चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो बनाउनलाई त्यसले नै 4-5 एक्स्ट्रा बिल्डरहरू चाहिँ हामीलाई एक्सपोज गरेको छ लाइभ प्याकेजको थ्रुबाट होइन। सो त्यो एक्सपोज गरेको लाइब्रेरीहरू युज गरेरै आज हामी कोड जेनेरेसन गरेर हेर्छौँ है त। अब सोर्स चेनको बारे अलिक भनिहालौँ। सो सोर्स चेन प्याकेज चाहिँ अब मल्टिपल ठाउँमा युज भइरहेको छ, जस्तै फ्रिज भन्ने प्याकेज धेरैलाई थाहा होला, यदि फ्लटर गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो रेमी रोजलले अथर गर्नुभएको होइन। सो फ्रिज प्याकेज भयो, अनि अर्को भनेको हाम्रो जेसन सिरियलाइजेबल, त्यो त अलमोस्ट सबैभन्दा पपुलर प्याकेज नै भयो होइन। त्यो सबै सोर्स चेन बेस्ड हो है। सो अब सोर्स चेनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यदि सोर्स चेन युज गर्दैछौँ भने हामीसँग युज गर्नको लागि तीनटा बिल्डरहरू हुन्छ है। सो देयर आर एक्चुअली 4 बिल्डर्स, बट हामीले युज गर्ने चाहिँ यो तीनटा सेयर्ड पार्ट बिल्डर, लाइब्रेरी बिल्डर हुन्छ है। सो कम्बाइनिङ बिल्डर चाहिँ हामीले युज चाहिँ गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ इन्टरनल्ली काम हुन्छ, त्यो सबै कम्बाइनिङ बिल्डरको काम छ है। सो यसको डिफ्रेन्सेस हेरौँ। सो सेयर्ड पार्ट बिल्डर भनेको चाहिँ एक्चुअली नै जेसन सिरियलाइजेबलले युज गरिरहेको कुरा हो है त। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल प्याकेजेस, मल्टिपल जेनेरेटरहरूले चाहिँ एउटै फाइल सेयर गर्छ है, जुन चाहिँ g.dat भनेर हुन्छ। सो जेसन सिरियलाइजेबल युज गर्दाखेरि पनि सम model.dat छ भने त्यसको model.g.dat भनेर बनाइदिन्छ। सो त्यो जेसन सिरियलाइजेबल मात्र होइन, सपोज अर्को प्याकेज, अरू कुनै प्याकेजले पनि सेयर्ड पार्ट बिल्डर नै युज गरेको छ भने त्यही g.dat मै उसको कोड पनि एड भएर आउँछ कि। सो जेसन सिरियलाइजेबल र सपोज अब अरू कुनै प्याकेज छ भनेदेखि दुवैले जेनेरेट गरेको कोड चाहिँ g.dat मै मर्ज भएर आउँछ। सो त्यही भएर त्यसलाई सेयर्ड पार्ट बिल्डर भन्ने है। अर्को चाहिँ पार्ट बिल्डर भन्ने छ। सो पार्ट बिल्डरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति हामीलाई बढी फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ होइन। सो यसमा के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि g.dat नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन होइन, आफ्नो एक्सटेन्सन राखेर बनाउनु पायो। अब a.dat, b.dat, c.dat जे बनाए पनि भयो है यसमा चाहिँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ जेनेरेटरहरूले सेम पार्ट चाहिँ सेयर पनि गर्दैन है। सो यो दुईटालाई पार्ट बिल्डर भन्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ पार्ट अफ फाइल जेनेरेट गरिदिन्छ है, जुन चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल फाइलसँग लिङ्क हुन्छ, पार्ट र पार्ट अफ भएर। सो जुन यो पार्ट बिल्डर छ, अब यसमा चाहिँ एउटा के इस्यु छ भन्दाखेरि सपोज दुईटा लाइब्रेरीले चाहिँ दुवै लाइब्रेरीले चाहिँ a.dat बनाउने डिसाइड गर्यो, दुईटा डिफ्रेन्ट थर्ड पार्टी लाइब्रेरीले, भनेदेखि चाहिँ के इस्यु आउँछ भन्दाखेरि दुईटाको कोडमा कन्फ्लिक्ट आउने भयो कि, दुवैले a.dat मा जेनेरेट गर्न खोज्छ है। सो त्यस्तो इस्यु आउने भयो। प्लस त्यस्तो इस्यु आउनुको कारण के भन्दाखेरि पार्ट फाइल छ। सो एउटा पार्ट फाइल छ भने उसको पार्ट अफ फाइल मल्टिपल हुन सक्यो, तर प्यारेन्ट पार्ट फाइल त एउटा मात्र हुन सक्छ है। सो त्यो कारणले इस्यु आउने भएकोले चाहिँ
डार्ट टिमले पनि यो खासै रिकमेन्ड चाहिँ गर्दैन है पार्ट बिल्डर युज गर्नलाई। अब यो लाइब्रेरी बिल्डर भनेको चाहिँ यसमा पनि हामीले आफूलाई मन लागेको एक्सटेन्सन राख्न मिल्छ होइन। जस्तै यो चाहिँ अब एक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ भने फ्रिज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो फ्रिजले पनि लाइब्रेरी बिल्डर युज गरिरहेछ। सो त्यसले डट फ्रिज डट डार्ट भएको छ होइन। सो यो लाइब्रेरी बिल्डरमा चाहिँ के हुने भयो भने कुनै पनि पार्ट अथवा पार्ट अफ फाइल हुँदैन, यो यसले इन्डिपेन्डेन्ट फाइल जेनेरेट गरिदिन्छ है, जुन चाहिँ हाम्रो एनोटेटेड क्लास हुन्छ त्योसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ कम्बाइनिङ बिल्डर भन्ने छ। यसलाई चाहिँ हामीले आफैले कोड गर्दैनौँ, यो तिनटालाई हामीले आफैले कोड गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले आफैले कोड गर्दैनौँ। कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्चुअली युज हुने भनेको सेयर्ड पार्ट बिल्डरसँग युज हुन्छ है। सो सेयर्ड पार्ट बिल्डरले चाहिँ मल्टिपल पार्ट फाइलहरू जेनेरेट गरिदिन्छ। सो त्यो सबै पार्ट फाइलहरूलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ GDG डार्टमा त्यसले राइट गरिदिन्छ है। जस्तै जेसन सिरियलाइजेबलकै कुरा गर्ने हो भने त्यसले फ्रम जेसन र टु जेसन भनेर दुईवटा क्लास बनाउँछ नि त। सो दुईवटा बनाउँछ, त्यो दुईवटा पार्ट भयो है। सो लास्टमा त्यो दुईवटा पार्टलाई कम्बाइन गरेर एउटै GDG डार्टमा राख्नु पर्यो। सो त्यो कम्बाइनिङ बिल्डरले चाहिँ कम्बाइन गरिदिने काम गर्छ है। सो हामीले सोर्स चेन भनेर हेऱ्यौँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो सोर्स चेनको बारेमा यति नै भयो। अब कसैले अब मसँगै कोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो रिपोलाई चाहिँ क्लोन गर्नु होइन। सो यसमा बेसिक टेम्प्लेट छ हाम्रो लाइभ कोडिङ। ओके, सो क्लोन गर्न एकछिन टाइम लिन्छ है त। Okay, so clone भयो होला है। So let's jump into live coding है त। So live coding राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब लाइभ कोडिङमा अलि इस्यु त हुन्छ होला होइन। सो म कुनै ठाउँमा फ्रिज पज पनि हुन सक्छु होला। सो त्यसको लागि सरी भन्छु होइन। तर अब लाइभ कोडिङ भयो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम हुन्छ नि त कन्सेप्टहरू बुझ्ने होइन। सो मैले गरिराख्दाखेरि तपाईँले बुझ्दै जान सक्नुहुन्छ है। सो त्यसको ओके, सो यो टेक्स्ट साइज कतिको ठिक छ एकचोटि भनिदिनु है। च्याटमा के पनि छैन। इन्क्रिज गर्नुपर्छ होला, एउटा कोड देखाउनु। ओके, इन्क्रिज गर्नुपर्छ। अलिक इन्क्रिज गरिदिनु। ओके, यदि हुन्छ होला है। त्यति हुन्छ। अझै 20 गरिदिउँ। This will be better, okay. Okay. Okay.
सो सुरुमा हामीले यदि कोड जेनेरेटर बनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि बिल्डर्सहरू बनाउनु पर्यो है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब जेसन सिरियलाइजेबल नै रिफरेन्स लियो होइन। सो रिफरेन्स लिनुहुन्छ भने चाहिँ जेसन सिरियलाइजेबल भन्ने एउटा एनोटेसन हुन्छ है। सो फर्स्टमा सो त्यही एनोटेसन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो, किनभने सबै हाम्रो कोड जेनेरेसनको लजिकहरू छ त्यस स्ट्रक्चर यो जुन हाम्रो रिपोको स्ट्रक्चर छ यसमा अलिक कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यो पनि एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु म है। सो यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीसँग अहिले हेर्नुभयो भने प्याकेजेस भन्ने मेन रुट फोल्डर छ होइन। सो यो प्याकेजेस भन्ने रुट फोल्डरभित्र क्लाइन्ट र जेनेरेटर्स भनेर छ। सो जुन यो स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ हामीले मोनोरिपो स्ट्रक्चर भन्छौँ होइन। सो यो फ्लटरकै जुन फ्लटरको रिपोहरूमा गएर हेर्नुभयो भने पनि यस्तै स्ट्रक्चर भेट्नुहुन्छ। सो एउटा प्याकेजेस भन्ने प्यारेन्ट फोल्डर हुन्छ, त्योभित्र मल्टिपल डार्ट अर फ्लटर प्रोजेक्टहरू हुन्छ है। सो यहाँ पनि त्यही छ। सो एउटै प्याकेजेस भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ एउटा क्लाइन्ट भन्ने डार्ट प्रोजेक्ट छ भने अर्को जेनेरेटर्स भन्ने डार्ट प्रोजेक्ट छ है। अरू यो फ्लटर प्रोजेक्ट पनि हुन सक्थ्यो। सो दुईवटा प्रोजेक्ट छ। सो अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीलाई जेनेरेटर भनेको चाहिँ जुन कोड जेनेरेटरको हामीले लजिक लेख्छौँ त्यो सबै कोड जेनेरेटरमा लेख्छौँ भनेदेखि क्लाइन्टले चाहिँ के क्लाइन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो जेनेरेटर चाहिँ हामीले क्लाइन्ट एप्लिकेसनमा चाहिँ युज गर्छौँ है। सो जेनेरेटर भन्ने जुन हाम्रो यो दुईवटालाई प्याकेजै भनौँ होइन। सो प्याकेजमा चाहिँ हामीले यो 4 थरी डिपेन्डेन्सी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो एनालाइजर, बिल्ड, रिजर्भर र सोर्स चेन। सो एनालाइजरले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि क्लासेस छ त्यसलाई स्ट्याटिकली एनालाइज गर्छ होइन। सो त्यसको टाइपहरू त्यो रिजल्भ गर्नलाई हेल्प गर्छ है। सो बिल्ड भनेको एक्चुअल बिल्डरहरू दिने कुरा भयो। अनि बिल्ड रिजर्भर चाहिँ हाम्रो बिल्डकै पोर्सन भयो र सोर्स चेन भनेको जुन यो बिल्डले बिल्डरहरू दिन्छ होइन त्यसकै के भयो भन्दाखेरि हेल्पर क्लास हेल्पर प्याकेज भयो क्या। यसले चाहिँ अघि हामीले डिस्कस गरेको 4वटा बिल्डरहरू छ त्यो रेडिमेड बिल्डरहरू हामीलाई दिन्छ। नभए हामीले आफै बिल्डर क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्दै हाम्रो आफ्नै बिल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति इज दिने भयो। सो यति बेसिक कुरा चाहिँ हुनु पर्यो 4वटा प्याकेजेस होइन। त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा एनोटेसन्स भन्ने एउटा फाइल भनौँ होइन। सो यहाँ चाहिँ हामीले एउटा एनोटेसनको लागि क्लास बनाउँछ है। चाहिँ हामीले एउटा कपी विथ जेनेरेटर बनाउँदैछौँ भनेदेखि कपी विथ भन्ने एउटा क्लास बनाऊ होइन। यसलाई कन्स्टेन्ट क्लास बनाइदिउँ। यसलाई प्राइभेट कन्स्ट्रक्टरको एक्सेस दिउँ। पछि कपी विथ हामीले एउटा कन्स्टेन्ट कन्स्ट्रक्टर बनायो कपी विथ भनेर। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टेन्स असाइन गर्यो होइन। सो यो चाहिँ अब हामीले एज अ एनोटेसन युज गर्न मिल्यो। एनोटेसन कतिले बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ सपोज क्लास हामीसँग टेस्ट क्लास छ। टेस्ट क्लास छ भने चाहिँ अब यसरी कपी विथ भनेर एनोटेट गर्न मिल्यो है। सो यो एनोटेट गरेको गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो जेनेरेटर बिल्डरहरूले डिसाइड गर्छ हैन। सुरुमा हामी सेयर्ड पार्ट बिल्डरबाट हामी दुईटा कुरामा डिस्कस यो कोड गर्छौँ होइन। एउटा सेयर्ड पार्ट बिल्डर भयो, अर्को लाइब्रेरी बिल्डर युज गरेर गर्छौँ है त। अब हामीलाई नेक्स्ट थिङ चाहिने भनेको हाम्रो बिल्डर भयो है त। ओके सो म एसआरसी भित्र यहाँ कपी विथ जेनेरेटर भनेर बनाउँछु होइन।
यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ जेनेरेट फर एनोटेसन भन्ने क्लास हुन्छ यसलाई एक्सटेन्ड गर्छ है सो अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सोर्स चेनबाट आइरहेछ हेर्नुहुन्छ भने सो जेनेरेट फर एनोटेसन अब हामीलाई कुन चाहिँ एनोटेसनको लागि चाहिँ यो जेनेरेटर युज गर्नु छ त हैन त्यो कुरा यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो सो एज अ टाइप हामीले के पठाउँछ यहाँ अघि हामीले बनाएको क्लास हुन्छ कपी विथ भनेर सो त्यो पास गर्छौँ हैन सो अब के हुने भयो यो कपी विथ भन्ने क्लासलाई यसले सर्च गर्छ यो एनोटेसन कपी विथ भन्ने एनोटेसन कहाँ छ भनेर सर्च गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ यो जेनेरेटर हामीले जुन बनाउँदैछौँ त्यो जेनेरेटर युज गरेर चाहिँ कोड जेनेरेट गर्दैछ है सो ओभरराइट गरौँ तो रिटर्न टाइप स्ट्रिङ दिम अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले नर्मली के गरौँ भन्दाखेरि जति पनि एनोटेटेड क्लासहरु छ उसको लागि चाहिँ हामीले पार्ट फाइलमा चाहिँ कपी विथ भनेर जेनेरेट गर्ने भनेर अहिलेलाई रेफरेन्सको लागि राखौँ है यति भइसक्यो अब यति भइसकेपछि हामीले बिल्डर डिफाइन गर्नु पर्यो है त सो बिल्डर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिल्डर भनेर बनाउनु पर्यो बिल्डर कपी विथ जेनेरेटर भनेर बनायो हैन सो यसले लिन्छ बिल्डर अप्सन्स सो हामीसँग रेडीमेड बिल्डर छ भनेर चाहिँ शेयर पार्ट बिल्डर भनेर छ है सो यहाँ सोर्स एन्ड लाइब्रेरीबाट आउँछ के फंक्सन सोर्स एन्ड त्यसपछि हामीले यहाँ सुरुमा चाहिँ जेनेरेटर डिफाइन गर्नुपर्छ है सो यसमा हेर्नुभयो भने फर्स्ट पार्टमा हामीले लिस्ट अफ जेनेरेटर किनभने पार्ट बिल्डरले लिस्ट अफ जेनेरेटरको लागि सेम पार्ट फाइल शेयर गर्छ है सो मल्टिपल जेनेरेटर किन मिल्यो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अघि बनाएको कपी विथ जेनेरेटर हामीले यहाँ है त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई पार्ट आइडी चाहियो सो पार्ट आइडी कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ हुन सक्यो हैन जे पनि हुन सक्यो सो अहिले मैले कपी विथ भनेर दिएँ है सो यति भएपछि हाम्रो बिल्डर रेडी भयो अब रेडी भइसकेपछि हामीलाई एउटा build.yaml फाइल चाहिन्छ हैन सो build.yaml चाहिँ हामीले सबै बिल्ड कन्फिगरेसनहरु लेख्छौं है सो यो लेख्नलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा बिल्डर्स भन्ने की चाहियो सो त्यसपछि हाम्रो जेनेरेटरको कुनै नाम डिफाइन गर्नु पर्यो यो जे नाम हुँदा नि हुन्छ अघि जस्तै हुनु कपी यो आफैले डिफाइन गर्ने कुरा भयो है योसँग कुनै डिपेन्डेन्सी छैन है हेर्दाखेरि सेम भयो पनि सो त्यसपछि फर्स्टमा हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ हैन सो यो YAML फाइलमा सो इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्याकेज भित्र जेनेरेटर्स भन्ने प्याकेज छ जुन यो जेनेरेटर प्याकेज भयो त्यसभित्रको हामीलाई चाहियो बिल्डर है किनभने हामीले बिल्डर बनाउँदै छौं सो यो बिल्डर चाहिँ हामीलाई एक्सेस गर्नु छ कपी विथ जेनेरेटर भनेर सो builder.dart मा हामीले सबै बिल्डरहरु लेख्छौं है सो यो हाम्रो इम्पोर्ट भयो सो त्यसपछि हामीसँग बिल्डर फ्याक्ट्रीज भनेर छ हैन सो यो बिल्डर फ्याक्ट्रीले चाहिँ कुन बिल्डरहरु युज गर्ने भनेर दिन्छ हामीले इम्पोर्ट गरिसक्यौं अब त्यो इम्पोर्टबाट चाहिँ कुन फ्याक्ट्री युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ फ्याक्ट्री भने यो भयो यो एउटा फ्याक्ट्री भयो है त सो यहाँ चाहिँ हामीले सरी कपी विथ जेनेरेटर भन्ने फ्याक्ट्री युज गर्छौं जेनेरेसनको लागि त्यसपछि अर्को भनेको हामीसँग बिल्ड एक्सटेन्सन्स भनेर छ हैन सो यहाँ चाहिँ हामीले कस्तो फाइलको लागि चाहिँ कुन एक्सटेन्सन भएको फाइल जेनेरेट गर्दै छौं भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो है सो यहाँ .dart सो .dart यदि डार्ट फाइल छ भने चाहिँ .dart भएको फाइल छ भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कपी विथ .g.part भनेर गर्छौं है सो यो पार्ट फाइल क्रिएट गर्छ किनभने पार्ट शेयर पार्ट बिल्डरले चाहिँ मल्टिपल पार्ट फाइललाई पछि कम्बाइन गरेर एउटा g.dart बनाइन्छ सो हामीले चाहिँ अहिले पार्ट फाइल डिफाइन गर्छौं है
अब यहाँ YAML-को तपाईँहरूलाई कतिको सिन्ट्याक्स थाहा छ होइन, सो सिन्ट्याक्स थाहा छैन भने चाहिँ यदि यो की हो र यसको आइटमहरू चाहिँ इन्डेन्टेड यो लिस्टमा छ भनेदेखि चाहिँ यो बिल्ड फ्याक्ट्री भनेको हाम्रो लिस्ट भयो है। तर यदि जुन की र यसको भ्यालुजहरू चाहिँ सेम लेभलमा छ है, जस्तै यो दुईटाको केसमा हेर्नुहुन्छ भने कपी विथ जेनेरेटर भन्ने आइटम चाहिँ अलिकति इन्डेन्टेड छ भित्र है, सो यो लिस्ट भयो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेम लेभलमा छ, सो यो चाहिँ म्याप भयो है। सो म्याप, सो डट डाट छ भने यसलाई कपी विथ डट जी डट डाटमा म्याप गर्ने भन्ने भयो है। त्यसपछि हामीसँग नेक्स्ट भनेको अटो एप्लाई भन्ने छ है। सो यो सबै कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। सो अटो एप्लाईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुन फाइलमा चाहिँ यो चाहिँ एप्लाई गर्ने जुन यो हाम्रो बिल्डर छ भनेर डिफाइन गर्छ होइन। अब यो नन अटो अनि डिपेन्डेन्स भनेर छ, यो बिल्ड कन्फिग भनेर सर्च गर्नुभयो भने अझ डिटेलमा आउँछ होइन, यो कन्फिगरेसनमा के चलाउन मिल्छ भनेर। अब डिपेन्डेन्स भन्नाले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सपोज यो मैले लाइब्रेरी बनाइरहेको हो भनेदेखि यो लाइब्रेरीको जुन लाइब्रेरीले युज गरिरहेको एप्लिकेसनले त यसलाई एक्सेस गर्न पायो होइन, प्लस त्यसको डिपेन्डेन्ट कुराले पनि होइन। सपोज ए भन्ने लाइब्रेरीले चाहिँ बी भन्ने लाइब्रेरी युज गरिरहेछ र प्लस तपाईँको सी भन्ने एप्लिकेसनले अब चाहिँ त्यो बी भन्ने लाइब्रेरी युज गरिरहेछ होइन भनेदेखि ए भनेको त ट्रान्जिटिभ कुरा भयो होइन। सो त्यो ट्रान्जिटिभमा छ भने पनि सबै डिपेन्डेन्ट प्याकेजहरूमा चाहिँ यो बिल्डर चाहिँ हामीले युज गर्न मिलोस् भनेर चाहिँ डिपेन्डेन्ट्स भनेर राख्नु है यहाँ। सो यसलाई सधैँ डिपेन्डेन्ट्स नै राख्दा पनि हुन्छ। अब पार्ट बिल्डर छ भने चाहिँ सेयर्ड पार्ट बिल्डर छ भने चाहिँ जहिले पनि हामीले क्याशमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो हामीसँग दुईवटा अप्सन छ, एउटा सोर्समा क्रिएट गर्न सक्छौँ, एउटा क्याशमा। सो क्याशमा क्रिएट गरेको कुरा सबै यो डट डाट टुल भन्ने फाइल हिडन फाइल जेनेरेट हुन्छ नि होइन। सो सबै यो फाइलमा जेनेरेट हुन्छ अनि पछि चाहिँ हाम्रो कम्बाइनिङ जेनेरेटरले चाहिँ त्यसलाई सोर्समा जेनेरेट गरिदिने भयो त। अब क्याशमा जुन यो पार्ट फाइल बन्छ त्यसलाई चाहिँ अब मल्टिपल पार्ट फाइलहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा जी डट डाट फाइल बनाउनु पर्ने काम चाहिँ कम्बाइनिङ बिल्डरको हुने भयो है त। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले एप्लाइज बिल्डर्स, सो लिस्ट अफ बिल्डर एप्लाई गर्न मिल्यो होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो सोर्स चेन भित्रको सोर्स चेन प्याकेज भित्रको के भित्र के हो कम्बाइनिङ बिल्डर भनेर हामीले यसरी दियो भने यो चाहिँ प्याकेजको नेम भयो, यो चाहिँ त्यसभित्रको जेनेरेटर भयो है। सो यसरी मल्टिपल लिस्टमा चाहिँ मल्टिपल बिल्डरहरू दिन मिल्छ। यसपछि के गर्ने, जेनेरेटरले पार्ट फाइल जेनेरेट गरिदिन्छ, त्यो मल्टिपल पार्ट फाइलहरू जेनेरेट गरिदिन्छ, त्यो मल्टिपल पार्ट फाइलहरूलाई लास्टमा चाहिँ कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यति कुरा भयो भने हाम्रो कपी विथ जेनेरेटर बन्यो। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लेट्स सपोज मोडल्स भन्ने डिरेक्टरीभित्र मैले अर्को डिरेक्टरी बनाएँ होइन। सो यहाँ लेट्स सपोज युजर मोडल भन्ने मोडल बनाउँछु। युजर मोडल सो यसलाई नेम प्यारामिटर बनाए यति बनायो भने अब मैले अब यो क्लाइन्टमा चाहिँ हामीले जेनेरेटर प्याकेज एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर यसको पब्सपेकमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पाथबाट जेनेरेटर्स भनेर, यो जेनेरेटर्स भन्ने हाम्रो यो प्याकेजको नेम भयो, यसलाई चाहिँ पाथमा रुटमा गएर जेनेरेट।
सो इम्पोर्ट गर्यो अनि हामीलाई बिल्ड रनर पनि चाहिने हुन्छ अब यो धेरैले युज गरिरहेको होला बिल्ड रनरले नै कोड जेनेरेट गर्ने काम गरिदिन्छ होइन ट्रिगर गर्ने काम गर्छ सो यति भइसकेपछि अब जुन हाम्रो मोडल छ यहाँभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो एनोटेसन यसमा युज गर्न मिल्यो है लाइक the पपकेट गर्दै इनोभेटर्स एनोटेसन्स भनेर यसरी इम्पोर्ट गर्न मिल्यो है सो हाम्रो एनोटेट गऱ्यौँ है अब हामीले चाहिँ फ्लटर पप रन गऱ्यौँ क्लाइन्ट भित्र जानु पर्यो नो पपसेक प्लेटफर्म प्याकेजेस भित्र जानु पर्यो पहिला packages client and then run build runner सो यसले आउटपुटमा चाहिँ के दिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन रिटर्न गरिरहेको छौँ कपी विथ भनेर सो यो कपी विथ भन्ने कुरा चाहिँ युजर मोडलको युजर मोडल डट जी डट डाटमा जेनेरेट हुनु पर्यो है यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ होइन हाम्रो बिल्ड डट यामलमा एपिपिआइएस बिल्डर्स ओके सो हामीले बिल्ड गर्दाखेरि हामीलाई पार्ट फाइल पनि चाहिने हुन्छ अभियसली सो हामीले पार्ट फाइल मिस गर्यौँ है यहाँ किनभने सेयर पार्ट बिल्डर युज गर्दैछौँ सो पार्ट फाइल चाहियो सो युजर मोडल डट डाट एउटा पार्ट फाइल डिफाइन गरौँ है सो त्यसपछि यसले कपी विथ भनेर यहाँ जेनेरेट गर्न खोज्दैछ है त तर अब के इस्यु भयो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि यो बिल्डरहरू छ होइन सो यो बिल्डरले चाहिँ अटोमेटिकली है सो डाट फर्मेटर युज गर्दा साथै के भयो अब भन्दाखेरि यो कपी विथ सिम्पली त डाटको सिन्ट्याक्स होइन हैन त्यही भएर फर्मेटरले फर्मेट गर्नै सकेन किनभने उसले यो कोड बुझेन सो अहिलेको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि डाट फर्मेटर युज नगरिकन हाम्रो आफ्नै अहिले के गर्छ जति पनि कोड आउँछ त्यो कोडलाई चाहिँ फर्मेट नगरिकन जस्ताको तस्तै पठाइदिउँ भनेर है त सो यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ किन रिफ्रेस भएन run this build runner again so there are two outputs so अब आयो होला हैन सो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कपी विथ भनेर आयो है सपोज म यसलाई कपी विथ 2 बनाए भने अब यही कुरा त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो सो कपी विथ 2 भनेर आए सो अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं भने हाम्रो डिजायर्ड कोड चाहिँ लेख्न सक्यौं है अब लेट्स सपोज हामीलाई कपी विथ बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौं एक्सटेन्सन गर्छौं है त एक्सटेन्सन अनि हाम्रो युजर मोडल एक्सटेन्सन कपी विथ एक्सटेन्सन नै गर्नु विथ एक्सटेन्सन
on user model है सो यसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा युजर मोडल भनेर बनाउँछौँ अनि यहाँ चाहिँ कपी विथ हाम्रो कपी विथमा फिल्डको नामहरू भयो इज रिटर्न रिटर्न गर्दा हामीले युजर मोडल गर्छौँ इफ नेम पास गरेको छ भने नेम इफ नेम पास गरेको छैन भने हाम्रो क्लासको इन्स्टेन्समा जे डेटा छ त्यही हामीले फिड गर्छौँ इज है सो हाम्रो एक्चुअल कोड यस्तो हुन्छ सो अब यो कुरा के हुने भयो भने हामीले हरेक हाम्रो मोडलहरू त धेरै हुनसक्छ सो हरेक मोडलमा यसरी एक्सटेन्सन म्यानुअली बनाइराख्न त च्याउ हुने भयो होइन त्यही भएर हामीले कोड जेनेरेटर लेख्दैछौँ है त सो कोड जेनेरेटरको काम चाहिँ यति कोड चाहिँ जेनेरेट गरिदिनु पर्यो है सो लेट्स टेक दिस एज अ रेफरेन्स होइन अनि म यसलाई यता राख्छु सो मलाई यस्तो कोड जेनेरेट गर्नु छ हैन भनेदेखि अब म पहिला सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि मसँग यहाँ एलिमेन्टको एक्सेस छ हैन सो यो कपी विथ चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले एनोटेट गरेका छौँ त हैन अहिलेको लागि हाम्रो युजर मोडल क्लासलाई चाहिँ कपी विथले एनोटेट गरेका छौँ है सो यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन क्लास छ क्लास एलिमेन्ट भनेर चाहिँ यो एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो क्लास एलिमेन्ट हुने भयो है एलिमेन्ट भन्ने हाम्रो बेस क्लास भयो यसमा अब क्लास एलिमेन्ट फिल्ड एलिमेन्ट धेरै थरी एलिमेन्टहरू हुन्छ हैन हामीलाई थाहा छ कि एनोटेट हामीले जहिले पनि मोडललाई गर्छौँ र मोडल क्लास हो है सो हाम्रो क्लास एलिमेन्ट भयो अब यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हेरौँ हैन क्लास एलिमेन्ट भनेर प्रिन्ट गरेर हेर्यौँ भने किन स्लो भइरहेछ ओके सो यहाँ प्रिन्ट भयो हैन युजर मोडल भनेर सो हामीले युजर मोडल भन्ने क्लासलाई एनोटेट गरेर छौँ सो यहाँ क्लास एलिमेन्ट चाहिँ त्यो भनेर आयो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जतिवटा मोडललाई चाहिँ जतिवटा क्लासलाई चाहिँ हामीले कपी विथले एनोटेट गर्यौँ त्यो सबै कुरा यहाँ प्रिन्ट हुन्छ है सो हामीसँग क्लासको नाम छ अब लेट्स यसलाई हामीसँग क्लास नेम के हुने भयो भन्दाखेरि क्लास एलिमेन्ट डट नेम भनेर यसरी एक्सेस गर्न पाएँ है अब त्यसरी नै हामीले क्लासको फिल्डहरू जस्तै यो क्लास भयो युजर मोडल भन्ने क्लास त छ अब यसमा हामीलाई फिल्डहरूको पनि एक्सेस चाहियो है किन एक्सेस चाहियो भन्दाखेरि हामीले फिल्डहरू त यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ जेनेरेट गर्दाखेरि नेम एज भन्ने फिल्ड छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो सो त्यसको लागि हामीले फिल्ड्स भनेर बनाउँछौँ है त अब यो फिल्ड कसरी एक्सेस हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लास एलिमेन्ट्सले हामीलाई फिल्ड्स भनेर दिन्छ है अब यो फिल्ड्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि लिस्ट अफ फिल्ड एलिमेन्ट भनेर रहेछ सो यसले मल्टिपल फिल्डहरू थियो त्यसपछि हाम्रो हाम्रो जेनेरेसन स्टार्ट गरौँ है त अब चाहिँ सो एउटा स्ट्रिङ बफर बनाऊ त्यसको लागि फाइनल let's say copy with string buffer भनेर बनाऊ सो यसमा हामीले अब बफरमा राइट गर्दैछौँ है त सो सुरुमा के राइट गर्नु पर्यो सो फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो यो लाइन सो हामीले यहाँ लाइन बाई लाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ है त सो यो लाइन हो तर यो लाइनमा के छ भन्दाखेरि यो युजर मोडल भनेको हामीले एक्चुअली क्लासको नाम हो यो भेरिएबल डिफरेन्ट हुन सक्यो हैन मल्टिपल एक्सटेन्सनको लागि सो यति पोर्सनलाई हामीले यहाँ के युज गर्छौँ डाइनामिकली क्लास नेम भनेर युज गर्छौँ है सो यो पनि हाम्रो कुन क्लासमा एक्सटेन्ड गर्ने हो क्लास नेम भनेर दिनु पर्यो अब सेकेन्ड लाइन हो जाउँ है त सेकेन्ड लाइनमा यति कुरा भइरहेछ
सो यो त जेनेरेट गर्ने बेला यो स्ट्रिङ जसरी बनाए पनि हुन्छ मलाई चाहिँ यसरी लाइन बाई लाइन छुट्टै छुट्टै भयो भने पछि डिबग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो गरिरहेको छु है यही कन्सेप्टमा गयो भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो होला क्लास नेम है सो कपी विथको अगाडि पनि हाम्रो युजर मोडल छ जुन चाहिँ हाम्रो क्लास नेम हो सो क्लास नेम कपी विथ भनेर यो सेकेन्ड लाइन जेनेरेट गर्यो है अब थर्ड लाइन सो थर्ड लाइन हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग फिल्ड भनेको लिस्ट हो है फिल्ड इज लिस्ट अफ फिल्ड एलिमेन्ट हो नि त सो यो लिस्टको एउटा आइटम हो यो सेकेन्ड आइटम हो त्यसरी मल्टिपल आइटम हुन सक्यो अहिलेको युजर मोडलको केसमा हाम्रो दुईटा आइटम छ भने दुईटा फिल्ड छ भने अब 100 अफ फिल्ड पनि हुन सक्यो कुनै क्लासमा होइन सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ बिल्डरले चाहिँ हामीलाई राइट अल भन्ने पनि एउटा मेथड दिन्छ है सो यहाँभित्र हामीले लिस्टमा भएको मल्टिपल कुराहरूलाई राइट गर्न सक्यौँ है त अब यसलाई तल राख्यो भने सजिलो होला है सो हामीसँग फिल्ड्स छ फिल्ड्स चाहिँ हामी म्याप गरौँ होइन एफ सो एफ अब यहाँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हरेक लाइनमा चाहिँ म्यापभित्र हाम्रो हरेक लाइनहरू हामीले बिल्ड गर्नुपर्ने भयो होइन सो हरेक लाइन भनेको फिल्डको टाइप र फिल्डको नेम लास्टमा कमा है त सो एउटा स्ट्रिङ बनाऊ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा फिल्डको टाइप है स्पेस फिल्डको नेम स्पेस फिल्डको नेम है त त्यसपछि कमा है सो अब अहिले के गरिदिने भयो यो लाइनहरू जतिवटा आए पनि जेनेरेट गरिदिने भयो यतिले है हाम्रो यति कोडले सो त्यसपछि हामीसँग यो पोर्सन छ सो नेक्स्ट अप त्यसपछि हामीसँग रिटर्न युजर मोडल भन्ने लाइन छ सो यो अर्को लाइन अब युजर मोडल भन्ने हाम्रो यो क्लास हो क्लास नेम सो त्यसपछि फेरि के भयो हामीसँग त्यस्तै फिल्डहरूको स्ट्रक्चर छ है सो अघिकै कुरालाई कपी गरिदिउँ यो क्यास्केडेड सो त्यसपछि हाम्रो फिल्ड डट म्याप भयो तर यहाँको स्ट्रक्चर टाइप र नेम मात्र छैन है सो के छ फिल्डको नेम फेरि फिल्डको नेम अनि डबल क्वेसन मार्क अनि हाम्रो दिस डट फेरि फिल्डको नेम है सरी सो पहिला सुरुमा नेम छ नेम कल फिल्ड नेम छ है त्यसपछि डबल क्वेसन मार्क दिस डट अनि फेरि हाम्रो फिल्डको नेम लास्टमा कमा है त सो यो दुईटा लाइन जेनेरेट हुने भयो त्यसपछि यो ब्राकेटहरू छ अब यसलाई चाहिँ म एउटै लाइनमा राखिदिन्छु होइन किन मल्टिपल लाइनमा राख्नु त्यो त बुझिहाल्यो नि सो ब्राकेट यो अब के गर्छु म भन्दाखेरि हामीसँग बफर छ बफरलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर रिटर्न गरिदिन्छौँ है सो हामीले यति गरेपछि यसले हाम्रो कपी विथ क्लास जेनेरेट गरिदिनु भयो एक्सटेन्सन सो अब यो जेनेरेट गर्दै सकेको छ होइन तर यो फर्मेटेड छैन किन भन्दाखेरि हामीले अघि हाम्रो आफ्नै फर्मेटर युज गरेका थियौँ होइन सो लेट्स चेन्ज द्याट अब यहाँ चाहिँ हामी डिफल्टमा डाट फर्मेटरै युज गर्छौँ होइन तैपनि अझ यसको लागि लेट्स गऱ्यो भने डाइरेक्टली डाट फर्मेटर युज भइहाल्छ I will take only a few minutes now, I think.
Okay, so अब फर्मेटेड भएर आयो हैन सो हामीले अब सपोज यहाँ चाहिँ युजर मोडल युजर मोडल भनेर then let's say DevFest user model. So if I run this, you table format mouse whatever using general model name is okay so name DevFest यो आए अब यहाँ हामीले के गर्न सक्ने त भन्दाखेरि कपी विथ युज गर्न सक्यौं कपी विथ let's say एज मात्र अल्टर गर्यो रन गर्यौं भने DevFest अब यही कुरा अब हामीले सपोज अर्को मोडल बनायौं let's say text model text model मोडलमा हामीले मल्टिपल स्ट्रिङ एज लिस्ट पनि युज गरौँ हैन लिस्ट अफ स्ट्रिङ something map of string comma यो सबै कुराको एउटा टेक्स्ट मोडल बनायो हैन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो टेक्स्ट मोडललाई कपी विथ एनोटेट गर्नु पर्यो है कोड जेनेरेटर्स एनोटेसन है सो त्यो भएपछि अब हाम्रो यो रनर ओके सो यहाँ पनि हामीले पार्ट छुट्यायौं पार्ट टेस्ट मोडल डट जी डट डट यसले आउटपुट गर्दै हैन ओके सो जी डट डट हाम्रो यहाँ कपी विथ जेनेरेट गरिदियो है ओके सो अब मेरो प्लान चाहिँ एक्चुअली लाइब्रेरी जेनेरेटर पनि गरौँ भन्ने थियो हैन सो अहिलेलाई टाइम सकिसकेको छ सायद सो I'll push with library builder को के भन्छ हाम्रो लाइब्रेरी बिल्डर पनि युज भएको कोड पुश गरिदिन्छु अघि के हाम्रो रिपोमा सो त्यो रिपोमा पछि हेर्दा नि हुन्छ है त ओके सो थ्यांक यू सो मच मिस आर यु देयर Okay. We can have maybe we can add the library session in the future, our future events. Yeah, sure. So this was really an insightful and helpful, and I think we don't have any question answer yet. So if any of the participants have question answers, then you can ask right now in the general session, in the chat, or you can join the networking section. Or you can as well as contact Sarvagya in his personal or LinkedIn or other places. Yeah, sure. So yeah, it was really an helpful and insightful, and I think we don't have to like copy paste a lot of things, and we can create our own code generation from now on. Yeah, they will be much more helpful. Okay, it was for me especially. Once again, thanks Sarvagya for like really an in-depth insight on how things work in other libraries as well. Thank you. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for your time, guys.
Bye. So up next, we have Dipti Gautam. So she's currently working remotely on Magnet, and she's also an alumni of WLIT, and also president at Nepali Oman in Computing. So today she will be talking about introduction to hydrogen hexagonal architecture for developing closure applications. So Dipti, I would like to hand it over to you. Hello, everyone. Can you see my screen, just in case? Yeah, we can see you. Okay, so hello, everyone. I'm Dipti Gautam. I currently work as a developer remotely at Magnet, and I develop closure script applications. So let's get started with the session. First of all, many of you might not know what Closure is or might not be familiar with Closure. So let me start with basic introduction to it. It is a functional programming language that is based on the Lisp dialect and runs on the Java virtual machine. It is a bit different from other programming languages. As you can see, the syntax looks a bit weird. So this is how it looks like, and it basically operates on lists, vectors, maps. So that's the most used data structure, and it is usually run with Leiningen on REPL. The framework that we use at Magnet is the Duck framework. That is a server-side framework for running Closure applications with a data-driven architecture. And you can set up a basic Duck project with this command if you have Leiningen installed. And this is the tree structure that you will be getting. You can also follow along with me to, I would not be doing anything live coding or live setting up or anything, but you can, if you have Leiningen installed, you can do this. So you can compare how things are different between normal Duck template and the things that I'm going to show you later in this presentation. Okay, so under Hydrogen platform, that is what we use at Magnet. So Hydrogen is basically just an alias that's used to build our internal projects, but it's also open sourced and developed using all the open source I don't know what procedures and protocols. So you can find it on GitHub, and anyone can use it freely for their own uses and make use of it. So going into the hexagonal structure of Hydrogen, basically the hexagon is nothing but the application. And where Hydrogen comes in is to decouple your application and any other external services that you might be needing in order to interact with your application. As you can see, there lies the application domain, and then there are different modules that you use inside your application. This is all included by Hydrogen. And then there's boundaries. Boundaries include anything external, such as maybe simple email services, maybe databases, maybe cognito emails. So anything else that is not the application itself go into the boundaries, and Hydrogen takes care of isolating them and also integrating them into your programming system. More about boundaries here. So boundaries are usually categorized into ports and adapters. Adapters are the things that the services that I just mentioned. So they are, if such as you are using the RDS, Relational Database Service from AWS, then it is called one of the adapters. So it's one adapter that you interact through the system. The internal hexagon, we can consider the application, and the adapter is something you use from the outside to contact AWS. So in this case, the database should depend on your application and not the other way around. So to make sure that everything is in place and everything isn't too tightly coupled, and you can
you can go back and forth and even use a different database service later in time, or you want to make sure that the code for interacting with RDS is in one place and the logic for your business is in one place. You use adapters so that everything controlling and interacting with them is in there, and then there are pods that are like a gateway that connect the application and the adapters. So you are providing a pathway for using those adapter functions within the application, so that now these two things are connected and they are dependent on your application system without creating a lot of coupling and a lot of entanglement within it. So one might say that hexagonal architecture, since it is a hexagonal architecture, there have to be 6 layers or something like that, but it is not true. And hexagon basically means ports and adapters, and in the sense that there might be multiple ports and there might be multiple adapters. So it's just to give the shape that there can be one adapter, another adapter, and port. So in that way, you get the point that okay, here lies the application in the middle, and you can connect to these boundary applications using ports and adapters in the inside. But then again, there is also a thing about layers, which I will get back to on the demo. The main goal of hexagonal architecture is to make sure that your application systems are easy to modify, so that one day if you decide to go with maybe MongoDB instead of SQL, and you don't have to change your whole application logic in order to just change that. You can just go into config file, you can change the configurations in there, you can call the same functions within the application, and you just go into the boundary and change the logic in there. Everything is maintainable. So this for systems that might go on for a long run, and there are high chances of things getting changed, people having to go back to the same thing time and again, and even where developers might change a lot of times. So in order to install a basic Hydrogen loaded application, you can run these commands, but to have more services such as SQL, Amazon Cognito, scheduling, and so on, you can refer to the GitHub repository for Hydrogen.template, which I'm linking later in the slides, so you can make full use of these services. So for the demo, I would not be installing a fresh application, but showing you one of our internal projects so that you can get a good idea of how it's used in real projects. So as you can see, I just talked about boundary. So in the boundary, there are adapters and there are pods. In the adapters, we have different services such as mailing that I mentioned earlier, persistence for the databases, and user manager with Cognito. So in here, in each of these things, we are interacting with external services that are not a part of our application. Our core application does not talk to these things. So we are just segregating our application. We have all our internal logic in here, and we just have a boundary so that, okay, I need this thing from you, so can you give it to me? So we just have it in the adapter, and we have this port that's basically called as a door, where you list all the functions. You define all the functions that's in here, such as for mailing, you have a lot of functions here. So you just call these things from the port. In it further, let me show you how to maybe do a full cycle of, let's say, creating a device by making use of have to define a protocol in the port, and once you define the protocol and once you identify what adapters you are going to use and what parameters
adapter for it, the boundary adapter, and you just call it. And you have the database logic in here, and you extend the protocol that you register box. So from here, this part is completely outside the application. This is just the logic to connect. Once it's declared here, now from here you can call into other application logic, such as from service. You can call to the persistence, and communicates with the persistence layer in the port, and your database transactions, whatever you have done in the adapter, is actually brought into execution. So and there's one more layer, that is domain. That is, as you can see in here, we are creating the data structure so that we do not want to create problems at the database level. So in order to do that, we are checking the validity of the parameters that we are receiving. So this thing, make sure that in order to in order to create a device, these parameters have to be there, and these can be there, but it doesn't matter if they are not there. So we want to strip everything that they are not. So we don't want to be bringing in anything new that's provided to us from the front end. We just discard them from. Yeah, this is it. This is about the hydrogen architecture, but let me also show you how it works in the front end. In order for this to be called front end, we just call it. Okay, we just call to the API from here, and there is this thing enclosed called 10x AppDB, which is the front-end database that basically caches all the information that's already into the data, that each time you interact with anything within the application, you don't have to call the database each time you do certain things. They are just stored in the front end, and they data time, but they are there as long as you don't reload the page. So if these things are usually run from events, and as you can see, this device is an event, and if it's success, it calls device created, and this device created associates all the devices already loaded newly created device into it. So you can see it in the AppDB whenever it is created. So to do this, let's go back to the front end and see how it works. I have the devices in here. This is the AppDB that I mentioned. And let me minimize it for now. And if I create a new device, wait, let me show you something. Okay. Here there are 4 devices, serial number 2, 3, 4. So now we are going to create a new device. DevFest and blah blah blah, and add device. It's already in here, and if you see the 10x, it's also in here. So and no and we are not loading things from the database time and again. We are just handling things through the AppDB, such as it also works when I try to get more information. So now we have the selected device serial number in the AppDB, and we have the active view. So based on these things, the of things that are happening in the front end, so that things are decoupled, and we don't have to
call each services each single time. So these come on the Duck framework. There are maybe a few things that come with installing additional things, but with the Hydrogen platform, enable things from here. You have the basic template that is listed in here, and then you have session cognito to communicate with AWS. This also holds true for boundary and also in the front end part of it, so that what you do once you are logged in, so that you can communicate with cognito. So these things, and then persistence SQL that we just use, and then if you want to set up cron jobs for your application, there are these things in here, and then you can also and we also have Firebase notification libraries, PubSub for MQTT and EMQP publish subscribe. So you can enable all of these with just this Hydrogen template, and make it really easy for both developers and business people, so that we can just worry about the logic side of it and not keep worrying about things breaking all the time. Thank you very much. Here are some source that you can refer back to. This is a really nice blog post that talks about architecture and has detailed information about ports and adapters and how they should be, how they came to be, and all things like that. This is not specific to Closure. This is if you have just the basic Duck framework without Hydrogen on it. This is the one that I just showed you, and this is basically information about in our Hydrogen platform, how it makes things easy for businesses and developers. This is more on the marketing side, but you get to understand what the Hydrogen is intended for, and most so. That's it. Thank you very much. You can connect to me on Twitter, and if you have any questions that you could not ask to me here today, you can also reach out to me there, and you can. Thank you. Umesh, sorry. Thank you, Dipti, for the wonderful sessions. So if any of the participant has any questions regarding this, then you can ask us in our QA and section. Yeah, sure. Checking, and once again, till now there is no questions. So if there is no questions, I would like to end. So you can contact with the Dipti on further of this session, or we can have it some other time as well in our networking session, maybe. Yeah, of course. Once again, thank you, Dipti, for this wonderful session. So up next at 3, we'll have our so the next session is from Biswaraj. So we'll be starting at 3. So for our next session, we'll have Biswaraj Odell. So you'll be joining us shortly.
Okay, so we have Biswaraj here. So next of our session is from the Biswaraj Portal. So he's the founder, CEO at Tulo Technology, and most of us we also know him from his YouTube channel, technology channel. So he has been doing a lot of contribution to the open source community and also to all the developers as well, giving his incredible lessons and courses in YouTube, as well as lots of his guidance on, especially on the Flutter. And today we will be talking about how Flutter is changing everything. So Biswaraj, I would like to hand it over to you. Thank you so much, Umesh ji. एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. एन्ड आई होप तपाईले यति बेला मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ होला. मैले यहाँबाट शेयर चाहिँ गरिरहेको छु. ओके. Yeah, we can see. ओके, अहिले भिडियो देखिराख्नु भएको छ? Off भयो, भिडियो अफ भयो. ठिक छ. अब हामी सुरु गर्छौं आजको सेसन. आजको सेसनमा चाहिँ हामी स्पेशली डिस्कस गर्छौं र तपाईको केही क्वेशनहरु छ फ्लटरसँग रिलेटेड भने पनि तपाईले यहाँ मज्जाले राख्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ मेरो फ्लटरको जर्नीको बारेमा कुरा गर्छु. यो जर्नी कस्तो भयो, अन्त पछाडी आज आएर फ्लटरमा मैले देखेको चेन्जेसहरु के छ, त्यसले तपाईलाई पनि केही हदसम्म मद्दत गर्छ भन्ने मैले आश गरेको छु र जर्नीको बारेमा सुरु गर्छु सबभन्दा पहिला. र स्पेशली मलाई अघि ग्रुपमा पनि धेरैले क्वेशन सोध्नु भएको थियो, अन्त सँगसँगै मेसेजमा पनि क्वेशन सोध्नु भएको थियो. तपाई यदि यहाँ जोइन हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो क्वेशन चाहिँ तल राख्नुस्, कमेन्ट बक्समा पनि राख्नुस्, आफ्नो कुराहरु राख्नुस् भन्छु. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ म चाहिँ स्पेशली इंग्लिशमा भन्दा पनि नेपालीमा डिस्कस गर्छु ताकि हुन्छ नि एकदम शब्दहरुलाई फिल गर्न पाइन्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि र फ्लटरमा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ सबभन्दा सुरुबाट भन्नुपर्दा कस्तो छ त भन्दाखेरि यो कलेजबाट सुरु भएको. कलेजमा चाहिँ हामी प्लान गरिरहेको थियौ कि एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टको क्लास, जाभाको क्लास लिने अथवा कोडलिनको क्लास लिने भनेर प्लान गरिरहेका थियौ. अनि त्यो पछाडी के भयो त भन्दाखेरि त्यो क्लासेसहरु लिनको लागि अगाडि प्राय पेमेन्ट भनेको कति 25,000 30,000 त्यस्तै थियो. त्यसमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन बनाएर फाइनल इयर प्रोजेक्ट पनि भ्याउने त्यस्तै कुरा थियो. अन्त पछाडी मैले चाहिँ फ्लटरको बारेमा हेरिरहेको थिएँ. अन्त पछाडी फ्लटरको बारेमा अभियसली धेरै कुराहरु बेटा भर्जनमा थियो त्यति बेला चाहिँ. अन्त पछाडी चाहिँ सुनेको थिएँ यस्तो गर्न मिल्छ उस्तो गर्न मिल्छ भनेर. अन्त पछाडी मैले घरमा चाहिँ अब फ्लटरको क्लास गरौँ, फ्लटर भन्नाले आफैले सिकौँ कि त्यताको एन्ड्रोइडको क्लास गरौँ जस्तो मलाई पर्सनली भइरहेको थियो. अन्त पछाडी म पछि गएर चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ घरमा पैसा चाहिँ मागे मैले त्यो क्लास गर्छु भनेर. अनि मसँग पनि अलिअलि पैसा थियो. त्यो पछाडी चाहिँ म क्लास गर्छु भनेर त्यो फर्स्ट डेमा जाने बेलामा चाहिँ बाहिर बजारमा चाहिँ त्यो ल्यापटप देखिरहेको थिएँ के. मैले पहिला युज गर्ने चाहिँ i5 थियो. त्यो पछाडी त्यहाँ चाहिँ बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ ल्यापटप एकदम लिन पनि मन लागिरहेको थियो, एकदम स्लो जस्तो फिल भइरहेको थियो. अन्त पछाडी चाहिँ बाहिर ल्यापटप देखिसके पछाडी मैले त्यो ल्यापटपलाई किनौँ कि यो क्लास नगरौँ, बरु ल्यापटपै किन्छु, एउटा राम्रो ल्यापटप किन्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ. अन्त पछाडी चाहिँ मैले त्यो ल्यापटप त्यो पसलमा गएँ. अन्त पसलमा पनि किन्नु हुँदो रहेछ. त्यो पछाडी 50% पेमेन्ट अगाडि गरेर एउटा राम्रो ल्यापटप चाहिँ मैले लिएँ. अब ल्यापटप लिएँ, अब त्यो क्लासमा जाने कि नजाने भइरहेको थियो. अब ल्यापटप लिएका रे, अब म आफै गर्छु नि भनेर गर्ने बेलामा अनि फ्लटर बेटा भर्जनमा थियो. त्यो पछाडी त्यही डकुमेन्टेसन हेर्यो, अन्त गुगलको के ट्युटोरियलहरु थियो त्यो हेर्यो. अन्त पछाडी चाहिँ फ्लटर त्यहाँबाट एउटा बेसिक कुराहरु क्या, सुरुमा त्यो स्क्रिन बनाउने बेलामा पनि त्यो प्लस आउँछ, त्यो पछाडी त्यहाँ यो प्रेस 80 टाइम्स भनेर भन्छ. त्यो बनाउँदाखेरि पनि अब यता हल्लाउँदाखेरि यता हल्लिरहेछ. मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब मैले त यस्तो बनाउन सके भन्ने जस्तो भइरहेको थियो. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म डेस्कटप सफ्टवेयरहरु धेरै बनाउँथेँ र डेस्कटप सफ्टवेयरहरु चाहिँ अहिले पनि धेरै ठाउँमा युज भएको छ. र अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ यो फ्लटरलाई र डेस्कटपलाई कनेक्ट गरेर धेरै एडभान्टेज पनि भएको छ. अब त्यो पछाडी सिक्ने क्रममा कस्तो भयो, अन्त पछाडी अब त्यो भयो, त्यो भइसके पछाडी अब कुरा आउँछ हाम्रो फाइनल इयरको प्रोजेक्टको कुरा थियो. फाइनल इयरको प्रोजेक्टमा पनि अब केमा गर्ने भन्ने कुराहरु चलिरहेको थियो. अनि मैले चाहिँ फ्लटरमै गरौँ त यो पालि, त्यति बेला फेरि बेटा भर्जनमै थियो. अन्त पछाडी फ्लटरमै गरौँ त भन्ने
त्यो प्लान चाहिँ थियो। त्यो पछाडि म एकचोटि कलेजमा पनि सरसँग पनि डिस्कस गर्छु भनेर डिस्कस गरेँ। डिस्कस गर्ने बेलामा त त्यति बेला कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि गुगलले त कति कति टेक्नोलोजी ल्याउँछ अनि त्यो पछाडि यो चल्ने होइन क्या अरे, हावा हो, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू गर्नुभयो। त्यो भइसके पछाडि अझ झन् एकदम हुन्छ नि के हो भन्ने लाग्ने क्या। तर त्यो भइसके पछाडि नि मैले गर्न त पाइन्छ नि सर भनेर भने। त्यो पछाडि गर्न पाइन्छ भनिसके पछाडि ल म फ्लटरमै गर्छु, जति हुन्छ त्यति नै गर्छु भनेर भने। तर अब फ्लटरमा चाहिँ थोरै कामले पनि एकर्डिङ टु माई एक्सपिरियन्स थोरै कोडले पनि धेरै काम गर्छ। विभिन्न प्याकेजहरू युटिलाइज गर्न मिल्छ। अनि आज आएर तपाईँले एन्ड्रोइड आइओएस एप मात्र होइन, फ्लटर युज गरेर तपाईँले वेब पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि डेस्कटप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले एउटा रिसेन्टली डेस्कटपमा चाहिँ त्यही काम गरेर आएको छु। डेस्कटपको भर्जनमा स्पेसली कसरी त्यसलाई अबको यो अहिले हुन्छ नि जब प्रोडक्सनको भर्जन आउँछ त्यति बेला चाहिँ पब्लिस गर्ने तरिकाले नै काम गरेर आएको छु। अनि त्यसमा पनि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। अनि अब जर्नी चाहिँ यही तरिकाले सुरु हुन्छ। अनि लर्निङमा चाहिँ स्पेसल्ली कसरी सुरु भयो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त आफैले त्यो डकुमेन्टेसन हेरी त्यहीँबाट सुरु भएको मेन लर्निङ चाहिँ त्यहाँबाट भयो। त्यो पछाडि चाहिँ अब विभिन्न अरू हुन्छ नि अब हामीलाई ट्युटोरियल दिनको लागि ब्लगिङ प्लेटफर्महरू छन्। अनि त्यससँगै अब युट्युब च्यानलहरू धेरै छन्। फ्लटरको अफिसियल युट्युब च्यानल पनि छ। त्यहाँबाट ओभरअल्ली धेरै नलेजहरू प्राप्त भयो। त्यो सँगसँगै अहिले नेपालमा मैले हिजोको प्रोग्राम चाहिँ मैले लगभग सबै हेरेको थिएँ है। सबै प्रोग्राम सकेको थिएँ। अरू प्रोग्रामहरूमा पनि जोइन भइरहेको थिएँ कि म चाहिँ। अनि एकदम रमाइलो पनि थियो अनि ओभरअल्ली एकदम राम्रो पनि थियो। अब म अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि फ्लटरमा हामीसँग अहिले को जोइन हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि म कुरा गर्छु। हामीसँग अहिले ओके निजेलजी जोइन हुनुहुन्छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ ओके 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 प्रज्वलजी हुनुहुन्छ। त्यो पछाडि ओके निजेलजी ओके निजेलजी प्रज्वलजी अनि त्यो पछाडि चाहिँ उमेशजी हुनुहुन्छ। ओके हामीसँग अरूहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? सो हजुर त्यो लिस्ट चाहिँ हाम्रो स्पिकरहरू र होस्टहरूको लिस्ट हो। सो एक्चुअल एभाइलेबल एटेन्डिजहरूको चाहिँ हामीले लिस्ट यहाँ सिधै हेर्न मिल्दैन। ए ओके 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 तपाईँको क्वेसनहरू चाहिँ हेर्न मिल्छ होला है। ओके ओके तपाईँको केही क्वेसन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है। तपाईँको म चाहन्छु कि यो सेसन चाहिँ एकदमै इन्गेजिङ होस्। तपाईँको केही कुराहरू मबाट यदि फुलफिल हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ कलेजको प्रोजेक्ट चाहिँ ओभरअल्ली राम्रोसँग भ्याइयो। भ्याइसके पछाडि चाहिँ के गर्ने त? त्यो पछाडि चाहिँ अब क्लाइन्टहरू पनि पाउन थालियो। क्लाइन्टहरू चाहिँ स्पेसल्ली अब युट्युब च्यानल भयो। युट्युब च्यानल भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यहाँबाट हुन्छ नि त्यहाँबाट पनि कसैले त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली मैले एउटा युएसएको प्रोजेक्ट पनि गर्दैछु, फ्लटरमै गर्दैछु त्यो चाहिँ। अनि अब हुन्छ नि विभिन्न यो युट्युब च्यानलले चाहिँ एउटा के पनि दियो त भन्दाखेरि सुरुमा त अब यो यस्तो प्लेटफर्महरू नआएको भए सायद प्रोबाब्ली म के गरेर बस्थेँ होला त्यो थाहा छैन। तर अहिले रिसेन्टली यो जुन टाइम छ अहिलेको लगभग 2 वर्षमा चाहिँ करेन्टली टोटल चाहिँ 12वटा एप्लिकेसन चाहिँ हामीले पब्लिस गर्यौँ। र त्यसमा चाहिँ अगाडिको इनिसियल्ली मैले धेरै एप्लिकेसनमा काम गरेँ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ पछि चाहिँ कम्पनी वाइज अरू टिमहरू पनि हुनुहुन्छ। स्पेसल्ली युट्युब च्यानलबाटै भिडियो हेर्ने पनि दाइ म यस्तो काम गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई पनि सर्टेन पेमेन्ट गरेर अनि त्यो पछाडि काम दिने। अनि त्यो पछाडि केही कुरा जान्नु भएको छैन भने पनि उहाँहरूलाई सिकाएर गराउने त्यस्तो प्रोसेसमा छौँ, हामी गरिरहेका छौँ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो कुरा हो। अनि फ्लटरको एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम थोरै कोडबाट धेरै काम हुने त्यो चाहिँ एउटा कुरा रहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु त भन्दाखेरि अब सुरुमा केही कुरा गर्नको लागि टाइम धेरै लाग्छ। अनि तर एकचोटि जानिसके पछाडि बिस्तारै बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ। त्यो पछाडि चाहिँ जब तपाईँ डेप्थमा जानुहुन्छ, डेप्थमा गइसके पछाडि त अझ एकदमै रमाइलो हुन्छ, काम गर्न झनै रमाइलो हुन्छ। अनि हुन्छ नि अब स्पेसल्ली मसँग त धेरै डेभलपरहरू जो पनि डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू नै कनेक्टेड हुनुहुन्छ। अनि त्यो पछाडि रमाइलो पनि लाग्छ। र म क्वेसन लिन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ अनिल अधिकारीजीले मलाई फेसबुकमा सोध्नु भएको थियो, I have intermediate knowledge of Java. Should I go with Flutter? लेख्नु भएको छ अनिलजीले। अनिलजी तपाईँ चाहिँ मजाले जान सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँसँग जावाको इन्टरमिडिएट नलेज छ भने तपाईँ अब स्पेसल्ली फ्लटरमा जानुभयो भने फाइदा के भयो त भन्दाखेरि स्पेसल्ली
एउटै कोडबाट तपाईँ धेरै ठाउँमा जान सक्नुभयो, एन्ड्रोइड, आइओएस, वेब, डेस्कटप, इम्बेडेड धेरैमा जान सक्ने तपाईँसँग पोसिबिलिटी भयो, त्यो कुरा छ एउटा। अनि तपाईँले अलिकति फास्ट डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ हामीले केही कुरा फास्ट डेभलप गर्यो भने त्यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि केही कुरा हुन्छ नि, अब यसले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा है, फ्लटरले नेपालमा गरेको कुरा चाहिँ एकदम एन्ड्रोइड डेभलपर, आइओएस एप डेभलपरहरूलाई चाहिँ एकैचोटि यो अगाडिको केही वर्षमा चाहिँ वात्तै बढाइदिएको छ जस्तो मलाई पर्सनल लाग्छ क्या। फ्लटर नै धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ। उता अब अरू प्लेटफर्महरू पनि छ, त्यो प्लेटफर्महरू भन्दा पनि अहिलेको जो नयाँ आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ सबैले फ्लटर नै युज गर्नुहुन्छ। धेरै लगभग 90% नै फ्लटर युज गर्नुहुन्छ। यसमा त किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कनेक्सन पनि छ धेरैसँग, त्यो पछाडि त्यो कुरा चाहिँ रहेको छ। अनि महेश दाहालजीले लेख्नु भएको छ, फायरबेसमा डाटा अनलाइन हुने बित्तिकै ओके, उहाँको प्रश्न यस्तो थियो, फायरबेसमा काम गर्नु भएको छ, त्यो पछाडि अफलाइन हुँदा चाहिँ सबै डाटाहरू आफ्नो मोबाइल फोनमा सेभ हुने, त्यो पछाडि अनलाइन हुने बित्तिकै फायरबेसमा कसरी जाने भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अफलाइन हुने बेलामा चाहिँ तपाईँले एउटा प्याकेजहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एसक्यूएफ लाइट छ, त्यसबाट तपाईँले अफलाइनमा डेटा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले अरू धेरै कुराहरू छन्, जस्तै सेयर्ड प्रिफरेन्स भन्ने छ, त्यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै कुनै कुराहरू चाहिँ फायरबेसले पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँको केही क्वेसनहरू छ, स्पेसली फ्लटरबाट कसरी सुरु गर्ने, त्यसमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि केही कुराहरू छ भने चाहिँ भन्नु होला। अनि त्यो पछाडि चाहिँ हेम मगरजीले भन्नुभएको छ, हेम मोक्तानजी रहेको छ उहाँको नाम। उहाँले भन्नुभएको छ स्टेप फर लर्निङ फ्लटर लर्न गर्नको लागि स्टेप कस्तो हुन्छ। अब सुरुमा एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईँले जुनसुकैबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, डाटबाट सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अरू धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छन्, तपाईँले जस्तै जावा सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ, सी शार्प सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा सी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि योसँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ। त्यो सिकिसके पछाडि तपाईँले डाट चाहिँ केही समयमा सिक्न सक्नुहुन्छ। जेनरली सबै कुराहरू त्यही छ, तर अब भित्रभित्र गइसके पछाडि केही कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ रहेको छ। ओके, अनि त्यो पछाडि चाहिँ के भयो, हाम्रो निजेलजीले लेख्नु भएको छ, माई इन्टरनेट कनेक्सन क्यान ब्रेक 8 टाइम्स, प्लिज बियर विथ मी लेख्नु भएको छ निजेलजीले। ओके, यसमा तपाईँको केही प्रश्नहरू छ भने पनि मजाले राख्नुहोस् है, म तपाईँलाई त्यसको एन्सर दिनको लागि एकदमै तयार छु। र फ्लटरले कसरी कुराहरूलाई चेन्ज गर्दैछ, स्पेसल्ली मैले चाहिँ कस्तो चेन्ज देखेको छु त त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। फ्लटरमा मैले देखेको चेन्ज चाहिँ एकदमै धेरै छ। र सुरुमा चाहिँ एक तरिकाले भन्नुपर्दा इनिसियल फेजमा चाहिँ एउटा डर थियो क्या। डर चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि अब यो गिटहबमा हेर्ने बेलामा पनि इस्युहरू यति धेरै थियो, त्यो धेरै प्रब्लमहरू एकदमै धेरै हुन्थ्यो, त्यो कुरा रहेको छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ गिटहबमा इस्युहरूको तपाईँको एकदम धेरै बढेर। हजुर एकछिन इन्टरप्ट गर्छु है म। ए ओके, भन्नुहोस्। त्यो ब्याक स्टेजको चाहिँ होइन, त्यहाँ जेनरल भन्ने सेक्सन छ त्यो च्याटमा, त्यहाँ चाहिँ एक्चुअल हो। ब्याक स्टेज चाहिँ हामी स्पिकरहरूको लागि हो स्पेसल्ली, जेनरल सेक्सन च्याटमा। सो त्यसमा क्वेसन्सहरू आउँछ। ए ओके, मैले यहाँ चाहिँ अहिले ओके ठिक छ, म अहिले बल्ल एक्चुअल सेसनमा आएँ, यहाँ चाहिँ पब्लिक सेसनमा आएको छु। थ्याङ्क यू सो मच उमेशजी। ओके, हामीसँग धेरैजना जोइन हुनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। कता हुनुहुन्छ? ओके, मसँग किशोर केसीजी हुनुहुन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ अनि प्रोभाब्ली आयुषजी पनि हुनुहुन्छ होला। आयुषजी पनि एकदम पहिलादेखि नै कनेक्टेड हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। अब कुरा गर्छौँ हामी फ्लटरले कसरी चेन्ज गरेर आएको छ सबै कुराहरू त्यसको बारेमा। र तपाईँको मनमा लागेको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँ Q&A-बाट ओके, म यहाँ क्वेसनमै छु। ओके, अहिले चाहिँ मैले क्वेसन किशोरजीको देखेको छु। ओके, is the cookie and session are using Flutter? ओके, उहाँको क्वेसन के लेख्नु भएको छ, is the cookie and session are using Flutter मोबाइल एप or not लेख्नु भएको छ।
तपाईँले चाहिँ फ्लटर एप्लिकेसन युज गरेर सेसनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सक्नु हुँदैन, त्यसको बारेमा कुरा गर्नु भएको कि के को बारेमा कुरा गर्नु भएको किशोरजी, त्यसलाई चाहिँ अलिकति खुलाइदिनु होला। र स्पेसल्ली अब तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि फ्लटर एप डेभलप गर्नु भएको छ, जस्तै एपिआई चाहिँ बनाउनु भएको छ, नोड.js मा बनाउनु भएको छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले अब जेडब्ल्युटी युज गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एप्लिकेसनको एउटा हुन्छ नि सेक्युरिटीलाई पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। अनि फ्लटरले चेन्ज गरेको कुरामा पनि जाऊ है हामी। फ्लटरले चेन्ज गरेको कुरामा चाहिँ एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटीको कुरामा जब फ्लटर आयो त्यो पछाडि चाहिँ अहिले अब एन्ड्रोइड एप बन्डल, त पहिला हामीले चाहिँ एपिके फाइल चाहिँ अपलोड गर्थ्यो डाइरेक्टली एपिके फाइल अपलोड गर्यो, त्यो पछाडि अहिले आएर चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड एप बन्डल जेनेरेट गरेर अपलोड गर्छौँ। र त्यो एन्ड्रोइड एप बन्डलले चाहिँ सेक्युरिटीमा पनि धेरै इम्प्याक्ट गरेको छ। पहिला चाहिँ तपाईँको यदि फ्लटर डेभलपर हुनुहुन्छ अथवा अरू कुनै एन्ड्रोइड डेभलपर हुनुहुन्छ भने त्यो कोडलाई चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ त्यसको त्यो एपिके फाइल डाउनलोड गरिसके पछाडि .apk मा डाउनलोड हुन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ मैले .zip मा राखिदिएँ, त्यो .apk लाई .zip बनाइदिएँ, त्यो भित्रको सबै कुराहरूलाई मैले हेर्न मिल्छ। र त्यहाँभित्रबाट धेरैजनाको त्यो एपिआई कीहरू लिक हुने चान्सेसहरू एकदमै धेरै थियो। तर अहिले एन्ड्रोइड एप बन्डलमा मैले पर्सनल्ली त्यो कुराहरू चाहिँ देखेको छैन। एउटा कुरा चाहिँ सेक्युरिटी सबै कुराहरू इन्क्रिप्टेड जस्तो देखिन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो अहिले लेटेस्ट आइसके पछाडि एकदमै हुन्छ नि सुरक्षित भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। डेभलपमेन्टमा चाहिँ हुन्छ नि डेभलपमेन्टमा हामी प्यारलली गइन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ उता सुरक्षाको सेक्युरिटीको कुराहरू के छ त्यसलाई चाहिँ हेर्न अलिकति पनि केही कमजोरी गर्यो भने चाहिँ एप्लिकेसनमा जे पनि हुनसक्छ, त्यो कुराहरूमा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। एन्ड अहिले फ्लटरले चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई निकालेको छ। अहिले अब रिसेन्टली iOS 14 त्यो सँगसँगै एन्ड्रोइड 11 यसको सपोर्ट पनि निकालेको छ। धेरै फाइदा चाहिँ भइरहेको छ फ्लटरबाट, त्यो कुरा पनि रहेको छ। ओके, म कमेन्टमा जान्छु। कमेन्टमा गइसके पछाडि अरू कुराहरू पनि हामी गर्छौँ है। ओके, टीएसजी जीले लेख्नु भएको छ, आई एम जाभास्क्रिप्ट डेभलपर, शुड आई गो विथ रियाक्ट नेटिभ अर फ्लटर फर एन्ड्रोइड एप्लिकेसन लेख्नु भएको छ टीएसजी जीले। अब तपाईँ जाभास्क्रिप्ट डेभलपर कतिसम्म गर्नु भएको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। तपाईँ जाभास्क्रिप्ट गर्नु भएको छ अनि त्यो सँगसँगै हुन्छ नि तपाईँले अब रियाक्ट गर्नु भएको छ, त्यो पछाडि चाहिँ यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ उता पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै फ्लटरबाट काम गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। तपाईँले सर्ट टाइममा एकदमै चाँडै गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। र एकचोटि तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्, फ्लटरलाई ट्राई गर्नुहोस्, एउटा दुईटा बेसिक एप्लिकेसनहरू बनाउनुहोस्। त्यो बनाइसके पछाडि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई लाग्छ कि फ्लटरमै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब फाइनल चोइस चाहिँ तपाईँको हो र मैले भन्ने कुरा चाहिँ यति रहेको छ। र अर्को कमेन्टमा लेख्नु भएको छ हेम लामाजीले, थ्याङ्क यू सो मच हेमजी फर योर क्वेसन। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फ्लटर एप्स एन्ड नेटिभ एप लेख्नु भएको छ। अब यस्तो छ हेमजी, नेटिभ एप भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसनलाई पब्लिस गर्दाखेरि अथवा एप्लिकेसन तपाईँले चलाउँदाखेरि तपाईँको फोनकै कम्पोनेन्टहरू युज भइरहेको छ। सबै कुराहरू तपाईँले प्रेस गर्ने बेलामा बटन थिच्दाखेरि पनि एकदम बटन थिचे जस्तो फिल हुन्छ। अब जस्तै तपाईँले फोनमा वेब ब्राउजर चलाउनु भएको छ भने त्यो वेब ब्राउजर चाहिँ नेटिभ होइन क्या। त्यो वेब ब्राउजरको कुनै एउटा एप्लिकेसन प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ हाइब्रिड हुन्छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई काम गर्न अलिकति त्यो युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो हुँदैन। तर जब तपाईँले नेटिभमा काम गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि अब युजरले ट्याक्क बटन थिच्ने कामहरू, भिजुअल्ली हेर्ने कामहरू, अनि त्यो पछाडि डेटाहरू डिस्प्ले हुने कुराहरू चाहिँ एकदमै अमेजिङ हुन्छ नेटिभमा चाहिँ। अनि फ्लटरबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब म्याक्सिमम चाहिँ नेटिभ एप नै बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब एउटै कोड युज गर्नुहुन्छ, डार्क कोड युज गर्नुहुन्छ, त्यो युज गरेर चाहिँ तपाईँले नेटिभ एप नै बनाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ कुरा रहेको छ। र ओके, अब तपाईँको पालो, तपाईँको मनमा कुनै पनि क्वेसन छ स्पेसली फ्लटरसँग रिलेटेड भने तपाईँले चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी लगभग 3:18 भएको छ, 10 मिनट डिस्कस गर्छौँ। र म चाहन्छु कि यो सेसन चाहिँ हुन्छ नि म पहिला सुरुमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्ने सोचिरहेको थिएँ, प्र्याक्टिकल्ली एउटा एप्लिकेसन बनाउन सिकाउँछु भनेर। र रिसेन्टली मैले एउटा सेसन चाहिँ रेकर्ड पनि गर्दैछु। त्यो सेसनमा चाहिँ स्पेसली के छ त भन्दाखेरि सबै कुराहरू एप्लिकेसन डेभलप गर्ने कसरी गर्ने सबै कुराहरू त्यसमा रेकर्ड गरेको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो यहाँ डिस्कसन हुन्छ। त्यो पछाडि तपाईँ फर्दर कनेक्टेड भएर त्यो कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँको प्रश्न राख्नु होला। अनि त्यो सँगसँगै फ्लटरले गरेको चेन्जमा कुरा गरौँ।
अनि फ्लटरले गरेको अर्को चेन्जमा यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा अलिकति नराम्रो कुरा तर त्यही पनि हुनुपर्ने नै कुरा। जस्तै फ्लटरको तपाईँले एउटा एकदम पहिलाको भर्जन युज गर्नु भएको छ। जस्तै मैले एउटा एप्लिकेसन चाहिँ 2019 जनवरीमा बनाएँ। 2019 जनवरीमा बनाएँ भनिसके पछाडि अब त्यो चाहिँ आजको दिनसम्म हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो कम्प्याटेबलमा चाहिँ हुन्छ नि आजको तपाईँले फ्लटरको भर्जन रन गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ धेरै इस्युहरू आउँछ र यो इस्युहरू चाहिँ अब आफू डेभलपर भइसके पछाडि चेन्ज हुँदै पनि जानुपर्छ र यो कुराले चाहिँ एउटा के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई अपडेट गराउने काम गर्छ। हामीलाई अपडेट गराइसके पछाडि यस्तो इस्युसँग पनि खेल्नुपर्छ तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब डेभलपमेन्टको हिसाबले चाहिँ कुनै कुनै फिचरहरूलाई चाहिँ हामीले अब कहिलेकाहीँ त्यही हुन्छ नि छुट्टै तरिकाले गरेका छौँ। कुनै प्याकेजहरू डाइरेक्ट अब हराएरै जान्छ त्यस्तो पनि भएको छ। अनि कुनै मा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि निकै अब स्पेसल्ली के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसमा धेरै प्याकेज एउटा छ त्यो पछाडि नयाँ भर्जनमा सपोर्ट गर्दैन त्यो पनि एकदमै ठुलो प्रब्लम जस्तो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ तर अहिले त तपाईँले म्याक्सिमम धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन सोर्स भइसके पछाडि तपाईँ त्यहीँ गएर उसले गरेको कोडहरू हेरेर आफैले पनि त्यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। ओके र ठिक छ हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ है। तपाईँको मनमा लागेको कुनै पनि फ्लटरसँग स्पेसल क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा राख्नु होला है। आफ्नो स्पेसल्ली हामीले डिस्कस गरेर बिताऊ भन्ने चाहन्छु म। आफ्नो कुरा भन्दा पनि तपाईँको कुरा के छ त्यो कुराहरू सुनेर हामी डिस्कसन पारामा गयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो भयो यो कुरा चाहिँ। अनि फ्लटरको बारेमा अर्को एकदमै युजफुल कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आएर डेस्कटप तपाईँले हुन्छ नि पहिला चाहिँ अब डेस्कटपको लागि पनि थियो त्यो हमिङ बर्ड भन्ने के सुनेको थिएँ तर त्यसलाई प्रयोग गरेको चाहिँ थिइनँ मैले पर्सनल्ली। र अहिले आएर चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसन पनि मैले केही बनाउन ट्राई गरेर आएको छु त्यसमा काम गरेर आएको छु। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ त भन्दाखेरि पछि गएर अबको केही समयमा अबको 6 महिना पछाडि 7 महिना पछाडि यो डेस्कटप एप्लिकेसनहरू पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अन्त पछाडि हुन्छ नि अर्को फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँले डेस्कटप एप्लिकेसन जस्तै C# युज गरेर बनाउनु भयो भने विन्डोजमा मात्र चल्छ। अनि तर फ्लटर युज गरेर बनाउनु भयो भने फाइदा के भयो त भन्दाखेरि विन्डोजमा म्याकमा लिनक्समा चल्ने भयो। अनि त्यसको कस्टहरू त कति सेभ हुने भयो त्यो कुरा पनि रहेको छ। अनि यस्तो धेरै कुरा रहेका छन् कि यस्तो कुराहरूले धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। पछि अब अलिकति स्केलेबल बनाउने हो प्रडक्ट भने चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट गर्छ तर अब पर्फर्मेन्सको हिसाबले पनि प्रोबाब्ली मलाई लाग्छ कि एकदमै राम्रो हुन्छ। अब विभिन्न अपडेटहरू आउँदैछ त्यसमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ रहेको छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ यो कुरा गर्यो हामीले डेस्कटप सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि। अनि फ्लटर युज गरेर वेब डेभलपमेन्ट वेब पनि फ्लटरबाट बनेको छ। अनि सजिलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि केही प्याकेजहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। फ्लटरमा चाहिँ तपाईँले जस्तै केही कुराहरू युज गर्नु पर्यो जस्तै क्यामेरा युज गर्नु पर्यो भने तपाईँले क्यामेराको सबै कोडहरू लेख्नु पर्दैन। त्यसको लागि प्याकेज युज गर्नुहुन्छ क्यामेराको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि रहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ यदि टेन्सर फ्लोमा काम गर्नु भएको छ भने अब टेन्सर फ्लोको तपाईँले त्यो लाइटबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्योबाट मोडलहरू निकालेर फ्लटर एपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि फाइदा रहेको छ। स्पेसल्ली तपाईँले अब एआई मेसिन लर्निङतिर जान चाहनुहुन्छ भने मोबाइल एप युज गरेर त्यसको लागि पनि अब टेन्सर फ्लो एकदमै ओपन सोर्स सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्म त भइ नै हाल्यो। अनि त्यसमा तपाईँले फ्लटर युज गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै सुनमा सुगन्ध जस्तो भयो। तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुरा पनि रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब भविष्य भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङ डिप लर्निङ यही रहेको छ। र एउटा डेभलपर भएको हिसाबले चाहिँ हामीले यसमा काम गरेनौँ भने चाहिँ अब एक तरिकाले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी फ्युचरको लागि तयार छैनौँ र फ्युचरको लागि तयार हुनुपर्छ। र फ्लटरले यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिएको छ क्या। अनि मोबाइल एप्लिकेसनमा अरू प्लेटफर्महरूमा पनि मिल्छ तर फ्लटरमा तपाईँले सजिलै त्यो कामहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले रिसेन्टली एउटा त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि अब स्पेसल्ली सिकाइ पनि रहेको छु मैले फ्लटरको त्यो प्रोजेक्टहरू पढाइ पनि रहेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ रिसेन्टली हामीले एउटा एप के बनाएका थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो को चाहिँ मान्छे हो चिन्ने भनेर त्यो एप बनाएका थियौँ। त्यसको लागि हामीले केही फोटोहरू लियौँ अगाडि स्याम्पल फोटोहरू लियौँ त्यो फोटोहरूलाई लिएर 3-4 जना मान्छेको चाहिँ पुरै मोडल तयार गऱ्यौँ। त्यस्तो धेरै फोटो पनि थिएन एउटा मान्छेको लगभग 40 to 50 फोटो थियो तर तपाईँले चाहिँ 2000 3000 4000 5000 जतिवटा फोटो पनि हुन्छ नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ओके एउटा क्वेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्लटर युज गरेर कस्तो कस्तो प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ।
म चाहिँ रिकमेन्ड के गर्छु भन्दाखेरि फ्लटर युज गरेर तपाईँले यस्तै खालको मेसिन लर्निङ वाला प्रोजेक्ट गर्नुहोस्, एआई वाला प्रोजेक्ट गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको नलेज पनि हुन्छ नि अझै बढ्छ, तपाईँले धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र स्पेसली तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अहिले अब सिम्पली एउटा एप बनाउनु पर्यो भने अब युज गर्नुहोस्, टेन्सर फ्लोको युज गर्नुहोस् अथवा गुगलको अर्को एउटा टुल पनि छ, एउटा टिचेबल मेसिन .with google.com भन्ने छ। त्यहाँबाट तपाईँले विथआउट कोड मोडल निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि फ्लटरमा त्यसलाई इजिली एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो काम पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट गरेर आएको छ, चेन्ज गरेर आएको छ फ्लटरलाई। अनि एउटा राम्रो कुरा पनि हो क्या, तपाईँले यति चाँडै काम गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ म कस्तो प्रोजेक्ट रिकमेन्ड गर्छु त भन्दाखेरि एआईसँग रिलेटेड, मेसिन लर्निङसँग रिलेटेड, जस्तै अब तपाईँले चाहिँ एउटा केही आफ्नै तरिकाले चाहिँ एउटा केही रिकमान्डर सिस्टम बनाउनु भयो, त्यो एकदमै राम्रो हो। जस्तै अब युजरलाई चाहिँ मुभी रिकमान्ड गर्ने सिस्टम बनाउनु भयो, अथवा तपाईँले युजरलाई चाहिँ एउटा केही भिडियो रिकमान्ड गर्ने सिस्टम बनाउनु भयो, अथवा युजरलाई फुड रिकमान्ड गर्ने सिस्टम, अथवा युजरलाई बुक रिकमान्ड गर्ने सिस्टम, त्यस्तो सिस्टम तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो इन्ट्रेस्टको आधारमा अथवा विभिन्न के युटिलाइज भएको छ सिस्टममा त्यसको आधारमा। अनि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब यो काम पनि एकदम सजिलो छ बनाउनको लागि, एप्लिकेसन बनाउनको लागि। र जस्तै अब पैसा डिटेक्ट गर्ने एप, जस्तै तपाईँको त्यो कति रुपियाँ हो, जस्तै मसँग यहाँ चाहिँ 10 रुपियाँ छ भने 10 रुपियाँमा मैले फोटो क्यामेरामा लैजाने बित्तिकै त्यसले चाहिँ अटोमेटिक बोलिदिने क्या यति पैसा हो भनेर भनिदिने। त्यस्तो एपहरू छन पनि छन्। तर अब त्यसमा पनि तपाईँले कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ, त्यो पैसा डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल हो, त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने त एकदमै राम्रो भइहाल्यो, सुगन्ध भयो है। तपाईँले कति युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रोजेक्ट कलेजमा तपाईँले गर्नुभयो अथवा कसैलाई इन्करेज गर्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। र यसले चाहिँ अबको कुरालाई एकदम चेन्ज पनि गर्छ। र यो कुरा चाहिँ रहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब प्रोजेक्टमै जाऊ, प्रोजेक्टमा चाहिँ अर्को हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि स्पेसल्ली एउटा चाहिँ भयो हाम्रो मैले अगाडि भनेको चाहिँ एउटा रिसेन्टली भनेको पैसा डिटेक्टर एप, त्यो पछाडि चाहिँ मान्छेहरूको फोटो चेन्ज गर्ने, फोटो मान्छे चिन्ने एप, अनि अरू धेरै अप्सनहरू छ। केही कुरा प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, जस्तै अब कोभिड-19 केसलाई प्रेडिक्ट गर्ने, त्यो पछाडि विभिन्न डेटाहरूबाट हुन्छ नि अब गभर्नमेन्टको तर्फबाट पनि केही डेटाहरू पाइयो भने त्यो डेटाहरूबाट पनि केही कुरा प्रेडिक्ट गरेर मेसिन लर्निङले चाहिँ एउटा आउटपुट दिन सक्छ। सायद त्यसको सोलुसनमा पनि केही भूमिका खेल्छ, त्यो कुरा पनि रहेको छ। र अब म क्वेसन तर्फ जान्छु। क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, रिडक्सको बारेमा हल्का भनिदिनु न, स्टेट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लेख्नु भएको छ सागरजीले। सागरजी, अब रिडक्सको बारेमा चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ फ्लटरमा चाहिँ युज गरेको भनेको चाहिँ मैले उता स्पेसल्ली पहिला चाहिँ केही टाइम अगाडि चाहिँ काम गरेर आएको थिएँ। हाम्रो टिम हुनुहुन्छ उता काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ स्पेसल्ली रियाक्टमा पनि काम गर्नुहुन्छ। रियाक्टमा अन्त पछाडि अब स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि रिडक्स युज गर्नुहुन्छ। अन्त सँगसँगै अब अहिले आएर त झन् इजी भएको छ। अब रिडक्स पनि अब जेनरल कामको लागि चाहिँ अब रिडक्स पनि युज नगर्नु पर्ने होइन, त्यो कुराहरू पनि आएको छ। र म चाहिँ फ्लटरको लागि, यदि तपाईँ फ्लटरको लागि हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ अब ब्लक प्याटर्नमा जानुहोस्, त्यो पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ प्रोभाइडर युज गर्नुहोस्। यो चाहिँ पर्सनल्ली म चाहिँ यो रिकमेन्ड गर्छु। अब रिडक्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट हो। स्टेट म्यानेजमेन्ट चाहे त्यो रिडक्स होस्, चाहे त्यो अब फ्लटर, तपाईँले रिडक्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्लटरमा। त्यससँगै अब तपाईँले चाहे चाहिँ अब हुन्छ नि ब्लक प्याटर्न युज गर्नु भएको होस्, अन्त पछाडि चाहिँ चाहे तपाईँले प्रोभाइडर युज गर्नु भएको होस्, त्यो सँगसँगै फ्लटरले अहिले रिसेन्टली लिएर आएको नयाँ पनि छ, त्यो प्रयोग गर्नु भएको होस् स्टेट म्यानेजमेन्टमा। स्टेट म्यानेजमेन्टले चाहिँ जस्तै तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि कोडहरू तपाईँले जस्तै अब मलाई चाहिँ 3टा विजेटमा डाटा पठाउनु पर्यो। 3टा विजेटमा डाटा पठाउनु पर्यो भने एउटा विजेटबाट अर्को विजेट, अर्को विजेटबाट अर्को विजेट, त्यो बिचको विजेटमा केही काम छैन भने पनि मैले त्यो बिचको विजेटमा के गरेर आएको हुन्छु त भन्दाखेरि त्यसमा त्यत्तिकै अनयुजुअल काम गरेर आएको हुन्छ क्या। त्यो डाटाहरूलाई त्यहाँ बिचमा पठाउन जरुरी नै छैन, किन पठाउनु पर्यो? अनि त्यो डाटालाई चाहिँ मैले तल पठाइन सक्छु। धेरै फाइदा चाहिँ यसबाट हुन्छ। अनि तपाईँलेको कोड चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ एउटा कुरा, अनि तपाईँलाई चाहिँ सबै कुराहरू म्यानेज गर्नको लागि सजिलो पनि हुन्छ। ओके, अब हामी लगभग केही समय डिस्कस गर्छौँ। अब हामी लगभग 2 मिनेट डिस्कस गर्छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको केही कुरा छ भने अन्तिममा भन्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी यो सेसनलाई चाहिँ एकदमै समराइज गरेर इन्ड गर्छौँ। र ओके, एडभान्टेज अफ युजिङ फ्लटर ओभर रियाक्ट नेटिभ लेख्नु भएको छ। अब फ्लटरको रियाक्ट नेटिभ र फ्लटरमा अब पर्सनली मैले भन्नुपर्दा रियाक्ट नेटिभमा त्यस्तो धेरै एप्लिकेसनहरू बनाएको छैन जति मैले फ्लटरमा काम गरेको छु।
अनि मैले भनिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि फ्लटर युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ रहेको छ। तपाईँले युज गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ एटलिस्ट सेटिस्फाई हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ रहेको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ अझ धेरै युज गर्न मन लाग्छ, अझ धेरै खोज गर्न मन लाग्छ, त्यो कुरा चाहिँ रहेको छ। अनि अब योभन्दा यो राम्रो, योभन्दा यो राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ सबैको आफ्नो पोइन्ट हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै अब कसैको केही डिसएडभान्टेज हुन्छ, कसैको केही एडभान्टेज हुन्छ, त्यो कुराहरू रहेको छ। फ्लटर चाहिँ अहिले एकदमै ग्रोइङमा छ। नेपालमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने यसको डेभलपरहरू चाहिँ एकदमै बढेको क्या। त्यो इनिसियलबाट आउने डेभलपरहरू हुन्छ नि, बल्ल सुरुवात गर्ने डेभलपर, त्यो चाहिँ एकदमै बढेको पाइएको छ। अनि अर्को कुरा मैले सरलाई भने, सरको कुरा गरेको थिएँ नि, जब कलेजमा थिएँ तब फाइनल इयर प्रोजेक्ट बुझाउने सुरु डिस्कस गर्ने बेलामा यो फ्लटर त काम छैन। अनि अहिले मैले भेट्छु सरलाई, अन्त भेटिसके पछाडि सर फ्लटर त काम छैन भन्दै हुन्थ्यो त भनेर भन्छु। अन्त पछाडि त्यो अब कुनै कुनै हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो क्या। अनि अहिले चाहिँ अब मान्छेहरूको ट्रस्ट फ्लटरमा बढिसकेको छ। फ्लटरले अब हुन्छ नि प्रोडक्सनमा युज भइसक्यो। अब खल्ती एप पनि फ्लटरमा जाने भन्ने मैले सुनेको थिएँ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ धेरै एडभान्टेज रहेको छ। तपाईँ फ्लटरको डेभलपर हुनुभयो भने तपाईँको एप डेभलपमेन्टको एक्सपिरियन्स नै चेन्ज हुन्छ। र स्पेसल्ली कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईँ यदि भर्खरै एप्लिकेसन बनाउन सुरु गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँ एउटा हुन्छ नि एउटा केही लेभलसम्म जान्नु भएको छ भने तपाईँले क्लाइन्टको प्रोजेक्ट गरेर 25,000 30,000 40,000 50,000 त्योभन्दा माथि कति तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तरिकाको पेमेन्ट चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यतिसम्म चाहिँ पुगिसकेको छ र यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ म नेपालमा चाहिँ फ्लटर युज गर्नको लागि एकदमै इन्करेज गर्छु सबैजनालाई। र तपाईँले युज गरेर धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ तपाईँको एप डेभलपमेन्ट एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज गराउँछ। र यति भन्दै आजको सेसन चाहिँ हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। म एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु जिडिजीलाई, मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। पहिला म पोखरामा गरेको थिएँ, त्यहाँ पनि मलाई एकदम खुसी लागेको थियो। र यहाँ जो पनि स्पेसल्ली मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो पछाडि जति 311 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। यति भन्दै मेरो कुरा चाहिँ यहीँ राख्छु। होप आजको सेसन चाहिँ तपाईँलाई एकदम फ्रुटफुल भयो होला। तपाईँ मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा टेक्नोलोजी च्यानल रहेको छ, त्यो सँगसँगै जतासुकै कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा रहेको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू विश्वराजी फर योर टक। हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट स्पिकर चाहिँ निजेल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। निजेलजी इज अ सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर एट कोटिभिटी एन्ड CTO एट Seed Innovations with 5 years of experience in building data-intensive application. He specializes in data analytics and building frameworks for big data applications. So yeah, let's hear it from Nijelji himself. Nijelji, the stage is yours, so you can just set up. तल चाहिँ share screen भन्ने option छ, so तपाईले त्यो क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो स्लाइडहरु शेयर गर्न मिल्छ। All right, I hope I'm audible. Can you hear me? Hello. Hear me? Can someone confirm? Hello. Eva, can you hear me? Hi, hello. Can someone confirm that you can hear me? All right. So let's start. निजेल चाहिँ तपाईको यो उ शेयर भइराछ। Everyone, my name is Nijal Stage Shrestha. share I'm भइराछ so slide sorry भन्दा that I पनि cannot share my video because audible of चाहिँ छैन। policies, and that's okay with you all. So talking about, I'm a co-founder in GDG Innovations. At Seed Innovations, we strive to build sustainable technological solutions for agriculture to ensure profitability, sustainability, स्लाइड चाहिँ अप भयो।
slide देखिरहेको छैन? हेलो इभाले के भन्दै थियो? हेलो alright I guess सबै छ so if केही छैन भने please message गर्नु. So yeah, at Seed Innovations, we strive to build sustainable technological solutions for precision agriculture and to ensure profitability, sustainability, and protection of the environment. We aim to use the best of the prevailing technologies for the better agriculture practices of tomorrow. And along with that, I am also working as a senior software engineer, and I'm a team lead at Cotivity. So today, I'll be sharing about our upcoming product, PlantSat, with which we aim to democratize the precision agriculture in So by democratize, I mean to bring the technologies like remote sensing and satellite imagery in the hands of farmers with a limited knowledge. So I'd like to share a video about plants before we start today's presentation. I hope you guys can hear the sound as well. निचेल चाहिँ तपाईको अडियो अडिबल छैन एकचोटी माइक टेस्ट गरेर स्टार्ट गरौँ न है प्रेजेन्टेसन. Alright. मेरो के पनि सुनिरहेको छैन हो अघिदेखि? हेलो कमेन्टमा कसरी लेखिनुहुन्छ सुनिरहेको छ कि छैन? Eva, hello. Hello. Eva, you are on mute. Can you confirm that you can hear me? All right. So I'll start with the presentation again then. Sorry for this. All right. So I'll start again. So everyone, my name is Nidal Srestha and I'm so sorry for the. So talking about me, I'm a co-founder and CTO of Seed Innovations. At Seed Innovations, we strive to build technological solutions for precision agriculture to ensure profitability, sustainability, and protection of the environment. And we also aim to use the best of the prevailing technologies for the better agricultural practices of tomorrow. And along with that, I'm working as a senior software engineer and team lead at Cotivity. Screen now. Yeah, I'm already sharing my screen. Can you guys not see the presentation slides? It's in PowerPoint. Can you see the PowerPoint? Nasla, can you confirm that you can see the PowerPoint? I have shared my entire screen. Nizal, if you're speaking, I'm not sure we can hear you right now. Can you see my? Hello? Hello. Hello? Oh, I think this. I cannot. Do I not have permission to share the PowerPoint slides? Hello, Nasla. Hello.
I guess that's a problem. I think we cannot share. Nasla, can you see my screen? Can you see the PowerPoint slides? Um, okay, this is a problem. So can I just talk without the slides? Nasla, are you there? Is anyone there? Another set of technical issues for today. So just bear with us for 2 minutes while we try to fix this issue. Hello. Can you try speaking something again? Sorry, my internet went off. Just to confirm, can I share the PowerPoint slide from this screen as well or not? Hello. Nasla, hello. Can I share my PowerPoint screen? Can someone respond? Hello. We can see your browser right now, Nizal. If you can hear me, we can see your browser, but we cannot hear you speak. We do not have your audio right now. Let me try.
able to share your PowerPoint window as well. So share screen गर्दाखेरि चाहिँ you should get option of what you want to share. And त्यतिखेर चाहिँ you can share your entire screen. Oh, or can you hear me at all? Hello. So can you hear me? कसैले सुन अघि च्याटमा चाहिँ सुनिरहेको छ भन्दै थियो. But I could not share my screen. Hello. Share entire screen अहिले. But we do not have Can your you- audio, eh? Okay, we can see the PowerPoint. But you don't have my audio. We can see the PowerPoint, but we do not have your audio on. So I have all the access. Something, Nizar? Hello. Hello. But hello. Hello. How can you hear me? Hello. No. Hello. I'm not on mute as well. This is also fine. I cannot access my settings. Hello. Can someone hear me? Nasla. Hello. Hello. The problem at my end, I think audience can hear you. Are you sure? Because I have been trying everything to fix this.
Okay, let me confirm once with the audience. So if you see my screen, if you see my presentation slide, and if you see, or if you hear me, can you someone respond? Let's confirm it one more time. Can someone just pop up a message, put a message in the general section so that I can confirm that you can see my screen and hear my voice? Anyone? Hello, can anyone hear me? Can someone confirm, please? Is there anyone in the audience section that can confirm? Hello. No, we can hear you. At the middle, that is not working, but we can hear you. अनि स्लाइड पनि देखिरहेछ हेर त Slide होइन कि तिम्रो entire screen देखिरहेको छ इन्टायर स्क्रिनमा स्लाइड पनि देख्यो नि है अहिले पावर पोइन्ट अघि चाहिँ सायद देख्यो देख्यो नि है Okay, I'll be with you on the messenger पनि ओके Share the slide, I'll be with you on the messenger. I'm not sure what is happening between because I अलराइट म कन्टिन्यू गरिदिन्छु है त स्टार्टिङदेखि अलराइट So alright guys, we had some problem, but we will continue anyway. So I'll start with my introduction again. Sorry that you have to hear it multiple times. So my name is Nijal Shrestha and I am so sorry again. So talking about me, I'm a co-founder and CTO at Seed Innovations, and at Seed Innovations, build sustainable technological solutions for precision agriculture to ensure profitability, sustainability, and protection of the environment. And we aim to use the best of prevailing technologies for the better agricultural practices of tomorrow. And along with that, I'm also working as a senior software engineer and a team lead as productivity. And today I will be about our upcoming set with which we aim to democratize the precision agriculture in developing countries. And by democratize, I mean to bring remote sensing and satellite imagery of farmers with limited knowledge. And before we begin, I would like to share a video about PlanSat before I start today's presentation. So alright, so I hope the video gave you guys some insights.
So I'll explain more about it, more about what I just showed you, but let me explain with the precision agriculture. So the technologies used in agriculture are evolving, like in any of the sectors that we have seen in last decade. And in a recent study by Hexa Reports, it shows that precision agriculture is set to grow by $43.4 billion by 2025. And for a concept that was born just in 1990, it is a very impressive growth. And farming is highly land and labor intensive, are driven to use technology to increase efficiency and manage costs. So what exactly does the buzz phrase precision agriculture mean? So the precision agriculture is also known as the precision easy or precision farming. And perhaps the easiest way to understand precision agriculture is to think of it as something, or think of it as everything that makes the practice of farming more accurate and controlled when it comes to the growing of crops or raising the livestock. And it is an approach to farm management that uses information technology to ensure crops and soil receive exactly what they need for optimum health and productivity. And it is also the understanding of local weather and its microclimates to achieve healthy and tasty crops with minimal use of fertilizer, pesticides, and herbicides. And the key component of this farm management approach is the use of information technology and wide area of items such as GPS guidance, control system, sensors, robotics, drones, autonomous vehicles, telematics, and software. So let's talk about PlanSat and the goal we are planning to achieve with this. We all are aware that the practices followed by our farmers are still primitive, which is the reason behind no substantial growth since decades. And although there has been advancements in agriculture technologies, most of them are beyond the reach of an average farmer belonging from a developing country. And we at PlanSat leverage the power of big data, machine learning, and remote sensing technologies to provide inexpensive alternative for farmers for data-driven agriculture. We use cloud-based remote sensing and satellite imagery techniques to provide reliable and near real-time crop information every 3 to 5 days. I will explain how we could achieve those using services from Google, but first let's talk data. 35% of total production potential is lost due to the lack of best management practices and crop monitoring systems all around the world, while the haphazard use of chemical fertilizer is the prime cause of groundwater contamination. It also 11% of anthropogenic greenhouse gas emissions. These are the problems PlanSat is trying to address for the sustainability and better environment. So let's talk about how we calculate or how we check the crop health. If you guys have not heard about this, we use NDVI, commonly known as Normalized Difference Vegetation Index, to find out how healthy the crop is. I will give you a little background on what NDVI is now. So the Normalized Difference Vegetation Index is a numerical indicator that uses visible and infrared bands of the electromagnetic spectrum to analyze whether the target, the image being observed, contains green vegetation or not. So the healthy vegetation or the healthy plant with high chlorophyll content reflects more near infrared and green light compared to other wavelengths, but it absorbs more red and blue light. And this is why our eyes see vegetation as color green. So it is basically measured with the use of intensity, hue, and saturation of an image, and through pixels as well. So the density of vegetation at a certain point on the image is equal to the difference in the intensities of reflected light in the red and infrared range divided some of these intensities. So overall, NDVI is a standardized way to measure healthy vegetation. So when you have high NDVI values, you have healthier vegetation. When you have low NDVI,
you have low or no vegetation. As you can see in this image, the NDVI value always ranges from -1 to 1 and denotes poor to the healthy plant respectively. And there are few ways we can capture the near infrared and red band to calculate NDVI. So one way is to use a multispectral sensors attached to drones. And the multispectral sensor is a very expensive solution which might cost more than $5,000. This multispectral sensor attached to a drone is of greater accuracy, but this option was not practical for our goal of building cost-effective solutions. So in this multispectral solutions on drones carry multispectral sensors, which instead of taking one color picture, takes multiple images of same scene in a different colors, uncovering crop and soil variations not visible to the human eye. Soil moisture and temperature monitoring along with these images are also processed. Second option is to use satellite imagery. Satellites like Sentinel-2 and Landsat produce red and near infrared images. For our solution, we have used Sentinel-2A satellite. So this satellite is a part of European Space Agency's Copernicus program and produces 13 spectral bands along with near infrared and red band. So using the data from Sentinel-2A, we can calculate the NDVI of certain field. So if you guys are not familiar with the terms of remote sensing and NDVI and satellite imagery, this can get a little bit confusing for you guys. So if you want to know more about this, you can connect with me after this. We can talk about what I'm just saying. So I'll just show you what we can achieve using satellite imagery and multispectral sensors. So this image is from one of our fieldworks. This shows the visual NDVI of a farm in Lumini. So it shows the region with poor and healthy crop, which is invisible to the human eye. You can see that the red area here requires immediate attention, and the green area here are the healthy crops. I'll explain it more in coming slides. So let's talk about how we can access the data from Sentinel-2A. It sounds really complex, accessing the petabytes of data from satellite and processing it and the managing the data. It sounds really complex, but for this, meet Google Earth Engine. So Google Earth Engine lets you quickly search, visualize, and analyze petabytes of data, petabytes of geospatial data using Google's cloud infrastructure. It is a tool for analyzing geospatial information, dedicated tool for processing the geospatial information. Using Google Earth Engine, you can analyze forest and water coverage, land use change, or access the health of agricultural fields, and many more. So you can combine the data from Google Earth Engine to the algorithm you have developed to solve any of the real world problems. So I'll walk you through our app now. So the first step of a process is the addition of field boundary. Farmers draw a polygon around their boundary, around their field boundary, and submit the farm. This will add their field to our system and also digitalize their farm. Now, whenever the user selects the field from our home screen, system will query Google Earth Engine for the NDVI values for the coordinates of this field. The output will be a GeoTIFF file, which is saved in Google Cloud storage for easier access in the future. The system context diagram in the next slide will explain it further. So we have these three systems, I'll say. So we have an Android app built in Ionic framework, which will be used by the farmers to add fields and view the crop results of crop health and our backend system built in Django provides API to for all of its operations. The system also extracts data from Google Earth Engine and saves the GeoTIFF file to the Google Cloud storage access. So the Sentinel-2A satellite that we are currently using revolves around Earth in every 3 to 5 days, and the images are produced in that time interval. The dates for which the images are available for the field will be shown in the app. Whenever user clicks on the date, the map will show the visualization of the crop health. We have made it as simple as that. The remote sensing, the satellite imagery techniques combined is accessible to the farmers in a click of their button. So here the red means the crop zone has poor health and requires immediate attention, while the green means the crop is healthy. So we use GPS guidance to guide the farmer to the target location.
Along with the crop health monitoring, we have also developed a fertilizer spray guidance based on NDVI values. This is the result of our years of R&D, and this will guide farmers where to spray more nitrogen-based fertilizer and where to spray less. This is also GPS guided and will guide the farmer to their target location. So we are constantly working to make this app accessible to the farmers. We are releasing this app with multiple language support, including Nepali, Bhojpuri, and English, and Hindi. And also with offline functionality for the easy access. We are also implementing the expert suggestion feature for the problem of disease diagnosis of this area, and it will be released in the near future. Currently, our app is available in the App Store, but it is currently under alpha testing, so it might not be available to all of you. So this is all from me today. You can, if you have any questions or if you want to collaborate on what we are doing and why we are doing this, you can reach out to me at nizal@cityinnovations.com.np. Our official website is www.plantsat.com. You can find other information there, and this will be it from me today. And sorry for all of the technical challenges that we faced today. Hope it was all right. I'll take the questions now. If there are any questions, I'll take the questions. And Nasla, if any of the GDG members are here, is there any questions for me? If anyone has any question, you can please write them on the chat box or the QA section. I have sent my email where you can reach out with your queries, and hopefully we can work together for the betterment of farming industry in Nepal. So that will be all from my side. Thank you, everyone, and thank you, GDG. So I'll be dropping off. Thank you. So we are constantly having some technical difficulties. So sorry for. So up next we have Arjun Kesi and as well as Bandana Singh, two sessions running in parallel. So just wait a minute, okay? So we'll be starting our next session in the stage. So here we have Arjun Kesi. So he is the executive director of brand management at Gurkha Technology, and he has been working for the past 10 years in IT industries. So in today's sessions,
you will be talking about using Google Ads and analytics to build, measure, and grow. So, Arjun Bhai, I would like to hand over the stage to you. Hello, can everyone hear me? के हो सुनिन्छ? Yeah. All right, Yes, great. सुनिन्छ दाइ. Nice, thank you. एउटा announcement एउटा गर्छु है. Yeah, sure, Sorry for please. that, No worries. So, in parallel session, we have Bandhana Singh. So those who are interested on software, so you can join us in our parallel session, our agenda or lobby. And so if you are interested there, you can join there. Thank you that you can take over now. All right, thank you very much. So yes, I'm trying to set up this portable hotspot, but then yeah, internet's also up, that's also fine. So technical difficulty was probably my internet or electricity, right? And I don't have slide पनि आज, so that's that. And also I am working on a video which bati gaeपछि it kind of died along with that. So त्यो चाहिँ I'll be uploading pretty soon after bati आएपछि, and then it has this comprehensive session, beginner session on Google Analytics or Google Ads, and how connecting them will bring out the best digital marketing campaign that you can envision of. So for this 1 hour, I will be talking यसरी नै, अनि त्यस पछाडि I can also answer questions if you have any your chat box ma. And if anybody is social media ma हेरिरहनु भएको छ भने पनि please come up your platform ma, किनभने त्यो comments हरु यतापटि देखिदैन. So there must be a link your GDG को platform ma join गर्ने. So if you can come up here and ask questions, I can answer it अहिले, or you can also reach out to me पछि पनि, and then we can discuss about things, right? So आजको topic चाहिँ essentially, if you looked into the promo video that we released 2 days ago, त्यसमा चाहिँ we said कि we'll be talking about Google Ads or Google Analytics, right? And then a very beginner session हो यो. So you can ask anything that you want. Don't feel shy or anything, right? So analytics भनेको चाहिँ के हो त? Like हिजोको सेसनमा पनि even app developers हरुले पनि analytics को बारेमा कुरा गरिरहनुहुन्छ, Crashlytics को बारेमा कुरा गरिरहनुहुन्छ. So basically यो भनेको चाहिँ एउटा data collection platform हो जसलाई युज गरेर चाहिँ हामीहरुले रिपोर्टहरु जेनेरेट गर्न मिल्छ, so that we can understand कि what's working for our business भनेर, right, or what's not working पनि. अनि this is needed because it's like हाम्रो बाइकहरुमा हुने speedometer or any other measuring system के त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो जुन मार्केटिङ एफर्ट्सहरु छ नि, हाम्रो गोल्सहरु, हाम्रो अब्जेक्टिभहरु हामीले किन एडभर्टाइजिङ गरिरहेको छ त, or हामीले किन बिल्ड गरिरहेछ सर्टेन सिस्टम्सहरु, तिनीहरुले चाहिँ हामीले सोचे जस्तो परफर्म गरिरहेको छ कि छैन, or हाम्रो प्लान्सहरु एक्जिक्युसन हुँदाखेरिमा डिजायर्ड आउटकम्सहरु आइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एनालिटिक्सहरु युज हुन्छ. एन्ड गुगल एनालिटिक्स इज नो एक्सेप्सन. जस्तो कि गुगल एनालिटिक्स चाहिँ फेयरली इजी छ युज गर्नलाई, किनभने all it requires is a small JavaScript snippet जसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ कोड भन्छ. So if you insert this tracking code तपाईको पेजहरुमा every other पेजमा इन्सर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ whenever a user loads the page, त्यो एनालिटिक्स कोड चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, which means कि त्यसले चाहिँ इन्फर्मेसन गुगल एनालिटिक्सको सर्भरमा पठाउँछ, and then that information gets recorded. अनि पछि हामीहरुले चाहिँ फर्दर एनालिसिसको लागि हेर्न मिल्छ. अब यो फिचर चाहिँ can be used by any businesses to measure, build and grow their presence on the internet. अनि not just websites, अघि भने जस्तै मोबाइल एप्सहरुमा नि यो युज हुन्छ, and then even video game consoles, and त्यस पछाडी basically anything that is connected to the internet, त्यसमा चाहिँ गुगल एनालिटिक्सलाई युज गर्न मिल्छ. And then त्यसबाट चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरु एनालाइज गर्न मिल्छ, which would have been almost impossible if हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको ट्र्याकिङ कोडहरु युज नगरेको केसमा. जस्तो कि हामीले
एट अ ग्लान्समै अगाडि ड्यासबोर्ड भन्ने हुन्छ सो त्यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ हामीले खोल्ने बित्तिकै चाहिँ इभन रियल टाइम डेटा अनि त्यस पछाडि राइट नाउ कतिजना युजर्सहरू अनलाइन छ अर कतिजना चाहिँ बाउन्स अफ भयो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले ड्यासबोर्डमै पनि हेर्न मिल्छ सो ड्यासबोर्डमा चाहिँ विजेट्सहरू हुन्छ एन्ड देन त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ अल्सो एनालिटिक्समा चाहिँ कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट छ भनेको मतलब तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिम मेम्बर्सहरूलाई त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र इभन से स्टेक होल्डर्सहरू अर जो नन टेक्निकल पर्सनहरू छ उनीहरूलाई पनि रिड अनली एक्सेसहरू प्रोभाइड गरेर त्यसरी एड गर्न मिल्छ सो द्याट उनीहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्ट्सहरू चाहिँ हेर्न मिलोस् बट देन दे कान्ट एडिट इट सो द्याट्स द्याट अनि एनालिटिक्स र एडवर्ड्सलाई कनेक्ट गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अल्दो इभन अरू तपाईँको मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरू जस्तै कि इमेल क्याम्पेन्स अनि त्यस पछाडि सोसल मिडिया क्याम्पेन्सहरू जुन गुगल एड्स पहिलाको एडवर्ड्स होइन अहिले गुगल एड्स भन्छ सो गुगल एड्समा चाहिँ तपाईँले गुगल एड्सलाई मात्रै कनेक्ट गर्न मिल्ने होइन कि इभन अरू मार्केटिङ एफर्ट्सहरूलाई पनि चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्छ युजिङ यो एनालिटिक्स होइन त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ जेनरली युआरएल प्यारामिटर्सहरूमा चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन बिट्सहरू चाहिँ एड गरिन्छ जस्तो क्याम्पेन नेमहरू भयो अनि त्यस पछाडि मिडियम र सोर्स भनेको चाहिँ जस्तो कुन वेबसाइटबाट रिफरल भइरहेको हो र चाहिँ त्यो क्याम्पेन चाहिँ के नामको हामीले क्याम्पेन दिएको थियो भनेर त्यसरी म्यानुअल्ली चाहिँ तपाईँको एउटा URL builder भन्ने हुन्छ it's a tool that helps you add those information bits to your URL so URL builder use गरेर generally use त्यसलाई चाहिँ execute गर्न सकिन्छ measuring को लागि but then if you are trying to track a lot of URLs then individually एउटा URL create गर्न चाहिँ अलिकति slow र time consuming process हुने भएको हुनाले you can also opt in for त्यो spreadsheet use गरेर campaign building URL हरू चाहिँ तपाईले build गर्न मिल्छ so that's that अनि so AdWords मा or Google Ads मा चाहिँ different kinds of campaigns हरू हुन्छ भनेको मतलब तपाईको जस्तो क्याम्पेनहरुमा चाहिँ search ads भन्छ search ads भनेको चाहिँ it's text ads that are shown when user searches on Google जस्तो तपाईले Google मा सर्च गरेर हेर्नु भयो भने you can see कि certain research resultsहरुलाई चाहिँ ads भनेर फिचर गरिरहेको हुन्छ so that's search ads तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट or सर्भिसेसहरुको चाहिँ एडहरु चाहिँ त्यसरी as a text ad चाहिँ युजरहरुले जब हाई इन्टेन्ट युजरहरु चाहिँ तिनीहरु हुन्छ किनभने चाहिँ they are looking for something उनीहरुले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ your ad will appear on their browser so that's that अनि त्यसपछि सर्च एड पछि अर्को भनेको चाहिँ डिस्प्ले एड्सहरु हुन्छ so display adsहरु भनेको चाहिँ it's ads that have images animationsहरु पनि हाल्न मिल्छ and then even videos right so यो adsहरु चाहिँ across the internet भेट्न सकिन्छ भनेको मतलब Google Display Network भनेर चाहिँ there are a network of publishers उनीहरुले चाहिँ Google को ad display unit आफ्नो वेबसाइटमा हालेको हुन्छ so उनीहरुको वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो एड्सहरु डिस्प्ले गराउन सकिन्छ अब for a nice result हामीले सोचे जस्तो ऑडियन्सलाई रिच गर्नलाई चाहिँ जनरली के गरिन्छ भने कन्टेन्ट बेस्ड चाहिँ एडहरु फालिन्छ भनेको उनीहरुको वेबसाइटमा हामीलाई और हाम्रो सर्भिस और प्रोडक्ट सँग म्याच हुने खालको कन्टेन्ट भएको ठाउँमा हाम्रो एडहरु चाहिँ दिइराको हुन्छ और सर्टेन टाइम्समा इभन कसैले सर्टेन सर्च टर्म्सहरु युज गरेको छ भने उनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो एडहरु देखाइदिन मिल्छ सो त्यसले चाहिँ हाम्रो गोल्समा रिच हुने चान्सेस धेरै हुन्छ किनभने त्यो युजर चाहिँ मोर लाइकली टु रेस्पोन्ड टु आवर एड्स हो अब वेयर गुगल एनालिटिक्स कम्स इन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने when a user clicks on our ad त्यो एड चाहिँ बाट आएको युजरहरु how did they act on our website उनीहरुले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा आएर के गर्यो लाइक पर्चेज गरे कि गरेन और आउने बित्तिकै मेबी वेबसाइट बन्द गर्दियो कि or whatever right त्यो एक्सन्सहरु उनीहरुको त्यो बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले युजिङ एनालिटिक्स चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्ने भयो अनि यसको अर्को फाइदा चाहिँ के हो भने लाइक जुन त्यो अघि नै URL बिल्डरको कुरा गरिएको थियो त्यो URL बिल्डर युज नगर्दा पनि हुन्छ when you talking about Google Ads र Google Analytics लाई कनेक्ट गर्दाखेरिमा किनभने अटोमेटिकली तपाईले जुन
क्याम्पेन नेमहरु जुन किसिमको ग्रुपिङहरु गर्नुभएको छ गुगल एड्समा त्यही चीज चाहिँ उतापट्टि एनालिटिक्समा देखिन्छ सो इट्स इजियर फर यु टु लाइक कोरिलेट कि कुन एडबाट आएको मान्छेहरूले कस्तो खालको बिहेभियर देखाइरहेछ अर कुन एड चाहिँ मोर स्पेसिफिकली रिजल्ट दिने खालको छ त्यस्तो चीजहरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ राइट फेरि पनि इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स you can ask your chat box ma that's that and then Google ads ma चाहिँ जसरी हामीले रेभेन्यूहरु आई मीन जसरी हामीले कस्टहरु स्पेन्ड गरिरा हुन्छ नि लाइक फर इच एक्विजिसन भनेको चाहिँ when a user comes to your site when you earn a user त्यसलाई चाहिँ एक्विजिसन भन्छ राइट सो एक्विजिसन गरेको युजर्सहरु चाहिँ कस्ट पर एक्विजिसन हुन्छ सो एउटा युजरलाई रिच गर्नलाई हामीलाई कति पर्यो अर एउटा युजरलाई ल्याउनलाई हामीलाई कति पर्यो र त्यो युजरबाट हामीले कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो एज इन सर्टेन कुराहरुको चाहिँ रेटहरु हुन सक्छ राइट जस्तो कि इफ यु से कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्सनको सर्टेन रेट हुन सक्छ अब त्यो केसमा इफ नेटफ्लिक्स इज ट्र्याकिङ कि एउटा सर्टेन युजर व्हेन दे कम टु देयर वेबसाइट फ्रम अ सर्टेन एड उसले चाहिँ इफ यु सब्सक्राइब्स देन नेटफ्लिक्सले चाहिँ त्यो सँगै ट्र्याक गर्न मिल्छ कि एउटा युजर ल्याउनलाई कति खर्च भयो एन्ड त्यो युजरबाट कति आयो राइट जस्तो कि त्यसलाई भन्छ कि लाइफ टाइम भ्यालु भनेर भन्छ एउटा टर्म हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन युजर थ्रु आउट द टाइम व्हेन दे आर विथ यु उसले कति स्पेन्ड गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लाइफ टाइम भ्यालु हो अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ गुगल एड्स र गुगल एनालिटिक्सलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले एउटा रिमार्केटिङ क्याम्पेनहरु चाहिँ रन गर्न मिल्छ रिमार्केटिङ भनेको चाहिँ प्रोबेबली द इजिएस्ट वे टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज इफ तपाईले इफ यु हेभ बीन टु एनी ई-कमर्स वेबसाइट एन्ड देन त्यसमा कुनै प्रडक्टहरु तपाईले चाहिँ ब्राउज गर्नुभयो भने एन्ड देन व्हेन यु कम ब्याक टु सोशल मिडिया त्यो चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ अर इभन अक्रस द इन्टरनेट पनि तपाईले त्यो एड्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ सो द्याट्स रिमार्केटिङ रिमार्केटिङ भनेको चाहिँ समवन हु इज अलरेडी कनेक्टेड विथ यु or even just interacted with you उनीहरुलाई चाहिँ फेरि रिच आउट गर्ने हो त्यो चाहिँ कसरी पोसिबल छ भने एनालिटिक्सले त्यो डेटा लिएर राखेको हुन्छ हैन त्यो ग्रुपहरु क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ अनि त्यही ग्रुपलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ रिटार्गेट गर्न मिल्छ सो दैट इज रिमार्केटिङ अनि गुगल एड्स र एनालिटिक्सलाई हामीले कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ एनालिटिक्सले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ गुगल एड्सलाई दिन सक्छ राइट सो त्यो ग्रुपलाई चाहिँ वी क्यान अगेन टार्गेट हाम्रो रिमार्केटिङ क्याम्पेन्सहरुमा अब रिमार्केटिङ गर्नले चाहिँ कस्तो किसिमको फाइदाहरु बिजनेसहरुलाई हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सर्टेन टाइम्समा के हुन सक्छ भने पीपल मे लाइक तपाईको बिजनेसको बारेमा बिर्सिन पनि त सक्छ राइट मान्छेहरुले सो इफ समबडी हु इज लाइक engaged with your business अनि उसले चाहिँ if they stop engaging then you can like target them अनि त्यसलाई चाहिँ reactivation भन्छ हैन सो उसलाई चाहिँ फेरि रिएक्टिभेट गर्नलाई we can use this feature त्यो बाहेक अर्को पनि जस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा कस्तो हुन सक्छ भने इफ यु रन अ ई-कमर्स वेबसाइट अनि त्यहाँनिर चाहिँ इफ सम युजर हेज अलरेडी एडेड आइटम्सहरु आफ्नो कार्टमा बट देन डिडन्ट चेक आउट राइट सो इफ द युजर डिडन्ट चेक आउट उसलाई चाहिँ इफ यु रिच आउट एन्ड देन गिभ कि लाइक डिस्काउन्ट्स अर समथिङ कि सो द्याट दे कम ब्याक टु योर वेबसाइट एन्ड कम्प्लिट द पर्चेस त्यस्तो किसिमको फिचर्सहरु चाहिँ हामीले इनेबल गर्न मिल्छ व्हिच वुड ह्याभ बीन पोसिबल इफ दिस वाजन्ट अराउन्ड सो यस्तै कुराहरु चाहिँ धेरै फाइदाहरु हुन्छ आफ्टर यु रिकनेक्ट आफ्टर लाइक यु लिंक दिस टु चीजहरु एन्ड देन अलङ विथ दैट गुगलको चाहिँ गुगल मार्केटिङ 360 भनेर पनि एउटा छ जसमा चाहिँ दे हेभ इट अल बन्डल्ड अप यो पर्टिकुलर प्रोडक्टहरु सो डाइरेक्टली त्यसमा गएर गर्दा पनि भयो अर एक्जिस्टिङ अहिलेकै गुगल एड्स र गुगल एनालिटिक्सलाई सिम्पली कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ सो कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ इट्स फेयर एन्ड सिम्पल जस्तो कि फर्स्टमा त यु हेभ टु बी लग्ड इन दुईटै अकाउन्टमा एज एडमिन सेम इमेल युज गरेर अनि त्यसपछि अल यु डु इज त्यहाँ गएर लिंक अप गर्ने हो सो इट्स नट अ बिग डिल अल्सो यो चीजहरु पनि देयर इज अ भिडियो कमिङ अप आफ्टर बत्ती आएपछि राइट सो देन यु क्यान लाइक वाच इट अल एन्ड देन वी क्यान फर्दर डिस्कस अन इट इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड यो डिजिटल मार्केटिङ एन्ड हाउ टु युज गुगल एनालिटिक्स र गुगल एड्स आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्नलाई भनेर So that's that. Ani further regarding Google Analytics,
सर्टेन चिजहरू चाहिँ मोस्ट कमन मिसकन्सेप्सन्सहरूमा देखिन्छ। अब फर्स्ट कुरा भनेको त यु हेभ टु फर्स्टली अन्डरस्ट्यान्ड कि आफ्नो बिजनेसको अब्जेक्टिभ्स के हो। लाइक इफ यु आर टकिङ अबाउट वेबसाइट्स, देन वेबसाइट किन बिल्ड गरेको, एन्ड देन सर्टेन एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन्सहरू किन रन गरिरहेको, एन्ड देन त्यो युजर्सहरूबाट हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेछ, यो चिजहरू इफ वी आर क्लियर अन द्याट, देन गुगल एनालिटिक्सको रिपोर्टहरू हेरेर वी क्यान फिगर आउट कि वाइ सर्टेन थिङ्सहरू चाहिँ डिडन्ट वर्क आउट, अर वाइ सर्टेन थिङ्स वर्क आउट, राइट? जस्तो कि one of the things that most people count on is session viewer, page to session, number of sessions, right? So हाम्रो वेबसाइटमा यति धेरै भिजिट्स आइरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा मेट्रिक हुनसक्छ जसले चाहिँ एभ्रिबडी कुड बी लाइक भेरी ह्याप्पी अबाउट इट, बट वाट इज द गोल अफ द वेबसाइट, राइट? हामीलाई सेसन, हामीलाई धेरै मान्छेहरू आएर मात्रै फाइदा हो र, अर मेबी हामीलाई चाहिँ मेबी वी वान्टेड सम पर्चेसहरू भएको हुनुपर्ने हो कि होइन, अर मेबी न्युज लेटरमा साइन अप गर्नुपर्ने हो कि। सो विदाउट द्याट लाइक कस्तो भने क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीलाई चाहिँ फोकस गर्ने पनि खासमा इज अ गुड थिङ, राइट? अब त्यो सेन्समा इफ यु लुक इन्टु इट, बाउन्स रेटले चाहिँ कुड बी अ गुड मेट्रिक जसले चाहिँ कुड सो कि इफ सर्टेन कि थिएन भनेर। सो बाउन्स रेटले चाहिँ के गर्छ भने, बाउन्स रेट भनेको चाहिँ इट्स लाइक जस्तो बाउन्स हुन्छ नि, राइट? सो बाउन्स भनेको चाहिँ युजर तपाईँको वेबसाइटमा आयो एन्ड देन दे जस्ट लेफ्ट के विदाउट हुन्छ नि इभन लाइक 30 सेकेन्ड्स पनि नकुरिकन, अर 10 सेकेन्ड्स अर वाट एभर, राइट? सकेसम्म छिटो होइन आउने बित्तिकै निस्क्यो। सो द्याट्स बाउन्स। सो बाउन्स रेट यदि कम भयो भने चाहिँ इट मेक्स सेन्स, किनभने मान्छेहरू हाम्रो वेबसाइटमा आएर इङ्गेज भइरहेको छ भन्ने कुरा भयो कि। अनि त्यस पछाडि मेबी आफ्टर इङ्गेज भएपछि न उनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन गोल थियो वेबसाइटको त्यो कम्प्लिट गर्न सक्छ, राइट? अब इट कुड बी एनिथिङ, जस्तो तपाईँको न्युज साइट छ भने चाहिँ इट कुड बी पिपल रिडिङ द न्युज, राइट? अर तपाईँ केही बेचिरहनु भएको छ भने इट कुड बी त्यो पर्चेस। सो द्याट्स हाउ टु फिगर आउट if your goals are being met. अनि goals setup पनि गर्न मिल्छ on Google Analytics. Goals setup गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा you have to identify the steps that are required तपाईँको गोलमा। सो तपाईँको बिजनेस गोल एउटा हुन्छ एन्ड Google Analytics गोल एउटा हुन्छ, राइट? सो बिजनेस गोलमा चाहिँ इट कुड बी अ पर्चेस होइन, बट गुगल एनालिटिक्समा चाहिँ सिधै पर्चेस भनेर मात्रै हुँदैन कि, देयर हेज टु बी त्यो स्टेप्सहरू द्याट आर रिक्वायर्ड फर द युजर टु लाइक गो थ्रु के। जस्तो इफ इट्स पर्चेस देन अब तपाईँको केसमा के हुने भयो भने फर्स्टमा त कार्टमा एड गर्नु पर्यो, राइट? अर प्रडक्ट भ्यू गर्नु पर्यो त्योभन्दा अगाडि, एन्ड देन एड टु कार्ट, एन्ड देन मेबी चेकआउट, राइट? त्यो फर्म फिलअप गरेर एन्ड देन सबमिट अर्डर गर्नु पर्यो। अनि फाइनली द युजर विल रिच एउटा पेज जहाँनिर भन्छ कि योर अर्डर हेज बिन कन्फर्म, थ्याङ्क यू एन्ड वाट एभर, राइट? सो यो फ्लोलाई चाहिँ हामीले म्याप गर्न मिल्छ गोल्स सेटअप गर्दाखेरि, सो द्याट हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ कि युजरहरू कुन कुन पेजमा गयो र लाइक कहाँनिर ड्रप भयो होइन। ड्रप भनेको चाहिँ त्यो युजर लाइक एक्जिट भयो त्यो पेजबाट विदाउट कम्प्लिटिङ द गोल। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि मेबी त्यो पर्टिकुलर पेजलाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हो, अर अघि भने जस्तै त्यो पर्टिकुलर पेजदेखि चाहिँ हामीले रिमार्केटिङ क्याम्पेनहरू चाहिँ रन गर्न मिल्यो त्यो युजरलाई, टु आस्क देम टु रिज्युम उनीहरूको वाट एभर दे आर डुइङ होइन। जस्तो कि हामीहरूको एउटा चाहिँ प्लेटफर्म छ, इट्स कल्ड झल्को। सो झल्को भनेको चाहिँ इट्स फोटो प्रिन्टिङ प्लेटफर्म जहाँनिर चाहिँ युजर्स क्यान गो अप एन्ड देन अपलोड देयर फोटोज, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले फ्रेम गरेर युजरको घरमै चाहिँ ड्रप गरिदिन्छौँ होइन। सो अब झल्कोमा वाट कुड झल्को डु, लाइक एनालिटिक्स र एडवर्ड्सलाई कम्बाइन गरेर हाउ कुड झल्को युज दिस भन्दाखेरि चाहिँ इफ अ युजर अपलोड्स अ फोटो अनि त्यसपछि इभन सेलेक्ट्स अ फ्रेम होइन, एन्ड देन से उनले चाहिँ त्यो पर्चेस कम्प्लिट गरेन, अर्डर कम्प्लिट गरेन भने वी क्यान रिच देम आउट फेरि पनि एन्ड देन आस्क देम कि टु कम्प्लिट त्यो अर्डर, राइट? सो त्यो रिमार्केटिङ पनि झल्कोले युज गर्न सक्ने भयो। सो द्याट्स द्याट। अनि
अरु भनेको तपाईले जुन हामीले अघि युजर्सहरुको कुरा गर्यो त्यहाँनेरि चाहिँ डिफरेन्ट युजर के भन्छ त्यसलाई डिफरेन्ट युजर एसएस भन्दिम सो युजर एसएस भनेको इट्स लाइक कोही एडमिन हुन्छ राइट कोही एडिटर हुन्छ कोही कोलाबोरेटर होला कोही चाहिँ अब भ्यू मात्रै गर्न मिल्ने त्यस्तो पनि उसँग त्यति मात्रै राइट्सहरु हुन सक्छ सो यही गुगल अकाउन्ट युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले व्हेन यु शेयर इट विथ कोलाबोरेटर्स उनीहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट युजर एसएसहरु रोल्सहरु तपाईले दिन मिल्छ सो दैट इज दैट खै त क्वेशन्स आउँदैन नि त अनि त्यसपछि गुगल एड्स र गुगल एनालिटिक्समा तपाईले चाहिँ अरु के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ गुगल एड्सलाई गुगल एनालिटिक्समा कनेक्ट गर्नुभयो भने यु क्यान फिगर आउट कि कुन एड सेट्सहरु हामीले डिफरेन्ट एड सेट्सहरु रन गर्न सक्छौं राइट जनरली व्हेन वी आर एडभर्टाइजिङ हामीहरुले चाहिँ डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्ट्सहरु रन गर्छौं के लाइक ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ जनरली के हुन्छ भने देयर इज वन एड जुन चाहिँ इज वर्कड अपन अनि त्यसलाई नै एभ्रीवेयर चाहिँ पब्लिश गर्ने हैन जस्तो तपाईले एउटा कुनै एड देख्नु भयो भने त्यही एड रेडियोमा त्यही एड टिभीमा राइट त्यही एड पत्रिकामा व्हाटएभर राइट जताततै त्यही एड हैन बट डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ हामीसँग के बेनिफिट छ भने वी क्यान पर्सनलाइज एड्स बेस्ड अन युजर पनि हैन लाइक कसैको एउटा सर्टेन ल्यापटप छ भने उसलाई त्यसको चार्जर अर त्यसको कभर मात्रै देखाइदिन सक्ने भयो अर से व्हाटएभर राइट कसैको इन्ट्रेस्ट अनुसार उसलाई त्यही चीज देखाउन मिल्ने भयो कफी ड्रिंकर छ भने उसलाई कफी मेसिन बेच्न मिल्ने भयो एन्ड देन जसरी ट्रेडिसनल एड्सले ब्रोडकास्ट मोडलमा जान्छ त्यो मोडलमा डिजिटल एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहनु पर्ने नेसेसरी छैन सो when we connect यो गुगल एनालिटिक्स र गुगल एड्स हामीले चाहिँ गुगल एनालिटिक्सबाट चाहिँ के थाहा पाउन सक्छौं भने हाम्रोमा जो युजरहरु आइरहनु भएको छ नि लाइक राइट नाउ तपाईको युजर बेस अर फ्यान बेस अर ऑडियन्स हैन उनीहरुको जुन बिहेभियर छ उनीहरुको जुन इन्ट्रेस्टहरु छ त्यो अनुसारको तपाईले फर्दर एडभर्टाइजमेन्ट्सहरु क्रिएट गर्न मिल्छ त्यो अनुसारको तपाईहरुले कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु क्रिएट गर्न मिल्छ राइट सो व्हेन यु लुक इन्टु गुगल एनालिटिक्स तपाईले चाहिँ software testing is happening currently in our breakout session. Right? You can join it from our agenda from the lobby. All right. Ani so Google Ads ma चाहिँ तपाईहरुले के भन्दै थिए म Okay, personalized ads मै छौं हैन So personalized ads र content strategy कुरा गर्दै थियो So content strategy ले चाहिँ हामीलाई के असिस्ट गर्छ भने we can know कि if the users that are coming to our website चाहिँ if they are properly हाम्रो business goals हरुसँग is this question for me कि software testing को लागि programming knowledge को बारेमा if it is for me हैन Google Analytics को लागि त्यति धेरै प्रोग्रामिङ नलेज चाहिँ चाहिदैन although if तपाईहरुले इभेन्ट्स ट्र्याक गर्न खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ मेबी थोड बहुत जावास्क्रिप्ट जान्नु भयो भने चाहिँ यु क्यान लाइक इन्सर्ट त्यो स्निपेटहरु बट ट्र्याकिङ कोड मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त्यति धेरै आई मिन लाइक इभन नन एक्जिस्टेन्ट होला बट यस्तो हो when you track but first hey thank you very much for the question this is the first question Mr. I was getting lost already okay kinabhane like I don't have the slides neither haina so Deepak Dagalji thank you very much for the question I'll drink this water for you so okay programming knowledge programming language ko knowledge chai त्यति धेरै necessary छैन right but के हो भने like I said it's a JavaScript को ट्र्याकिङ कोड हैन लाइक एक दुई लाइन हुन्छ एन्ड देन इफ तपाईले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एभ्री अदर पेज अब नर्मल HTML हुन सक्छ एभ्री अदर पेजमा तपाईले इन्सर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट त्यो रिजल्ट्सहरु त्यसको रिडिङहरु देखिन थाल्छ
but you can also ask आफ्नो डेभलपर्सहरुलाई to insert that. अनि जुन ड्याशबोर्डहरु जुन त्यो Google Analytics को फ्रन्ट एन्ड छ त्यसमा चाहिँ नन एक्जिस्टेन्टै हो, त्यति धेरै प्रोग्रामिङ नलेज त चाहिँदैन. बट if you're used to your web को टर्म्सहरु के जस्तो अघि नै भने कि बाउन्स रेट भन्यो or click through rate भन्छ or whatever, right? यो टेक्निकल टर्म्सहरुसँग चाहिँ अभ्यस्त हुनुभयो भने चाहिँ it will be much easier, किनभने every other time एउटा नयाँ टर्महरु जस्तो देखिन थाल्छ के. So that's that. अनि हामीले चाहिँ when we track using Google Analytics, हामीले चाहिँ different kinds of stuffहरुलाई ट्र्याक गर्न सक्छौं. जस्तो कि say session duration भन्ने एउटा कुरा हुन्छ. Session duration भनेको चाहिँ के हो भने when somebody comes to our website, उनीहरु चाहिँ कति बेरसम्म त्यो वेबसाइटमा बस्यो त्यसलाई चाहिँ एउटा सेसन भन्छ. जस्तो कि even this, right? Even this what is happening right now, यो एउटा जस्तो मेरो सेसन हो नि त हैन. So how long I stay here, कति बेरसम्म मैले यो I talk, त्यो चाहिँ मेरो सेसन भयो, right? But Google Analytics को केसमा चाहिँ user can drop out त्यो वेबसाइटबाट, त्यसलाई क्लोज गर्न दिन सक्छ. And त्यो चाहिँ it stays till 30 minutes. So 30 minutes सम्म if the user comes back, अघि नैको सेसन चाहिँ काउन्ट भएर आउँछ. But if the user like 30 minutes पछि आयो भने चाहिँ नयाँ सेसन भनेर त्यसलाई काउन्ट गरिन्छ. So that's session duration. त्यस्तै अरु चीजहरु पनि हामीले चाहिँ Google Analytics ले ट्र्याक गरिरा हुन्छ. But एउटा कुरा भनेको चाहिँ जुन इभेन्ट ट्र्याकिङ भनेर भन्छ. So event tracking is when you track things such as say a button click, right? So हाम्रो वेबसाइटमा if there is a button, जस्तो दुईटा बटन छ होला हैन. सो एउटा चाहिँ भिडियोको प्ले बटन छ, एउटा चाहिँ लेट्स से के बटन हुन सक्छ, शेयर बटन, राइट? सो शेयर बटन छ. सो त्यो दुईटा बटनलाई कसैले क्लिक गरे कि गरेन भनेर चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्नु पर्यो भने चाहिँ इभेन्ट्स ट्र्याकिङ भन्ने युज गर्नुपर्छ. अब इभेन्ट्स ट्र्याकिङको लागि चाहिँ त्यो युजिङ त्यो एनालिटिक्सको स्निपेट, त्यो जुन हामीले ट्र्याकिङ कोड भन्यो त्यो ट्र्याकिङ कोड मात्रै राखेर हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ इभेन्ट्स ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ. हो त्यहाँनिर चाहिँ यु माइट ह्याभ टु एड त्यो स्पेसिफिक स्निपेट, त्यो लाइक त्यसलाई के भन्छ जस्तो कि अन क्लिक भेरिएबलहरु हुन्छ नि, त्यसरी नै चाहिँ तपाईले इभेन्ट्स ट्र्याकिङ गर्नलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि इफ यु नो कि वेयर टु एड, त्यो चाहिँ इट कुड बी अ युजफुल स्किल टु ह्याभ. बट अल्सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर त्यस्तो हुन्छ नि हाउगुजी अर स्केरी स्टफ चाहिँ हैन. बेसिकली प्रब्लम के हो भने हामीहरुलाई व्हेन कम्प्युटर्स पढायो, कम्प्युटर्स चाहिँ कीबोर्ड माउस और से विन्डोज पढायो नि त. द्याट्स वाइ वी हेभ दिस, त्यो डर लाग्छ क्या, राइट? किन त्यो बाहेक त्यसलाई अरू चिजलाई कम्प्युटरै देखिँदैन क्या. लाइक क्यालकुलेटरलाई कम्प्युटर भनेर लाइक मेबी वी कान्ट थिङ्क अबाउट इट. एन्ड देन इभन त्यो जुन चिजहरु पढाएको थियो द्याट्स गेटिङ ब्लरी क्या अहिले. जस्तो कि मोनिटर भनेर आउटपुट डिभाइस पढेको थियो नि त, बट नाउ यो टच स्क्रिन मोनिटर आइदिरहेको छ हैन. सो आउटपुट हो कि इनपुट हो हैन. सो इन द्याट वे प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि इट्स अ स्किल द्याट क्यान इजिली बी लर्न्ड. अनि आई वुड रिकमेन्ड त्यो हार्वर्डको देयर इज अ कोर्स कम्प्युटर साइन्स हार्वर्ड भनेर खोज्नु हैन. त्यो चाहिँ इट्स अ भेरी नाइस एन्ड कुल कोर्स. अनि त्यो फन्डामेन्टल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने इफ यु आर लाइक भेन्चरिङ आउट टेकमा और टेक ड्रिभन स्टार्टअपहरू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ और इभन वाट एभर, राइट? किनभने आजको दिनमा त ढोका खोल्न पनि लाइक फिङ्गरप्रिन्ट एन्ड अल काइन्ड्स अफ टेक्निकल चिजहरू आइसक्यो. सो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भयो भने लाइफ विल बी मच इजियर यो 21st सेन्चुरीमा, राइट? सो दिस इज टोटली अफ टपिक. So let's go further. Google Analytics or Google Ads में है ना. और के हुन सक्छ? Like Google Ads मा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने नि, ओके ट्र्याकिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा रेभेन्यू पनि ट्र्याक गर्न मिल्छ के. भनेको इफ हाम्रो चाहिँ सर्टेन रेभेन्यूहरू हुन सक्छ हैन, एज इन स्पेसिफिक रेभेन्यू जुन अघि नै नेटफ्लिक्सको हामीले एक्जाम्पलको कुरा गरे नि, हो त्यस्तो जस्तै. बट कुनै चाहिँ अनस्पेसिफिक हुन सक्छ क्या, लाइक सर्टेन इ कमर्स वेबसाइटमा त एभ्री अदर प्रडक्टको प्राइस डिफरेन्ट हुन्छ नि हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले इ कमर्स ट्र्याकिङ इनेबल गर्नुपर्छ. एन्ड देन त्यो दुईटा चिज कनेक्ट हुन्छ र उसले चाहिँ टोटल वेबसाइटले अहिलेसम्म कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो भनेर चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छ क्या. अनि अर्को वान अफ द रियली कुल फिचर्स आई लाइक इज डाइनामिक एड्सहरू. सो डाइनामिक एड्स भनेको चाहिँ के हो भने
if we use WordPress अनि त्यसमा के भन्ने हुन्छ नि एउटा e-commerce so yeah e-commerce भन्ने हुन्छ so e-commerce लाई हामीले आफ्नो वेबसाइटमा युज गरेर स्टोर बिल्ड गरेको छ भने we can like or even any other like e-commerce खालको वेबसाइट हैन त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो प्रोडक्ट फिड जस्तो बनाउन मिल्छ के भनेको चाहिँ RSS फिड जस्तै तपाईको चाहिँ जुन प्रोडक्टहरु तपाईले वेबसाइटमा एड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली त्यो फिडमा गइरा हुन्छ so that त्यो category or whatever ways you group your प्रोडक्टहरु तिनीहरु चाहिँ automatically Google ले index गरिरा हुन्छ भनौं न so that when certain users ले एउटा certain type को product हेरे भने चाहिँ उसलाई हामीले चाहिँ dynamic ads को through बाट similar kind of products हरु देखाउन मिल्छ के जस्तो कि if you like go to any e-commerce website any त नभनौं हैन जस्तो अलिबाबामा जानु भयो भने अलिबाबाले चाहिँ like say you looked up a phone हैन फोन हेर्नु भयो भने it can like target ads हरु तपाईलाई पठाउँछ कि त्यही फोनको डिफरेंट भेरिएशन्स हरु के जस्तो कि कालो फोन हेर्नु भयो भने रातो फोन नीलो फोन हरियो फोन हैन लाइक व्हाटएभर फोन सब थरी एडहरु देखाउँछ सो दैट्स वन थिङ त्यो चाहिँ अब जस्तो हामीले म्यानुअली गर्नु भन्दा यस्तो केसेसमा चाहिँ अटोमेटिकली हुन सक्यो भने चाहिँ इट वुड सेभ अ लट अफ टाइम अनि त्यसपछि धेरैवटा मार्केटर्सहरुले चाहिँ यस्तो ई-कमर्स वेबसाइटको केसमा चाहिँ एकदमै थ्रु आउट द पिरियड एड्सहरु रन गरिरा हुन्छ के सो त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली अप्टिमाइज भइरा हुन्छ एन्ड देन इभन AI हरु युज गरिरा हुन्छ के इन दिस एडभर्टाइजिङमा एन्ड देन वी डोन्ट हैव टु नो AI राइट वी डोन्ट हैव टु नो हाउ इट वर्क्स वी जस्ट हैव टु नो कि what to say त्यसलाई हैन वी क्यान गिभ लाइक 5 वटा हेडिङ्स दिन सकिन्छ 5 वटा डिस्क्रिप्सन दिन सकिन्छ एन्ड देन त्यसले चाहिँ आफै मिक्स एन्ड म्याच गर्दै युजर्सहरुलाई देखाउन थाल्छ के एन्ड देन विच एभर परफर्म्स वेल त्यसलाई नै अगाडि लिएर जान्छ अनि यही चीजलाई चाहिँ हामीले इफ वी कनेक्ट त्यो गुगल एड्स र गुगल एनालिटिक्स त्यसपछि चाहिँ वी क्यान लुक अप त्यो इन्फर्मेसनलाई अक्रस बोथ प्लेटफर्म्स अनि उनीहरूले पनि लाइक त्यो प्लेटफर्म्सहरूले पनि दे क्यान अप्टिमाइज बेस्ड अन यो सर्टेन चिजहरू अब जस्तो जुन URL ट्र्याकिङको बारे क्याम्पेन URL ट्र्याकरको बारेमा त अघि पनि हाले हैन सो क्याम्पेन URL ट्र्याकरमा चाहिँ हामीले आफै म्यानुअली त्यो इन्फर्मेसनहरू इन्सर्ट गर्ने हो बट इफ वी आर युजिङ गुगल एड्स र गुगल एनालिटिक्स इन कन्जक्सन त्यस्तो केसमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु स्पेसिफाई कि यो URL मा यो चाहिँ एड गर अर हुन्छ नि यो क्याम्पेनको नाम एड गर भनेर किनभने लाइक सिन्स हुन्छ नि उनीहरुको ल्याङ्ग्वेज मिल्छ के उनीहरुले एकअर्काले बोलेको बुझ्छ एन्ड देन द्याट्स व्हाई त्यो चाहिँ इजिली कम्प्याटिबल हुन्छ इट्स लाइक युजिङ से हुन्छ नि कुनै एप्पल भन्न पाउँछ यहाँ एप्पलको प्रोडक्टहरु जस्तो कि आइफोन र म्याक चाहिँ जसरी कम्प्याटिबल हुन्छ नि एन्ड देन जसरी कनेक्ट हुन्छ अटोमेटिकली त्यो के भन्छ त्यसलाई एयरपड्सहरु त्यसरी नै गुगल एड्स र गुगल एनालिटिक्सको चाहिँ त्यो रोमान्स एकदम दामी हुन्छ के सो द्याट्स द्याट अनि अरु के भन्ने र खै एनीबडी एनीथिङ यु हैव नथिङ टु आस्क के हो कि सोशल मिडियामा चाहिँ क्वेशन छ कि पेमेन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो किनभने दिस इज लाइक अ भेरी वेस्टर्निङ इस्यु क्या नेपालीहरूलाई चाहिँ हाउ टु पे हैन गुगललाई कसरी तिर्ने एन्ड देन इभन वी अल्सो आस्क्ड वान टाइम गुगलको रिप्रेजेन्टेटिभ जब आउनुभयो थियो नेपालमा वी आस्क्ड कि प्लिज क्यान यु डु समथिङ अबाउट इट हैन किनभने हामी त पैसा लिइ भन्दा पनि लिँदैन सो त्यो अचेल चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूले दे हेभ पार्टनर्ड विथ बाहिरको कम्पनीहरू सो उनीहरू चाहिँ लिगल्ली यो ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्नलाई उनीहरू के भन्ने अथोराइज्ड छ राइट इन अ वे उनीहरू लिगल्ली ट्रान्ज्याक्सन गर्छ सो इफ यु क्यान पार्टनर विथ देम उनीहरूले चाहिँ दे क्यान गिभ यु क्रेडिट्स अनि त्यस पछाडि फर द्याट अमाउन्ट यु विल ह्याभ टु पे अलिकति एक्स्ट्रा मेबी समथिङ लाइक 25% एक्स्ट्रा हैन सो इफ यु क्यान डु द्याट तपाईहरुले चाहिँ यु क्यान स्टार्ट एडभर्टाइजिङ अन गुगल अनि also different courses are हुन्छ गुगलले नै अफर गर्ने so if you take those courses if you're a college student अनि त्यसपछि if you have authorized त्यो edu वाला email address हरु चाहिन्छ हैन so using that तपाईले sign up गर्न सक्नुहुन्छ for गुगलको त्यो scholarship प्रोग्रामहरु like it's open for all अनि यो एडभर्टाइजिङ कै केसमा पनि त्यस्तो प्रोग्राम्सहरु अवेलेबल हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ क्रेडिट दिइराको हुन्छ अराउन्ड $200-300 जति दिन्छ क्या सो त्यो युज
मेन भनेको इन्टरनेट इज यर फ्रेन्ड हैन आजको दिनमा यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक भतारिरहनु पर्दैन इन अर्डर टु लर्न एनिथिङ सो हुन्छ नि गुगल asks you anything don't say I don't know रे के भन्छ don't say I don't know say I don't know it yet हैन अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छैन एकछिनपछि भन्न सक्छ राइट सो गुगल एनालिटिक्स एकाडेमी भन्ने छ सो त्यसकै रिसोर्सेसहरु युज गरेर हामीले एउटा भिडियो बनाउँदै थियौं एन्ड देन बत्ती अहिले मेबी बत्ती आएपछि we can upload it and then if you're connected and then I can send it to you also. Gurkha Technology ko page हेर्नु भयो भने पनि Gurkha Technology that's a good question. Umesh. So Gurkha Technology page will upload video pretty soon and then let me answer this question. Janiri चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि as a developer as well as user there is always dilemma what not. Can you give your insights on this Vaza? हैन भनेको युजरले पनि ट्र्याक गर्ने सो हामीलाई चाहिँ डेलीमा किन हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीहरूले when we use the tool हामीहरूले चाहिँ we are not sure about त्यो हाम्रो particular business goal itself के so if we can figure out कि what we want beforehand हैन कस्तो हो भने जुन गोल्स ट्र्याकिङको हामीले कुरा गरेको थियो गुगल एनालिटिक्स गोल्स प्राइभेट गोल्सहरु चाहिँ only 20 वटा मात्रै क्रिएट गर्न मिल्छ so there is a limit to what you can track goals tracking को केसमा पनि and even metrics हरु हैन त्यो सेन्समा के ट्र्याक गर्ने भन्ने कुरा पहिले क्लियर हुनुपर्छ किनभने आफ्टर तपाईको डेटाहरु चाहिँ गुगल एनालिटिक्समा आइसकेपछि त्यसलाई एडिट चाहिँ गर्न मिल्दैन के भनेको त्यो डेटा आउँछ प्रोसेस हुन्छ एन्ड देन स्टोर भएपछि you can't change that so त्यही भएर you have to be extra careful त्यो फर्स्ट प्लानिङ स्टेजमै कि हामीहरु के डेटा कलेक्ट गर्ने एन्ड मेन कुरा भनेको what your business or what your app is trying to do तपाईको मेन अब्जेक्टिभ के हो why are you creating त्यो एप or त्यो वेबसाइट हैन त्यो कुरामा तपाई क्लियर हुनुभयो भने you can figure out कि what to track generally usability testingsहरु हामीहरुले गरिरहेको हुँदैन in terms of startupहरुले when we build something if हामीले usability testingहरु गर्न थाले भने we can know कि युजरले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता कन्फ्युज भइराथ्यो हैन मेबी त्यो चीजहरुलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने हो कि or user को generally चाहिँ कस्तो गर्छ भने there is this session नै लग गर्ने पनि हुन्छ के भनेको मतलब when a user comes to the website उसको माउसहरुको मुभमेन्टहरु नै पुरै रेकर्ड गर्छ के that way you can know कि कतै हैन कहाँ गएर कन्फ्युज भयो or कतै कहाँ क्लिक गर्यो हैन वेबसाइटको हिट म्यापहरु युज गर्छ त्यस्तो युज गरेर चाहिँ हामीहरुले थाहा पाउन सक्छौं कि के भइराछ भनेर अनि त्यही टर्म्समा चाहिँ हाम्रो बिजनेसको गोल्स हेरेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो कि हामीले के ट्र्याक गर्ने भनेर के अब सबै कुरा ट्र्याक भइरा हुन्छ तर चाहिँ ड्याशबोर्डमा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने एभ्री टाइम यु ओपन अप गुगल एनालिटिक्स त्यहाँ गएर एभ्री अदर स्क्रिनमा गएर हेर्ने कुरा हुँदैन हैन किनभने दैट वुड टेक अ लट अफ टाइम त्यो भन्दा व्हाट म्याटर्स टु यु मोस्ट तपाईको बिजनेसले के अचिभ गर्न खोजिरहेछ त्यो चीजलाई पहिले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ ड्याशबोर्डमा देखिने गरी तपाईले विजेट्सहरु युज गरेर एट अ ग्लान्स हेर्न मिल्ने बनाउन मिल्छ सो इन दैट वे तपाईले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि के भइराछ हैन व्हाट आर द थिंग्स दैट म्याटर्स टु अस मोस्ट जस्तो लेट्स से जस्तो कि तपाईको कुनै एप छ उमेश जी इफ यु हैव अ एप देन मेबी आई क्यान गिभ यु एन एक्जाम्पल तपाईको लागि के ट्र्याक गर्ने भनेर किनभने इच बिजनेस इज युनिक के अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इच कस्टमर इज अल्सो युनिक भन्छ के भनेको अहिले कस्तो छ भने आई फरगट व्हाट्स गुगल अप्टिमाइज भन्छ त्यसलाई मेबी सो दैट्स लाइक के हो भने लाइक इफ यु सी जस्तो फेसबुक हेर्नुभयो भने राइट or social media भन्ने त्यो हेर्नुभयो भने you can see कि every other user को लागि चाहिँ different timeline छ नि हैन भनेको मतलब if we have the same set of friends है तपाईको र मेरो फ्रेन्ड्स लिस्टमा बराबर मान्छेहरु सेम मान्छेहरु म्युचुअल फ्रेन्ड्स र हाम्रो फ्रेन्ड्स लिस्ट एउटै हो भने हैन स्टिल जुन पोस्ट तपाईको फर्स्टमा आउँछ र जुन पोस्ट मेरोमा फर्स्टमा आउँछ दैट कुड बी डिफरेंट किनभने लाइक वी युनिक हैन त्यसरी नै के भन्छ भने दे डिड अ रिसर्च लाइक रिसेन्ट फाइन्डिङ हो यो त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने बायर्स जर्नी भन्ने हुन्छ के बायर्स जर्नी भनेको चाहिँ इट्स
एउटा कोही युजरले चाहिँ when they visit your website उनीहरूले वेबसाइट or से त्योभन्दा अगाडि नै पनि राइट युजरले तपाईको ब्रान्डको बारेमा थाहा पाउँदादेखि र पर्चेस गर्दादेखि एन्ड देन इभन आफ्टर द्याट जब ऊ चाहिँ इभान्जलिस्ट or ब्रान्ड एडभोकेट हुन्छ एन्ड नेसेसरीली त्यो पर्चेस पछि नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन बट इट इज अ स्टेज इन बायर्स जर्नी राइट सो त्यो सेन्समा यो जुन जर्नी छ एउटा कोही युजरले लिने त्यो पनि चाहिँ युजर पछि फरक हुन्छ भन्ने छ के अनि सो गुगल अप्टिमाइजले चाहिँ के गर्न सक्छ भने तपाईको एभ्री अदर युजरको लागि डिफरेन्ट वेबसाइट देखाइदिन्छ के जस्तो कि इन जनरल हामीहरूले व्हेन वी मेक अ प्रडक्ट ओर अ सिस्टम हामीहरूले चाहिँ त्यो भ्यूमा अलवेज एउटै किसिमको लेआउट अर त्यस्तो सोचिरहेको हुन्छ नि त बट देन दिस कुड अल्सो बी फ्लेक्सिबल अनि गुगलकै हातमा यो दिदिने एन्ड देन उसले चाहिँ अकर्डिङ टु द युजर लाइक चेन्जेसहरू गरिदिन्छ त्यो वेबसाइटलाई अप्टिमाइज गरिदिन्छ बेस्ड अन द्याट पर्टिकुलर युजरको प्रेफरेन्सेस अर उसको डिजिटल फुटप्रिन्ट हैन सो एड्सहरू र यो एनालिटिक्स टेक्नोलोजीहरू कसरी काम गर्छ र उनीहरू भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट डिजिटल फुटप्रिन्ट इज डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको चाहिँ इट्स अ नट अ पर्सनल एप मोर अफ अ कम्पनी एप सिक्रेट हो भन्न मिल्दैन I will try to turn this on. अहिले बत्ती आयो यार How is my बुद्धको पोस्टर So yeah, के भन्नु थियो हामीहरू I totally forgot. Thank you very much. Digital footprint है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फुटप्रिन्ट डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको चाहिँ इट्स लाइक तपाईले ट्रेसेसहरू छोड्नुहुन्छ क्या व्हेन यु भिजिट द इन्टरनेट हैन अटो करेक्ट फुटप्रिन्टले चाहिँ फुटप्रिन्ट भनेको इट्स लाइक के भन्छ त्यसलाई पाइला हैन सो व्हेन यु भिजिट अ वेबसाइट अर तपाईले इभन कुनै पनि इन्टरनेटमा कुनै पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि देयर इज अ सर्टेन प्याटर्न टु योर बिहेभियर सो त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ लग गरेर तपाई जस्तै अरु युजर्सहरुलाई पनि रिच आउट गर्न सक्छ जस्तो कि एनी अदर बिजनेस जस्तो कि लेट्स से आई हेभ मोमो पसल है इफ आई हेभ अ मोमो पसल देन इफ आई हेभ अ डेटाबेस अफ माई युजर्स हैन को हाम्रो पसलमा आइरहेछ तिनीहरुको चाहिँ इफ आई हेभ इमेल एड्रेसेस अर फोन नम्बर्सहरु सो मैले चाहिँ अब के गर्न सक्छु भने उनीहरु जस्तै उनीहरुले जुन बिहेभियर देखाउँछ नि इन्टरनेटमा त्यो जस्तै बिहेभियर देखाउने अर्को एउटा टोटली न्यू सेगमेन्ट एउटा टोटली न्यू ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ टार्गेट गर्न सक्छु क्या यसले चाहिँ के हुन्छ भने मेरो कस्टमर एक्जिस्टिङ कस्टमरहरु जस्तो अर्को कस्टमरहरु आई मिन अरु न्यू मान्छेहरु चाहिँ हामीले रिच आउट गर्न मिल्ने भयो एन्ड देयर इज अ हाइली लाइकली चान्स कि उनीहरु कन्भर्ट हुन्छ किनभने उनीहरु मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमर जस्तो थियो नि त हैन सो दिस इज द बेसिस अफ हाउ वाट डिजिटल फुटप्रिन्ट इज अनि हाउ इट वर्क्स अनि दिस अल्सो हेज बिन युज्ड मल्टिपल टाइम्स टु म्यानिपुलेट पोलिटिक्स हैन जस्तै इलेक्सन्सहरुमा अनडिसाइडेड भोटर्सहरु लाई चाहिँ भन्छ नि के भन्ने वु गर्ने अर उनीहरुलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई यस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजीहरु युज गर्छ एन्ड वेल एभ्रिथिङ इज मार्केटिङ अझ हैन and that's why it is important that we know how these technologies work kinabhane as a tech person as IT industry ma lageko mancheharu we tend to look over certain things that are not within our domain हैन एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट को मान्छेले अर्को पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट को चाहिँ यो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस भन्ने जस्तो कुराहरु हुन्छ बट द बेसिक फन्डामेन्टल आइडियाजहरु चाहिँ जे चीजको पनि भयो भने it could be really nice. So that's that. 4:53 भयो. So your time को बारेमा एउटा भन्नु है. एउटा बिड एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ के. बिड एडजस्टमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने सर्टेन टाइम्समा चाहिँ हामीलाई हाम्रो बिड्सहरु एज इन बिड भनेको चाहिँ के हो भने हाउ मच वी आर विलिङ टु पे फर दैट एड हैन हामीले एउटा क्लिकको लागि कति दिन तयार छौं यस्तोलाई चाहिँ बिड भन्छ सो बिड एडजस्टमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने इट अलाउज अस टु एडजस्ट हाम्रो बिड्सहरु
in certain time or certain location हैन जस्तै कि त्यो भिडियोमा एक्जाम्पल हामी के काम त्यो भिडियोमा एक्जाम्पल के थियो भने इफ एउटा स्टोर चाहिँ से एउटा नयाँ ठाउँमा चाहिँ राखिरहेको छ फर सर्टेन टाइम्स सो त्यो टाइममा चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले बिड एडजस्टमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज गरिदियो भने देयर इज अ चान्स कि हुन्छ नि त्यता वरिपरि भएको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो एड देख्ने चान्स हाई हुन्छ किनभने बिड इन्क्रिज भयो नि त एन्ड अर्को कुरा भनेको ट्रेडिसनल र डिजिटललाई चाहिँ मिक्स गरेर हामीले रन गर्न सक्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट्सहरू आउँछ अर क्याम्पेनहरू इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो कि एउटा डाटाले चाहिँ के भन्छ भने इभन वेन पिपल आर युजिङ इभन वेन पिपल आर वाचिङ टिभी त्यो बेलामा पनि उनीहरू चाहिँ मोबाइल चलेर हुन्छ कि स्पेसिफिकली ड्युरिङ दोज टाइम जब चाहिँ टिभीमा एड आइरहेको हुन्छ सो नाउ वाट वी क्यान डु इज इफ हाम्रो एड टिभीमा आइरहेको छ भने त्यही एक्ज्याक्ट मोमेन्टमा त्यो एरियामा चाहिँ हामीहरूले त्यो एडलाई सर्कुलेट गर्न मिल्छ होइन त्यो पर्टिकुलर टाइमको लागि नै से 8 बजे चाहिँ हाम्रो एड चाहिँ टिभीहरूमा आइरहेको छ भने त्यही बेलामा मोबाइलहरूमा पनि हामीले त्यो एडहरू दिने अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने युजरहरूले दुवैतिर हाम्रो एड देखेको हुनाले यसलाई चाहिँ ब्रान्ड रिकल भ्याल्यु पनि भन्छ अर एउटा रेकग्निसन हुन्छ नि उसले चाहिँ त्यो इम्प्रिन्ट चाहिँ उसमा पर्ने भयो त्यसरी चाहिँ हामीले टाइमको बेसिसमा पनि एड्सहरूलाई स्केड्युल गर्न र त्यो सर्टेन पिरियड अफ टाइमको लागि बिड एडजस्टमेन्टहरू गर्न सक्छौँ अनि यसको पनि स्पेसिफिक रिपोर्टहरू हेर्न मिल्छ बिड एडजस्टमेन्ट रिपोर्टमा सो त्यसले चाहिँ हाम्रो बिड एडजस्टमेन्टहरूको पर्फर्मेन्स देखाउँछ So that's that. I have 5 minutes left on live. So if you have anything to ask, chat box ma lekhihaल्नु काटकोट अरु के भन्नु त तपाईहरुलाई अब इफ अब तपाईहरु डिजिटल मार्केटिङमा लाग्ने हो भने चाहिँ मेबी एड ब्लकहरु नचलाउनुस् हैन किनभने देन यु वुड नट नो कि लाइक अरूहरूले के गरिरहेछ अर हुन्छ नि कुनै नयाँ चिजहरू थप्ने चान्सेसहरू मिस हुन सक्छ सो what I like to do is अफिसमा चाहिँ I don't use ad block अनि घरमा चाहिँ I have this त्यो Raspberry Pi को Pi hole blocks all the ads so घरमा चाहिँ no ads अफिस अनि त्यो बाहेक लर्निङको रिसोर्सेसहरुको बारेमा एकछिन भन्छु I have 4 minutes left सो लर्निङको रिसोर्सेसहरु चाहिँ के छ भने एउटा भनेको चाहिँ गुगल एनालिटिक्स एकाडेमी भइहाल्यो है सो गुगल एनालिटिक्स एकाडेमीमा चाहिँ यो अहिले मैले कुरा गरेको कुराहरु जति चाहिँ सबै बिगिनर एनालिटिक्स कोर्स हो कि के भनेर छ सो द्याट्स बिगिनर त्यसपछि इन्टरमिडिएट पनि हुन्छ एन्ड देन एक्सपर्ट पनि हुन्छ अर पावर युजर्स भनेर हुन्छ हैन अर इन्टरमिडिएट भन्दैन एडभान्स एनालिटिक्स र पावर एनालिटिक्स फर पावर युजर्स भनेर यो तीनटा कोर्स छ सो यु क्यान डु द्याट and this सानो एक्जाम दिएपछि you can even earn a certificate. So if you're looking for a career in digital marketing, त्यो कोर्स गर्नुभयो भने चाहिँ you'll also have a certificate and the knowledge हैन अनि where better to learn than from Google, right? So त्यो भइहाल्यो and then अर्को भनेको एउटा Google skills up with Google भन्ने छ so skills up with Google मा चाहिँ it's more personal Well, I'll talk about that in a minute, right? So Skills Up with Google ma चाहिँ even Google Analytics Academy is part of Skills Up with Google. And Skills Up ma चाहिँ it's more about like working with Google tools, हैन which work ma काम लाग्ने कुराहरु चाहिँ त्यहाँ हुन्छ. And then Google Digital Garage भनेको चाहिँ एकदम दामी छ है. So make sure त्यो चाहिँ गर्नुस् के लाइक अरु के नगरे पनि Google Digital Garage गर्नुस् किनभने त्यहाँनिर चाहिँ there are tons of resources हैन you can choose from like whatever. अनि इभन लाइक हाउ टु फेस इन्टरभ्युज अनि त्यसपछि पर्सनल ब्रान्ड बिल्डिङ यस्तो कुराहरू त्यहाँ छ त्यो चाहिँ द्याट्स गुगल के गुगल डिजिटल गराज एन्ड अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यति हो ओके सो पर्सनल डाटा ट्र्याकिङ र भोयलेसन अफ प्राइभेसी विच इज इमर्जिङ अ लट लेटली भन्ने कुरा छ त्यो केसमा चाहिँ के हो भने नि यहाँनिर के छ भने गुगल एनालिटिक्सले चाहिँ त्यसरी पर्सनल डेटा लाइक ब्रिच हुने गरी चाहिँ ट्र्याक गर्दैन और हामीलाई देखाउँदैन भनेको मतलब के भने एनोनिमसली ट्र्याक गर्छ क्या यु ओन्ली नो लाइक द नम्बर अफ युजर्स हैन यतिजना युजरहरू चाहिँ काठमाडौँबाट छ भन्ने हुन्छ बट त्यहाँदेखि यो मान्छेहरू हो भन्ने चाहिँ हुँदैन सो टेक्निकली स्पिकिङ लाइक
प्राइभेसी चाहिँ भोइलेट नै चाहिँ हुँदैन, बट देन देयर आर सर्टेन वर्क अराउन्ड जसबाट चाहिँ पिपलहरूले चाहिँ एकजना मान्छेलाई मात्रै चाहिँ एडभर्टाइज फालिरहेको हुन्छ अर जस्तो फिसिङहरू गरिरहेको, राइट? So there is that, but misuse of technology or misuse of anything like हुन्छ नै हैन, किनभने लाइक कोही मान्छे एकदम धेरै बाटो हुन्छ उनीहरूले केही न केही बाटो निकाल्छ, बट देन टेक्निकली लाइक लको लाइक हुन्छ नि ल नै भायोलेट गर्ने गरी चाहिँ उनीहरूले प्राइभेसी ब्रेक गर्दैन. इट्स मोस्टली एनोनिमस. त्यहाँनिर चाहिँ जे पनि ह्यास गरिन्छ भनेर भन्छ. एन्ड देन इभन इफ जुन चाहिँ हामीले अघि नै इमेल्सहरूको कुरा गऱ्यो, सो कस्टमर डेटाबेसलाई अपलोड गरेपछि पनि उनीहरूले के भन्छ भने वी डोन्ट स्टोर इट इन आवर सर्भर्स हैन, यसलाई चाहिँ एनोनिमाइज गरेर मात्रै हामीहरूले चाहिँ युज गर्ने हो, एन्ड देन आफ्टर द्याट इट इज डिस्ट्रोइड भनेर त्यस्तो कुराहरू भन्छ. सो इन अ वे देयर इज नो भायोलेसन अफ प्राइभेसी, बट अब जस्तो हुन्छ नि एनिथिङ कुड बी अ भायोलेसन अफ प्राइभेसी हैन. लाइक अहिले हामी बोलिरहेछौँ र आई एम going live हैन. So anybody who is watching this could be recording it आफ्नो कम्प्युटरमा or wherever, right? 5 बज्यो. त्यो केसमा चाहिँ प्राइभेसीलाई अब कसरी हामीले डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा हो क्या. एनी अदर ल लाइक कसरी चाहिँ हुन्छ नि, यताबाट हेर्दाखेरि यो हातको यो पार्ट मात्रै देखिन्छ हैन, तर यो पार्ट पनि छ. सो त्यस्तो हुन्छ क्या. द वे आवर पर्सेप्सन वर्क्स इज एकापट्टिलाई हाइड गरिदिन्छ. सो इन द्याट सेन्स त्यति धेरै भाइलेट नै चाहिँ हुँदैन, बट देन या इट इज अ कन्सर्न फर मेनी. अनि धेरैजनाले चाहिँ देयर आर अल्सो ब्राउजर्स द्याट आर कमिङ अप जसले चाहिँ इट ब्लक्स अल दोज ट्र्याकिङ कोड्सहरू होइन. एन्ड अनि त्यो ट्र्याकिङ कोडहरू ब्लक गऱ्यो भने चाहिँ फेरि अनि त्यो वेबसाइटले चाहिँ वी निड दोज ट्र्याकिङ कोड्स किनभने होइन तपाईँको इम्प्रुभ हुँदैन एक्सपिरियन्स भनेर भन्छ. एन्ड द्याट्स अ थिङ. So, looks like the time is up. So, any questions, like feel free to like ask. Also, like follow our Gurkha Technology page so that the video that I've been talking about and I've been working really hard on the video. So we'll upload after like Patita. So we'll upload this, and so if you follow Gurkha Technology page, I can and you can like have a look at it. Umesh, are you trying to say something? Your mic mute. Thank you, Arjun Dai, for such a wonderful sessions. It was like really helpful and fun. Yeah. Hey, I really enjoyed it personally, and also I was laughing at your jokes a lot of time. अब के गर्ने, यस्तो हिलेरियस भयो कि खासमा प्रब्लम के भयो भने त्यही बत्ती गइदियो होइन. एन्ड फर अ वाइल त आई वाज लाइक सक्ड. अब तर वाट टु डु होइन, इट इज वाट इट इज. अनि अब गर्नै पर्यो भने चाहिँ प्रमिस गरेको कुरा त डेलिभर गर्नु पर्यो. बट देन या मेबी सोचे जस्तै खत्रै चाहिँ भएन, बट इट वाज अल्सो फन. एन्ड देन थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन्स, किनभने लाइक विदाउट अ स्लाइड एकदम लाइक लस्ट जस्तै फिल हुँदो रहेछ क्या. लाइक जसरी अघि नै तिमीले नै क्वेसन सोध्यो नि, जहाँनिर चाहिँ हामीहरू कसरी चाहिँ के ट्र्याक गर्ने भन्ने कुरा, कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा जस्तै यहाँनिर के बोल्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पनि स्लाइड भएन भने धेरै नै अप्ठ्यारो हुने रहेछ क्या. So yeah, things happens, but overall I think it was like really great experience. Thank you very much. Yeah. Thank you for the opportunity. मैले आफ्टर त्यो बत्ती गएपछि आई रियलाइज कि एकदम गाह्रै रहेछ यो टेक्निकल कुराहरू. एन्ड देन यु गाइज अल्सो मस्ट हेभ वर्क रियली हार्ड यो पोसिबल गर्नलाई. एन्ड देन आफ्टर एभ्री सेसन हुन्छ नि सरी फर द टेक्निकल डिफिकल्टी भन्नु परिरहेको पनि. एन्ड देन यो लाइक थ्याङ्क यू भेरी मच. यो दिस इज अमेजिङ अमेजिङ. We should make best of what we get. होइन त्यही त. If life throws shit at you, fertilizer बनाइदिने हो. Yeah, that's nice. Okay, so how does this work? So okay, thank you once again. So we'll be moving on to our sorry. So we'll be moving on to our next session in a little bit. So up next we'll have Uday Kumar. So he will be talking about how we can using the diversity and inclusion to build high-performing teams. So you will be joining us shortly. So yeah. So yeah.
So yeah, we have Uday Kumar here. So Uday Kumar is a product management leader in the fintech banking domain and is a payment GDA. And today he is specifically talking about using diversity and inclusion to build high-performing teams. So Uday Kumar, I would like to hand over the mic to you. So you are currently muted. Sorry, we can hear you. Can you unmute yourself? Yeah, thank you. Sorry, I was muted. Thank you, Umesh. Can you hear me fine? Yeah, we can hear you fine. All right. Thank you for the warm welcome, and namaskar to everybody over there. It's early morning over here in Washington, D.C. I understand it's the evening time over there, correct? Yeah, it's evening. Yes. All right. Well, I am excited to be here. Let me go ahead and share my screen. Yeah, we can see it. Umesh, can you see my slide? Yeah, we can see it. Yeah. Okay. All right. Well, once again, thank you for giving me this opportunity to speak with all of you. And what I'd like to do in the next 40-45 minutes is to walk you through these two important concepts of diversity and inclusion, and help you understand what these concepts are, why they're important, and finally, how you can start thinking about them as part of your journey, as part of your team's journey, or the organizations that you're part of. As you may be very well aware that especially in the US and now I think some other parts of the world, there's been a movement over the past I'd say 3 to 4 months with regards to diversity and the BLM, the Black Lives Matter, and that has sparked a whole set of new conversations on these topics. But again, these topics are not new. The importance of diversity and inclusion has always been paramount. These concepts have been out there for a while. There's been a lot of research that's been done in terms of what these are and how they are impactful and beneficial for organizations and teams. But again, as I mentioned, in the last the events of the last few months have really highlighted these ideas a little more, and so there's a lot more conversation going on. So I felt this was timely to bring it to your audience and talk about it. I just want to quickly start off by saying thank you to the Google Developer Experts Program. So I'm part of this program. That's how we connected. Again, I've been part of the program for about 5 years now. Have been, I consider myself fortunate to be in that program, which allows me to connect with individuals and teams and organizations across the world. I've had an opportunity to also travel thanks to the program. This picture that you see up here is from about 3 years ago when we were in Krakow, Poland, and there was the Global Expert Summit in Poland, and we were all there. Again, Poland is a beautiful country. If you haven't had an opportunity, I would certainly encourage you to travel there. So once again, thank you to the Experts Program for connecting us. Also want to start off by just giving you a little bit of glimpse about myself. This is my family up here. I have 2 teenagers, and that's my wife. We love to travel. We love to see new places as a family. And as you can see, I grew up in India. I moved to the States a number of years ago, and now US is what I call my home. From left to right, you also see anti-clockwise. You also see some of my early education along with experiences. So in terms of education, I did my
bachelor's in engineering in India, followed by a master's in engineering at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, in the U.S. And then later on, I also went and did my MBA up at Duke. And in terms of experiences, I've worked in the manufacturing setup. You see two organizations on the bottom left, U.S. Steel and Sherwin-Williams, along with Volkswagen. I've done consulting with PwC and Sapient. And then I've done a bunch of work with educational organizations, College Board and Flatworld. And finally, currently where I am, it's a public company called Capital One. It's a large fintech organization, one of the leading banks and credit card issuers in the United States. And I've been with Capital One for a few years now. So I want to start off by just quoting Tim Cook, the Apple CEO, on the topic of diversity and what it means to him and to his organization. And I'll read this. I believe you can only create a great product with a diverse team. It's this intersection of the liberal arts and humanities with technology that makes products that are magical. So here's a leader of a leading company out there. These are his viewpoints in terms of why diversity is important, and we'll see how diversity manifests itself in a number of different ways. One of them is, of course, the educational background of the people that we work with on our teams, and how this kind of diversity and heterogeneity influences and impacts the thinking we have in teams, the things we do together, and finally, the products and services that we build and deliver for our customers. So in my agenda today, I want to cover three things. The what, which is essentially, let's look at the definition of each one of these terms. We'll talk about why these are important and why we should care about them. And finally, how do we use them to build what I call rockstar teams. So what are diversity and inclusion? These are definitions that I lifted from just a simple Google search. You could do a quick search and you'll see a number of hits in terms of definitions. But again, diversity, when you think about it simply, is your organization employing a set of people that reflect the society in which your organization exists and operates. So, for example, if you're in Kathmandu in Nepal, and the goods and services or the products that you build, the market for that is, let's say, Nepal, then diversity would mean that your teams represent that society, that fabric, and the different cultures and beliefs within the Nepalese society. But let's say if you were, let's say, building products and services for folks in, let's say, the Middle East, or maybe maybe folks in Europe or North America, then diversity would mean that you would have some people as part of your organization or teams that have grown up in those cultures. And there are ways to do that, but again, that's really what diversity is. Inclusion, on the other hand, is treating people equally and making sure that they are able to fully contribute to your operations and success. So it's not just having people within your organization, which is diversity, but also making sure that they have a voice, that their voices are heard, they feel comfortable speaking up. So together, diversity and inclusion make a very powerful combination. Another way to think about diversity and inclusion is, this is where Verna Myers, she's a leading thinker out there, and she says that diversity is being invited to the party, whereas inclusion is being asked to dance. So if you go to parties,
and you get invited, that's great. And but again, if somebody asks you to dance, that's even better. So that's what diversity and inclusion is about. It's not just going to a party, but also being able to participate in activities that happen over there. So that's another way, and maybe a simpler way for some of you to think about and remember what these two concepts are. So why should we care about diversity and inclusion? Again, as I mentioned, these are two important concepts. A lot of conversations going on, especially these days, considering the Black Lives Matter and other movements, social movements out there. But again, as I mentioned, these are not new concepts. These concepts have been out there for a while, and there's been plenty of research done and plenty of business performance that have been measured for organizations that are diverse and inclusive to see whether or not they've made a difference, and their results to prove that. So I want to start off by at a very high level and talk about, and D&I over here is short for diversity and inclusion. So D&I are key to healthy businesses. And when we think of healthy businesses, there are a number of different ways to think about what a healthy business is. And if you unpack that, you can think about talent acquisition that businesses care about. It's important to acquire and retain talent. It's important for a business to build up and maintain a good reputation and brand in the market. D&I can help. D&I helps with that. And on the right side, D&I also influences the ability for organizations to innovate, and also is good for the top and bottom line performance of the organization. So let's think about each one of these. So talent. So as I mentioned, talent acquisition, especially for mid to large size organizations, but I'm sure for smaller startups as well, acquiring the right talent is at the right time is super important, right? Because again, if you cannot attract the right people, then that can stall or slow down your initiatives, your growth aspirations, and the work that you do. Organizations that have been investing in diversity and inclusion tend to see that it's easier for them to be able to attract that talent, because when people out there are looking at potential employers and organizations, they are also looking at the mix of people that make up that organization, the mix of thinking that happens in an organization, and the diversity of the different locations the organization operates from and serves. So all those things give a sense of psychological safety to people who are out there considering new job opportunities. And so in that sense, talent acquisition becomes relatively more easier for organizations that have implemented and internalized D&I, as opposed to organizations who have not done enough. Let's talk about reputation and brand. Same thing over here. When you think of big brands like Apple or Coke or Nike, these are organizations that are synonymous with being global brands. And when we think about these organizations, we feel it triggers a certain kind of sentiment and emotion on these brands. But again, those emotions have been they don't happen organically. All of us are consuming media, whether it's social media or broadcast media or news media, and we tend to see these brands out there, and these brands, as part of their messaging, as part of their stories and updates, as part of their positioning, are talking about diversity and inclusion, and are talking about
the mix of people they employ and the mix of people or customers they serve. And so together that makes the reputation and brand. So the more customers are able to see these two elements, diversity and inclusion, being represented in brands, the better off the brands are. And it gives them a further lift in terms of the brand equity and awareness in the market. So again, D&I is important for reputation. But today's focus is going to be on innovation and performance, which are important for teams. And we'll talk more about this in terms of how D&I is influencing innovation and how it's influencing performance. Let's look at some of the numbers out there. And these are numbers that I grabbed from some of the research that has been done by McKinsey, by Harvard Business School, and a few other independent think tanks in terms of how diversity and inclusion are making an impact on some of the key metrics of organizational health and success. So from the top left, organizations that have invested more in D&I compared relative to others, they see a 60% increase in their team's ability to be creative and innovative, and in their ability to be able to deliver more innovative products and services. They see a 50% increase in the ability to problem solve, right? And again, as teams, as you are part of teams and as you run your teams, there are often times when you will come across customer issues, challenges, business issues, challenges, technical challenges, operation challenges, where you have to problem solve. And the more diverse and inclusive you are as part of your approach, as part of your team composition, the easier it becomes to problem solve, because now you have ideas and thinking coming from a wider set of demographics, a wider set of beliefs, as opposed to operating in a team setup which is very homogeneous, where everybody looks alike. Well, if everybody looks alike and comes from the same background, guess what? Odds are that they also think alike. That's not going to help. That really is not going to help you with problem solving in a faster way. So again, diversity and inclusion, having diverse setups will help you problem solve 50% faster. There's 70% more likelihood that you will capture new market share, given assuming that you have a diverse and inclusive setup. We talked about reputation. We talked about brand. All those are important to go enter new markets and take away market share. So again, D&I organizations and teams that have embraced that are seeing a result in there as well. On the bottom left, decision making gets a 60% lift when you have diverse and inclusive setups. You can get inputs from team members and leaders faster. You can decide on things faster, and you can have more confidence in the decisions that you make, that these decisions will be the right decisions for your organization, for your teams, and for your customers. So D&I also helps over there. Team performance, and you can think of team performance in terms of, if you're, let's say, a tech team that's running agile, and if you are doing sizing your stories using story points, and let's say in a typical sprint, 2-week sprint, you're delivering 60 points, you could potentially see a lift of let's say 8 to 10 points on an average when you have diverse and inclusive teams. So again, team performance or performance can also will also see a lift because of you being diverse and inclusive. And finally, on the bottom right, you're 35% more likely to outperform your competitors. And this is sort of like the bottom line. End of day, every organization
with big, small, no matter what size it is, you have competition out there, right? You're not the only one. You're not a monopoly. And to the extent that you can be more diverse and inclusive in terms of your org structure, in terms of team composition, in terms of your policies and goals and values, you will be 35% more likely to do better than your competition. And that is really what it comes down to. As leaders, as entrepreneurs, we care about doing better than others. We care about the customers thinking about us as we are better in service providers than our competition. So again, D&I research has and metrics show that 35% there's performance increase and competitive advantage when it comes to having these two concepts in your organization. I'll talk one more about in terms of just numbers over here. So I talked about team composition as being a way to diversify and be more inclusive. So over here, which the chart is showing, is that as opposed to a team or maybe an org that is just made of male associates or employees, if you go all the way to the right, if you have age diversity, gender diversity, and geographic diversity, you see at least a 30% increase or improvement in your ability to make decisions. Now that is a huge jump, right? 30%, where you're saying there's at least 1/3, 1 out of 3 decisions that you're making will be that much more better. So that's another way to think about that, is that as we are running our teams and delivering products and services, we are faced with decisions every day, every week, every sprint, every quarter, and having a diverse and inclusive setup will allow us to be that much more better with our decision making. The final set of metrics I want to show over here is, again, it's another research that was done by McKinsey & Company along with PwC in terms of where all performance improves in your org. And again, 85% of companies show improved bottom line, 33% show a productive business, and 43% are more likely to realize higher profits. So, and at the bottom, we've already talked about talent, we've talked about innovation, reputation. And another one that is interesting is on what you see at the bottom is reduces turnover. So that's one of the important things as leaders, as again, of different size organization. We want to be able to hold on to our people who do well, right? We spend a lot of time, effort in bringing in new talent and bringing in new employees, but then only to see them leave for other organizations for other reasons. Now that can be a real risk, and that can be an impediment in terms of your the work that you're doing, the agenda you're trying to move. So diverse and inclusive organizations also see a reduction in that attrition or turnover. So again, you can retain employees more because people feel better in that kind of setup. They feel more safe, more comfortable. They know their opinions are valued, and it's a more inclusive environment. So again, that's another key benefit of having a diverse and inclusive environment. I want to move now to how do we think about, or how can we go about taking these concepts and ideas and really enabling them in our organization, in our setup. Because again, that's what really comes down to. These numbers and these concepts sound great on paper, but your question might be, well, Uday, how do I go about bringing this kind of thinking and operationalizing this
within my setup. It could be a small org, like a 4 or 5 person org that you're running, or it could be a large org where you have a few hundred, maybe 1,000 people in the org. But again, what are some of the techniques or strategies that you could start thinking about in terms of building and moving towards that diverse and inclusive setup? So first things first, leadership involvement is key. And when I say that, as I mentioned, if you're a small setup, a few people, and let's say you are the founder, co-founder, or CEO, you need to be involved. If you're larger setup, same thing. The people who are leading the organization, whether it's small or large, the C-level folks, they have to be involved and they have to believe that this is something that is important. Because without that level of involvement and engagement at the top of the house, guess what? This will never be realized. This will never be internalized. This will never be operationalized. So leaders have to weigh in. They have to believe that this is something that will result in mid to long-term improvements in top and bottom line benefits that we just talked about. So what can leaders start thinking about in terms of involvement? Think about company values. So if you have a set of company values or ethics that you have socialized with your employees, make sure those values and guidelines speak to diversity and inclusiveness. Make sure that there are words and statements in there that speak directly to those concepts and challenge your employees and staff to a higher set of expectations. B, make sure your org goals are aligned with diversity and inclusion. And over here, you could think about that. Let's say as an org goal, I would like to have 20% of my staff be diverse. And we'll talk about what that means. Diversity could be, like I said, in terms of gender, age, ethnicity, beliefs. But again, that could be a goal. You could say, I want 25% of my org to be diverse. In terms of inclusivity, you could have other goals as well, where in terms of performance management. But again, the goals that you have for your org will also need to be revisited so that they reflect the reality. Number C over here on the bottom left is employee training. So any training that you have for your staff, whether it's when you are onboarding them, new hire training, or maybe you might have other training and professional development through the year, you will need to make sure that diversity and inclusiveness, inclusion, and those principles are included in that training. And finally, in terms of your overall communication and culture, as a leader, you will need to make sure that all of your communications, whether they are just quarterly readouts or other get-togethers, could be business related, could be social, could be operational, but most importantly, the culture of the organization. As leaders, it will be your responsibility to make sure that you are speaking about these concepts, you are bringing these concepts into your conversations, and you are leading by example. You also want to revisit your job competency and success. I talked about performance management. I briefly touched on performance management, but again, and this is especially important for larger setups where you might have different job families and career tracks. Excuse me. Oops, sorry.
Are you guys still there? Just checking. Okay, sorry about that. For some reason, my presentation went off share mode. Can you see my slide again? Yeah, we are choosing to revisit the job competence and success. Okay, all right. Thank you. So again, these are sort of, I'm taking the example of my organization right now where I am, which is a large public company, Capital One, and we have different job families. There's, I'm part of the product job family, but there's a design job family, there's engineering, there's marketing. And as part of being diverse and inclusive, what we all have to make sure is that these job descriptions and the career path for the people who are in these jobs, they also reflect the need for embracing, for these people embracing what diversity and inclusion is, and measuring their ability in terms of how successful they're being in their day-to-day job execution. So for product, diversity and inclusion could be how we engage and interact with our tech partners, with our internal customers, with our external customers. For design folks, it might be making sure that the concept of empathy and accommodation is incorporated as part of the work that they do and the conversations that they have. Engineering folks might need to be more flexible and open in terms of living the values of diversity and inclusion. Marketing, as you might imagine, might want to be more intentional in terms of branding and the benefits that that your products and services offer to the customers. So again, each one of these job categories or profiles within your company, it would be a good idea for you to revisit those job descriptions and what success means for individuals in those jobs, and then also make sure that as you go about doing your performance evaluation every 6 months or a year of your associates, employees, that you are actually measuring these things in terms of how much they're contributing and how much they've contributed. So that's another area where you need to focus. We talked about diversity. I touched upon this a little bit, but think about team composition. Diversity can come in a number of different ways, but here are some of the, again, more sort of visible and prominent ways you can make your teams and organization diverse. One is gender, having a healthy mix of male versus female associates or employees. Age is another one, where it is better for your bottom line and top line where you have a mix of demographic in terms of age. Make sure that you're being intentional about doing that. And again, think about this. I would certainly agree that having this kind of diversity and being more intentional might be easier for larger organizations that have a larger workforce. It might be more challenging for smaller teams, but it's still something that you should consider, regardless of how small your organization might be. So age is another way to bring in and introduce diversity. Experience, and this could mean that bringing folks in from not just a number of years of experience, but also could be experience in different industries and sectors. So being open to that and bringing those kind of people into the mix can also be beneficial. Education, of course, we've seen that engineers, not all engineers go to engineering colleges, right? We have engineers who've gone to an arts or liberal arts institute. We have engineers who are coming, who have been on the accounting side. So again,
having people coming in from different educational backgrounds is also a way to improve diversity. Location is one that I touched on earlier. If you have customers and partners in different parts of the world, then having them involved also makes your organization diverse. Finally, ethnicity. This could be people's religious backgrounds or beliefs, and there could be political beliefs or other aspects. Again, you should also consider and be mindful of those differences, and be open to bringing those that kind of talent into the organization. What you also have to do is deal with some of this, some of these biases and some of these conventional wisdom or thinking that might be out there in your organization. And I'll start with the first one, which is beating your biases. Believe it or not, if you are human, you are biased. That's how we all are wired. It's, this is not something that it's something that we acquire, but this is something that this is how we grew up. We grew up in different setups. We consume different kinds of media. We have different kind of conversations, and our thinking and beliefs change over time. And that change also introduces biases. And let's talk about some of these biases. Some examples could be, let's talk about a bias, which, and you can Google this. You'll get a number of different examples of biases, but I'll talk about a couple. One of them is what's called a halo bias, or think about it as a leader or a boss bias. What that means is that if I'm in a setup in a meeting, and if my boss says something, then I will assume, or I'm biased, that if my boss or leader is saying something, that they must be right. And that's the kind of bias that can be detrimental, right? Oftentimes, in that situation, you might have something different, or you might disagree, but then because of that title of the person or the level of the person, you're biased to say, oh, I must be wrong, they must be right because they are more senior to me. So that's a bias that we should be fighting, and that's a bias that can be detrimental. Another bias could be experience bias. And experience bias is something, or cognitive bias, and this is something where you believe that something is right because you have seen that in the past, or you've experienced that in the past. And when you are in those kind of setups, then you have a problem when somebody else has a different opinion about a topic, because that conflicts with your experience. And so again, that's a bias that you should correct. And because the other person's opinion or experience could be correct, could be accurate. And so you should be open to have the discussion and hear them out, as opposed to shutting them out. So again, biases are the single most important impediment out there that get in the way of building a culture that can be diverse and inclusive. So you have to actively work on identifying those biases that are with you or within your teams, and having conversations about that, and making sure that when a conversation does fall in that category, that you call that out. Be bold, be brave, and say, hey there, I sense a bit of bias over there, and let's be open to hearing this idea and considering all options. So again, those are cultural aspects, and it doesn't happen overnight, but you have to make your people feel comfortable that they should be able to speak openly without fear of any kind of reprimand or being ridiculed. Number two is this idea of it's your problem, where people think that, hey, diversity and inclusion, that's not my problem, right? This is something that leaders should be working on, the CEO should be working on. My job is to write code, or my job is to design, not to worry about diversity and inclusion. Well, that's where you're wrong. So again, everybody in the org
has to be part of that solution. And if you're not, then you're part of the problem, right? So we need to create a culture where everybody is engaged and understands the importance of diversity and inclusion, and understands how they should be thinking about that. This is not important. Well, guess what? This is not a joke, right? As we've seen some really tangible metrics and numbers in terms of how this can improve your organization's health and performance and your brand and a number of different things. And so the workforce and staff understanding the importance and benefits of this is important. So again, these are a few things that you as leaders have to make sure that you are talking about and course correcting, so that they don't get in the way of you building a better culture. Now, as you know, I imagine most of you are have a technical background, and you're running technical shops or businesses, and might be also using Agile as a way for delivering and thinking. And so, if you're doing Scrum, and if you're running sprints, then there's an opportunity for you to think of the different ceremonies that you have within sprint, whether it's planning, retro, review, or your daily stand-ups, and then also reimagining them or being more intentional in each one of those ceremonies to make sure that the conversations that are happening are more inclusive, more open, and that people feel that they can speak freely, and that their ideas are heard, and the environment is safe and respectful. So again, you can get super tactical in your daily and weekly delivery ceremonies and incorporate aspects of diversity and inclusiveness in order to continue to mature and improve the culture of your teams and organization. Also think in terms of the incentive system. Again, depending on the size of the org, you might have different things in place. But again, these kind of concepts, when they are essentially, the goal is to influence the right behavior and the right conversations. And you as leaders should be putting an incentive system in place to reward, recognize, and reflect on those correct behaviors. So reward could just be a simple thank you note saying, hey, I was in that meeting, I noticed you spoke up, or I noticed you defended or backed up somebody's opinion. That was bold, that was the right thing to do, and thank you for that. And you could put also a spot award, maybe there's a monetary value. Again, you could also recognize those good behaviors or actions in larger team settings, and make people feel good about it and send the right signal. And finally, also make time to reflect on good behaviors and examples out there. And one way to do that is creating these resource groups. Again, large organizations like where I am in Capital One, we have resource groups that are for different ethnicities and different beliefs, where people come together and reflect on how they as a group are experiencing diversity and inclusion. So again, these are some of the operational and systematic aspects of your org that you can improve or put in place. So I want to start wrapping up this presentation. Let me just do a quick time check. Almost there. In terms of, again, if there are three things I'd like you to take away from this conversation. The first is that diversity and inclusion offers real competitive advantage. I shared with you early on a lot of metrics in terms of talent, brand, innovation, performance improvements, and overall improvement to the health of the org. So again, these are competitive advantages. And the more diverse and inclusive you get, the more advantage you have compared to your competition. Second, this is a marathon, not a sprint. These things, the concept I'm talking about, the ideas I've shared, are not something that can be implemented
overnight. It's not a switch that you turn on and automatically everything in your organization and culture starts being diverse and inclusive. This is a process. This is a marathon. You have to start by committing at a leadership level and then start by doing the different things that I touched on. And it's going to take some time. It might take you 3 months, 6 months, a year to get there, but you have to stay the course in order to start seeing the benefits. And finally, this requires employee engagement. Everybody, as I mentioned earlier, needs to be engaged. It's not just the CEO, not just the director. Every employee at every level needs to understand the importance and needs to know what role they're going to be playing in order to move the organization in that direction. I'll wrap up with a quote from Sundar Pichai, as Google CEO. Creating meaningful change starts within our own company. Strengthening our commitment to diversity and inclusion will help Google build more helpful products for our users and the world. So again, 2 examples we saw over here, Tim Cook from Apple, now Sundar Pichai from Google. These are leaders of leading tech companies out there, taking diversity and inclusion in a very serious way, in a very important way, and then making sure that their people are changing the policies and the incentive systems and the behaviors so that diversity and inclusion becomes a part of their daily lives. And this in turn helps them deliver better products and experiences for their customers, which then improves their market cap, their bottom line, and their profits. With that, I'll wrap up. Thank you for allowing me the opportunity to speak with you about this important topic. If you'd like to connect with me, there's different ways up here, but the best way is on LinkedIn. I'm fairly active over there. You can look me up and either follow me or connect with me. I also happen to be an expert in the Google Payments category. So if any of you have questions or interest in that category, I'd be happy to have a conversation on Exchange. Thank you. And I'm happy to take any questions. Umesh, are you still there? So yeah, there is one question from Pajul Upret. So he is asking, can you share one of your experience how diversity and inclusion of policy affected your company? Yeah. Again, as I mentioned, I work for a large organization. It's a public company. Capital One has about 50,000 employees, and the organization primarily our employees are based in the U.S., but we have presence in Canada, in Ireland, in UK, and in Philippines, and of course in India. And so one way diversity comes into Capital One is because of these different locations and the different people that we hire in these different locations. And when you have people coming from different locations, geographic locations, you know that they probably belong to a different culture. They probably consume different types of media, and they have different kind of conversations. All those things then lead to a different kind of thinking that they might have, and the different kind of the variety of ideas that they bring in to conversation might also be very interesting. So, for example, I specifically have teams that
and we have customers that are in, let's say, Canada, and we also have customers in Ireland, and they have when we think about credit, when we think about fraud, which are important aspects in banking, there are different ways that they bring in opportunities and ideas, as opposed to the opportunities and ideas that might be brought by folks who are in the US. So again, that is how diversity can and inclusiveness can influence your daily conversations and make things different in terms of your bottom line. Also in terms of talent management and hiring diverse talent. One of the things that we know that in the US, there's always a demand for good engineers, and but there's only so many engineers there's available because there's a high demand for that kind of talent, and there's not enough engineers in the US to be able to fill those slots. So having a diverse, globally diverse presence in different locations, as I mentioned, allows us to be able to source talent and hire talent from different locations. So that again makes it easier for us, because people also know that Capital One is a company that cares about diversity and inclusion. So it makes it easier for us to identify the talent and source that talent. Thank you, Uday. So I have questions from my personal side. Yes. So like when you say about hiring the people with diversity inclusion, so how do you choose between skill and diversity inclusion? Great question, Umesh. Yeah, that is a tough one, right? So end of day, as leaders, we don't want to compromise on the quality of talent, right? So and the skills that they bring, because that is core. So for example, if you are looking for an engineer who has that must have Android capabilities and Flutter and Firebase, then that's the first set of requirements. That is non-negotiable. So you will first make sure that this person has that, and then let's say you're fortunate enough that there are at least 5 different people that have a similar skill set out there, but you have to fill one slot. Now over there, you could potentially be a little more picky in terms of who you want to bring into the organization. You might say that, oh, these 2 people are, let's say, male, and I already have a lot of male employees, but I see the other folks, other applicants being female, so you may want to consider that. And that's one way of being more intentional in terms of your hiring. But again, let's say you don't have that choice. Let's say you have this is one candidate that fits the bill. They have the skills and the experience that you're looking for. Now your question is, well, how do I make sure that they are diverse enough? Well, you could at least make sure that you are, as part of your hiring process, as part of your interview, you can focus more on the behavioral side. So not just saying, show me the projects you've done or the code you've written, but also, so not just the technical aspect, but also the behavioral aspect. You can discuss with them what are some of their beliefs, talk and have them share some of the experiences where diversity and inclusion has helped them. So essentially, make sure that you get a good feel about this person's thinking and how much importance they give to diversity and inclusion before you bring them in, because if not, they might be technically very solid, but they might be disruptive to your other employees and your work culture. Thank you. I get the idea what you're trying to say, and good. And I don't think we can. So yeah.
Thank you for such a wonderful topic. So it's really a necessary topic for current situations, and your insight did give us a valuable knowledge on that. I appreciate the We're time. glad to Thank have you, you. Umesh. Yeah, thank you, Nasawa and Prajwal and Shreya. Thank you. It was great speaking with you. And again, all the best to you in your personal journeys and professional journeys. And if I can be of any help, please don't hesitate to get in touch with me. Have a great evening. Sure, we'll do that. Bye-bye. Bye. So yeah, that was our last sessions for our DevFest 20. Now I would like to we'll be doing our closing remarks for our DevFest 2020 Kathmandu. Hello, do you hear me? Yeah, we. Do you see me? Okay. Yeah. So yes, we're here. We're at the end of it all. We have come to the end of the 2 days of GDG Kathmandu. If you're still here, and I hope you're still here, hi everyone, and it's time to say bye as well. We have come to the end of GDG Kathmandu DevFest 2020. Thank you to all the attendees who attended GDG Kathmandu DevFest 2020 over the last 2 days. We are very grateful to all the speakers as well who joined the event and shared their knowledge, experience, and even their everyday insights about their jobs and the industry. Over the last 2 days, we have had 24 local and international presenters, speakers, facilitators who gave sessions on a variety of topics, ranging from design thinking, ads, analytics, Google Cloud Platform, Flutter, QA, Android, Kotlin, diversity, inclusion, web, unremarkable session, and many more. And also including sectors like agri-tech, education, personal and professional development. We definitely ran into a number of technical glitches over the 2 days. We are very sorry about that, but thank you very much for sticking with us through all of that. The event platform is newly built, and part of it are still under development. There are definitely some issues that need to be resolved with the platform, and we hope for understanding on this. And we are also very open to the feedbacks. And if you have gotten into any sort of problem, then please let us know as well. We'll make sure to take that to the development team as well at Baby. We will be looking into social medias and retweeting and resharing all the posts that we have had, that you have shared. So please share your experience about the event, about DevFest 2020, from wherever you are, from any city, from any village as well. Tag us and tweet us with hashtags, hashtag DevFest, GDG Kathmandu, Google Developers, and share us about your participation of the DevFest 2020. So before we go into ending, I also want to thank our community partners, Leapfrog Technology, Young Innovations, Google Business Group, and also our fellow developer communities like Facebook Developer Circle, CSIT Association, and Flutter Nepal, who have been great partners and great supporters for us during the event, and just sharing about the event as well. When I say that this has been an energetic and also quite chaotic last 2 days, I think I speak for the entire team of GDG Kathmandu. So Umesh, Eva, Ida, Asmi,
Samay, Shreya, Damodar Dai, Chitiz Dai, Pranita, Suresh, everyone. We have had some eventful days for last 2 days. We have had so much to do, and it has been very fun, exciting, as well as very much of a learning experience for us as well as a community and the community builders. With that, we have come to the end of the session, but before we go, I just want to mention that we have an after event networking party in the networking zone. So there's a card in the networking zone that says after party or after event networking party. We can all go in there, talk among ourselves, talk about our experiences, our work, what we do, where we're from. We can also play a couple of games and also have some casual guff chit chats. So with that, we come to the end of GDG Kathmandu DevFest 2020. So I hope you're also clapping somewhere. I cannot hear it from everyone, but if you're still there, just write something on the chat box so that we know you're here and we're still thriving through all of the things that we have gone through in the last 2 days. So with that, it's the wrap. Thank you, everyone. And also happy Dasai. See you in our next event. Stay in touch with our social medias on Facebook, Twitter, Instagram for what's coming next. Just a cue. It starts with something with design. And we have already been working on other sessions that we want to present to you guys in the community. So give us feedback on what you want and what kind of sessions you look forward to. We'll also try to arrange sessions that you want as well. So with that, here's the end. Okay, let's get into the networking sessions. If anyone wants to come and hang out with the organizing team and also play a couple of games. Thank you, everyone. Bye-bye.